பட்டினி கிடந்து பசியால் மெலிந்து பாழ்பட நேர்ந்திடினும் கட்டி இழுத்து கைகால் முறித்து அங்கம் பிளந்து இழந்து துடித்திடினும் பொங்கு தமிழை பேச மறப்பேனோ என்று பொங்கி எழுந்தான் பைந்தமிழ் பாவலன் பாரதி. வாழ்வுக்கே இலக்கணம் வகுத்த வண்டமிழ் மொழியில் பழந்தமிழர் வாழ்வை படம் பிடித்து காட்டும் வளமான இலக்கியங்களுக்கு பஞ்சமே இல்லை நண்பர்களே. ஆக நம் தமிழ் தாய்க்கு வணக்கம் செலுத்தும் விதமாக மனோமணியம் பே சுந்தரனாரால் இயற்றப்பட்ட தமிழ் தாய் வாழ்த்து முழங்கட்டும். நீராறும் கடலொழுத்த நிலமடந்த திழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிடில் தெற்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. ஒளி என்பது பிரகாசம் மற்றும் எளிமையின் சின்னமாகும். இந்த அழகான மாலை பொழுதினை ஆசீர்வதிக்க சிறப்பு விருந்தினர்களை குத்துவிளக்கு ஏற்றி விழாவை தொடங்கி வைக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். A very good evening to another present here. I extend my hearty welcome on behalf of KingMakers IAS Academy to all the dignitaries on the dais and off the dais, to all the faculty members and non-faculty members, parents, aspirants and friends who are all come to this prideful pre-prelim success meet on this auspicious day. Are you ready? Yes! Let's begin.
If there is one tree in the forest producing nice aromatic flowers, that one tree can glorify the whole forest on the flavor of its flowers. I can visualize that forest is our KingMakers IAS Academy. Those flowers are our diligent KingMakers aspirants who are all going to glorify our country with their vision and mission. Now, I call upon the talent and expertise of one of our most beloved faculty members. As an economic faculty, he has proven to be an all-rounder, inspiring and ecstatic person. His dedication to his craft, coupled with his infectious energy, has made him an inspiration to many of our aspirants. Let's welcome the excellent co-host, powerhouse of KingMakers IAS Academy, Mr. Adil Beg, onto the stage to further continue this. Thank you, Raksha. A warm good evening to each and everyone who have assembled here for this gracious occasion of Prelims Success Meet. So, generally, people used to think why there is a necessity for such a celebration. So, this is a day to share the gratitude. The gratitude from the institute towards the students and the gratitude by the students towards the institutes. It's a great to share the gratitude at the end of the, end of the third phase of the academic year 2022-23. So it is a day to remember and recall what we have gone through in the last entire year. So in order to commemorate this occasion, that we successfully completed 3 phases of the 2022-23 course, we have commemorated this Prelims Success Meet. So this is not only going to be a commemoration, but also it's going to be an inspiration and a motivational day for the students, because they will realize what they have gone through in the last entire year. So that is the need of this occasion. At this time, I would like to highlight the history of the KingMakers IAS Academy. KingMakers IAS Academy is celebrating its 10th year anniversary now. So let us recall what happened in the last 10 years in the course of KingMakers IAS Academy. So KingMakers IAS Academy started off in 2013 by Satyashri Bhuminathan with 3 important missions. So the 3 important missions is, the first one is to increase the number of results in Tamil Nadu. So Tamil Nadu's result is being dipping in the last decade. So in order to increase the number of results from Tamil Nadu, we have started the KingMakers IAS Academy, and that is the first mission. The second mission, so in order to increase the result, we need more number of aspirants to come and write this examination. So we have to take the word of awareness about the civil services and government examinations to the aspirants. So that is the second mission of the KingMakers IAS Academy. The third mission is to bridge the gap between the aspirants who are not financially well off in order to avail such a service. So it is to fill the financial gap between the students with the such costly courses. So our third mission is to make this program inclusive to all. There is a huge financial gap and huge fees. So in order to bridge this financial gap and to make this entire course inclusive and to take this civil services preparation to masses, so that is the third mission. So in order to fulfill the first mission, we managed to create one of the finest course. So in the year of 2019, we had almost 6 years of experience. With this 6 years of experience, we designed a course which is going to deliver almost 2,000 hours of coaching. So this 2,000 hours of exclusive coaching for the civil services aspirants is going to increase the results of Tamil Nadu. So that is going to give us that is going to ensure the first mission. So about that first mission only, our CMT is going to deliver soon. The second mission is to increase the awareness to the masses. So for that purpose, we started this initiative called Unakul or IAS. So through Unakul or IAS, in collaboration with Tamil Hindu, through Vagai Sudava in collaboration with Kumudam, through Pattare in collaboration with News 7, we have conducted an awareness program in 24 plus districts. We have conducted 250 plus events, and we have taken the message of the civil services coaching to almost 3 lakh aspirants in Tamil Nadu. So only if the aspirants know that such an exam is existing, then only they will have IAS as their career goal and they will come and pursue this examination. So to take the awareness is the second goal, and for that we are conducting these events. And the third goal is to bridge the financial gap. So for that we have designed a scholarship program. So we are having the scholarship program. Through that we have provided in the last 10 years almost full 100% scholarship for 500 plus students in the last 10 years. So we have identified socially and economically weaker sections, and we welcome Nandakumar IRS sir.
We welcome Jay sir. Welcome sir. So we are conducting this scholarship program. Through this scholarship program, we have provided 100% scholarships to socially and economically backward sections of the society, and we are also providing 100% free coaching for differently abled candidates, and we are also providing the scholarship for the children of ex-servicemen. So this has been the package, and in the past we are also having a merit-based scholarship program where we are conducting a scholarship test and we are providing almost 20 to 100% scholarship, and in the last 10 years we have provided to almost 3,500 students this 20 to 10% 100% scholarship. So through this scholarship program we are building this financial gap for the students, and we are increasing the accessibility. So in order to achieve these three goals, we have conducted these three programs. So apart from this, in our 5th year anniversary in 2018, this new premises where this event is going on, we called our former President of India, Sri Pranab Mukherjee, to inaugurate the new premises in order to commemorate the 5th year. And we are also conducting our flagship talk show called King's Talk, where we are calling the field experts, bureaucrats and visionaries in various fields to give lectures to the aspirants. So aspirants are getting an opportunity to have an hands-on experience and to interact and to get inspired from the famous personalities throughout India. So starting from former Cabinet Minister Yashwant Sinha to Lieutenant Governor Kiran Bedi ma'am to Mailsami Annadurai sir, Rangarajan sir, we had almost 10 sessions of this King's Talk event. Apart from this King's Talk event, we are also taking the students for various conclaves which is conducted by Hindu or Indian Express or various other lectures which is being happening in and around Tamil Nadu in order to provide them the intellectual aspirations. So we are not only focusing on the civil services coaching, but also the larger aim of KingMakers IAS Academy is to mold the best citizens of India. In order to give back best citizens of India, that is the ultimate goal, and this has been the mission in the last 10 years. So with this brief note, now I welcome the person who is behind all this vision to the stage. So now I welcome our CMD, Mr. Bhuminathan sir. So now I request our Chief Guest Bhuminathan sir to honor the Chief Guest. Now first I call upon Shivasalam IAS sir to the stage. Now I call Sridhar IAS sir. Please sit. Thank you sir. Dr. Sridhar sir. Now I call our director, Mr. Vivek Harinarayan sir. He is the person behind the personality development program. Now next I call Saravana Kumar IRS sir, former Joint Secretary, Joint Commissioner of Income Tax. The gift, cover.
call Venkatesh Narayan IAS sir, Director of Physics and Business Consultant. Nandakumar IAS sir. Next I call our former principal of KingMakers IAS Academy, Dr. Hemalata ma'am. Ma'am was the principal of KingMakers IAS Academy from 2014 to 2019. Now we call Dr. Jayashree Sharma ma'am. Ma'am just now visited KingMakers for book day celebration. Now one of the important person who's been a constant support for KingMakers IAS Academy in the last 10 years, ever since the start in 2013. I call Jay sir, who's a close friend of Bhuminathan sir, and who's here with us in all our ups and downs in our entire journey. Now I call the students to felicitate our CMD, Mr. Bhuminathan sir. Now I call the students to felicitate our CMD, Bhuminathan sir. Yes. On behalf of students. Thank you, sir. Thank you, sir. Now we are having a special AV for our CMD, Mr. Bhuminathan, sir. Before he could deliver this pre-prelim success meet address, we are having a special AV for this, sir. திரு பூமிநாதன் எம்ஏ அவர்கள் பொருளாதாரத்தில் PhD செய்துள்ளார். KingMakers IAS அகாடமியின் நிறுவனர் வெற்றியீர்ப்பதாக புதிய சர்வதேச பொருளாதார ஒழுங்குக்கான ஆராய்ச்சி மையத்தின் தயாரிப்பாளராக இருந்திருந்தார். இந்திய அரசின் புள்ளியியல் அமைச்சகத்தில் முதுநிலை கண்காணிப்பு அதிகாரியாக பணியாற்றிய திரு பூமிநாதன் மத்திய மாநில அளவில் அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி மாணவர்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் தனது நிபுணத்துவத்தை அளித்திருக்கிறார். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு குறிப்பாக IAS தேர்வுகளில் தனித்துவம் பெற்ற இந்தியாக உருவெடுத்துள்ள KingMakers IAS அகாடமியின் இயக்குநராக திரு பூமிநாதன் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் சரியான திசையில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் பயிற்சியை வழங்குவதற்கான அதன் உறுதியான நோக்கத்தை அடைய முடிந்தது. தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் சேவை ஆர்வலர்கள் மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூரில் 1925ஆம் ஆண்டு ஜூலை 1ஆம் தேதி பிறந்தார் வி. முத்துராமு. IAS பயிற்சி முதன்மை நிறுவனமாக சென்னை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள KingMakers IAS அகாடமி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவினால் சிறந்த சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர் என்ற மதிப்புமிக்க தர வரிசையை வழங்கியுள்ளது. சென்னை 2018-2019 கல்வி சின்னங்களில் ஒன்றாக அடையாளம் காணப்பட்டது உறுதியுடையது.
KingMakers IAS Academy கர்நாடகாவில் துவங்கிய 9 வருட குறுகிய காலத்திற்கு செய்த சாதனைகள் இதற்கு சாட்சி என்பதற்கான ஆதாரம். செல்வி ஜெனரல் பிரிமோன் IFS இந்தியாவின் முதல் 100 ஆண்மை நினைவாளுள்ள IFS அதிகாரி KingMakers தயாரிப்பு 2014. பிரதாப் IAS தமிழ்நாடு டாப்பர் 2017-2021 சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் முதல் முயற்சியில் 22 வயதில் அகில இந்திய ரேங்க் KingMakers IAS அகாடமியைச் சேர்ந்தவர். KingMakers IAS அகாடமி பிராந்திய மொழியான தமிழில் சிவில் சர்வீஸில் சாதனை படைத்தார். UPSC தேர்வு 2018 ஆண்டிற்கான தமிழ்நாட்டில் முதல் டாப்பர் IAS சித்ராகி UPSC தனிப்பட்ட நேர்காணலில் அகில இந்திய அளவில் முதலிடம். நேர்காணலில் 2019 அகில இந்திய அளவில் முதலிடம். நேர்காணலில் அகில இந்திய அளவில் 2019 சாதனைகள் So the person who started this institution for the three important missions to increase the Tamil Nadu's result, to take the civil services awareness to the masses, and to bridge the financial gap, I will call upon our director, Mr. Bhuminathan sir, to deliver the pre-prelims success meet address. Honorable Chief Guest of this program, respected parents and my dear aspirants. It gives me great pleasure to welcome you all to this special event today. We are really honored to have you here with us as we have gathered to celebrate and recognize the achievements and the aspiration of our future pillars of our nation. To our students, I want to extend a warm welcome and congratulations on your future accomplishments and whatever you have achieved today. Your hard work and dedication have not gone unnoticed, and we are proud of all that you have achieved today. Today's event is a testament to your talents and commitment that you have opted a great path in your life. The journey will change not only your life but also the destiny of this nation. Of course, the race is not yet over, but still, definitely one day or other day, we hope that you will reach the target. Today is the day that we celebrate to officially announce that you are all ready to face the race that you have practiced so many sessions for prelims, as well as for the mains, as well as for the personality test. Before I proceed further, I would like to give you a brief history and the noble cause of why KingMakers IAS Academy was formed. It was 10 years ago, a group of visionary educators came together with a simple yet powerful idea to create an institution that would provide quality of education to the students, particularly those who are coming from the rural background, with the aim of preparing for the civil service examinations. Today, as we look back on a decade of excellence, we can proudly say that we have stayed true to that vision. I hope you will acknowledge the same. Over the past 10 years, our academy has grown in both size and stature. We have expanded our branches in all directions of the country, as still it's growing. And we have introduced so many new programs and new initiatives. And we have students from not only from Tamil Nadu but also from various parts of our nation, particularly for the mains as well as for the personality development program. We have also built a team of exceptional, great educators, great administrators, and great staff members who are committed to provide the best coaching for our aspirants. But our success would not have been possible without the support of our students and aspirants who are having the belief in the KingMakers IAS Academy team members. We are grateful to each and every parents who have selected the KingMakers IAS Academy for attaining the greatest goal. As we celebrate this milestone, we also recognize that there is still much work to be done. We live in a rapidly changing world,
and our academy must continue to evolve and adapt in order to meet the needs of our students and prepare them for the challenges of the future. We are ready for that. Finally, to our esteemed chief guest, we are delighted to have you here with us today, sir. Your presence and support mean a great deal to our students and our institution. Once again, I take this opportunity to welcome you all. Thank you so much. Let me explain some of the things which you have gone through in the last 1 year, how our students were trained and who are all involved in the training process, and what kind of structure we have in our course curriculum, how successfully you all have completed the phase 1, phase 2, phase 3 and waiting to join in the phase 4 and phase 5. Of course, within the 3 phases, we could see that a lot of changes in your personality, in your approach, in your thought process, and the way you behave in the society. Everything we could feel that. Attitude will decide your altitude. We have seen the changes in the attitude of the students' mindset. I believe that before we see any results in the UPSC civil service examination, the first best performance, that is attitude. So we could see that lot of transformation in your attitude. So I take this opportunity to thank all our mentors and faculty and great personalities who have groomed your personality together. So let me take this opportunity to explain to all our chief guests that, to tell you that how our students were trained. Let me explain some of the important programs of KingMakers IAS Academy. Actually, we have 5 stages of program. Already phase 1, phase 2, phase 3 we have successfully completed. The phase 1 foundation program, this is how we used to train the candidates. First, anyone even who is not having any knowledge about the UPSC civil service examinations, he will be given an idea about civil service examinations pattern, structure, and how to start, where to start, what is the resources one should refer, and what is the difficulty of these examinations, how toppers have achieved, how one should choose the optional subject, how to approach each paper, how to read the newspaper. All those things will be taught in the first phase. And in the phase 2, normally we used to give importance for the NCERT textbooks, basic NCERT textbooks which will be covered in our course in the phase 2 program. That will be really useful for our students to know the importance and significance of the NCERT textbooks. So we taught all the NCERT textbooks in their phase 2 beginning. These are the NCERT textbooks which we covered. And in the phase 2 program, again we used to start the reference textbooks along with the various other source materials. Indian history for about 80 hours, Indian polity and governance for 84 hours, geography for 72 hours, Indian economy for 72 hours, science and technology for 27 hours, environment for 30 hours, international relations for 30 hours, Indian society for 30 hours, world history for 30 hours, almost ethics. Put together it will come around 760 hours of intensive coaching only in the classrooms. Apart from that, we have so many test series followed by discussions. And those who join in the month of April or May or June, they used to undergo a test program called PSLP 1, then PSLP 2, then PSLP 3. Then after the completion of the entire coaching program, we used to conduct the test every day followed by the discussion in detail, almost 50 tests. So almost including the PMLP test, NCERT classes, PSLP classes, set classes and PSLP revision classes, almost this year we have covered almost 1760 hours of classes alone. So which is really a very biggest achievement. Apart from that, we have also conducted so many programs for the mains. It's a new initiative of the KingMakers IAS Academy for the last 3 years. Every day we used to
post 2 questions which are related to the mains examinations. We will also give you some kind of way forward as well as some model answers which will be really helpful for you to understand what is relevant, what is irrelevant, how you have to structure your answers, how you should understand the question, how you should analyze the question. All those things will be taught through the DOS program. And PMLP test also, it was taught for about 27 hours. So put together almost about 457 hours. And some of the other programs which we have taught for our GS students, those who are going to appear for, those who had planned to appear for the mains in 2022, they were undergoing the coaching for the mains test series. And even those students, they were given a coaching for personality test. Though they were not qualified, some of the students, they were given the training for the personality test, so that in future, whenever they are getting the chance to appear for the personality test, they will not have any fear to appear before the panel members. For which we invited our former UPSC chairman, DP Agarwal sir. He came and he coached the children, though they are not qualified for the mains examinations. So we are giving coaching not only to the students, those who are qualified for the personality test, but also for the students, those who are going to appear in the future. In my view, I will not accept the failure unless until I stop my journey. So in the same way, we have groomed our children in the same way. We all know very well that this journey is a very long journey, and sometimes some may get into the service in the first attempt, and most of the time they will get into the service in the second or third, even fourth attempt. So I will never call as a failure in the first attempt or second attempt or third attempt. Always I used to say that my success is postponed, or one day or other day definitely our children will get into the service. I have that belief on that. So I think all this program will help them to achieve. And in the MSLP, almost 1,200 questions we have discussed, which is really, I think no other academy in India they have discussed for this kind of things. 1,200 descriptive type of questions we have discussed. The two within 65 days after the prelims examination. So this is the structure of the program, how our students were trained for the mains coaching program. The students, those who are going to be qualified in the prelims examinations, you are all going to be given training for the next 65 to 70 days after your prelims. And after that, after the mains examinations is over, if you are qualified in the mains examinations, well and good. Even then, you will be given a coaching for the personality test. So if not in 2023, I'm sure definitely in 2024, definitely you'll be feeling more comfortable, because today we have so many panel members, those who are giving coaching for our students. This year also more than 300 children, they are appearing for the personality test. Our mentors only, they are coaching our children. So they know very well that when they go through the DAF, most of the students, those who are coming for the personality test, they have so many bitter experience in the UPSC examinations. Unless until they face so many failures, it is very difficult to see someone as a successful one in the civil services journey. So this is that kind of journey for which you are all well prepared, well trained to face any kind of challenges. So I'm sure with the input of all the faculty members and with the support of all our mentors and bureaucrats, I'm sure in the future, in the near future, the Tamil Nadu result is going to be a #1 in India, for which we are all trying our level best. I hope you will acknowledge the same. Friends, with these few words, I take this opportunity to just once again to thank all our panel members, because without their support, I'm sure definitely we would not have been the best coaching institutes for the personality test. Because within the last 4 years, we have coached around 1,400 children, those who are finally qualified for the personality test. Finally qualified for the personality test, which is the very biggest achievement. So I take this opportunity to thank our personality development program director, Mr. Vivek Harinarayan sir, because he is the one who introduced all the great resource persons. With his support only, everything it is possible today. So thank you so much, sir, for your great association. Thank you, sir. And we have created so many awareness program across Tamil Nadu. Whenever I ask support, Mr. Nandakumar sir, he was available for any time. We have traveled almost to many places in Tamil Nadu. Thank you so much, Nandakumar sir. And I take this opportunity to thank Sivaselam sir, because though he was not feeling well,
always used to support to all the students. Whenever we call him, immediately sir was available. I take this opportunity to thank our Srikanth sir, Sridhar sir, Dr. Sridhar sir, because such a wonderful human being. So because he is also always available for the support. And finally, I want to thank my friend Mr. Sarana Kumar, IRS Deputy Commissioner, and great social activist and great well-wisher of mine, and who is also very much interested to bring the results of civil service examinations in Tamil Nadu. He is also working hard. So now we have joined in hands to bring the results of Tamil Nadu. Though we are all running at different coaching institutes, but we are all friends. So I take this opportunity to welcome Mr. Sarana Kumar sir. And the final important key person which I want to tell now, Venkatesh Narayan sir. I think without his support, I think nothing would have moved today. Because 10 years before, when there was some major problem, sir was the one who stood with me. So I wanted to thank three persons in my life. One is my parents, of course, it is their duty. Second one is my brother, of course, that is the next thing. And third one is two best friends, which I have got it in my life. 2-3 best friends. One is Mr. Jayaraman, he is with me today. And another one is Mr. Venkatesh Narayanan, IRAS. Great mentor, great advisor, such a nice human being. And the third one is Mr. Prakash IAS. I think without these three human beings' support, definitely nothing would have moved. In 2013 itself, I would have closed the institute. Am I right? So definitely you will agree that. But only because of their support, only because of their constant encouragement, today whatever we have done so far, though we have not achieved anything, something great, but whatever we have achieved, small things, all credit goes to my well-wishers and friends and my parents, my friends. And those who have traveled with me in the last 1 year, particularly last 10 years, particularly Madam Hema Madam is there. She was the principal in a college, and she was the principal of our KingMakers IAS Academy from 2014 to 2019. She was a pillar of our support, and I take this opportunity to thank Hema Madam. And though we have a very short period known relationship, but Madam is such a nice human being, very great orator, very great writer, and who always thinks for the society. So Madam is there, Dr. Jayashree. Thank you so much, Madam. And I take this opportunity to thank all the great R&D members, faculty members, for whatever you have delivered in the last 1 year. It has really transformed the students' personality, knowledge, approach, thought process, and everything. So I hope you will acknowledge the same, and all the great individuals, they have come here to see what kind of transformation it has happened today. Okay, so we wanted to see your speech, and we wanted to see your performance here. So once again, I take this opportunity, and I wish you a great success. So I'm sure definitely this year many students will clear the UPSC prelims examinations. Not only prelims, but also even I could see that many will be in the final list of the final results. Thank you, sir. And Rajan sir, again, who was a pillar of our support. I welcome Rajan sir. Welcome, sir. He was our faculty, and he has traveled almost so many places along with me to motivate the children, to conduct the scholarship test. He was our faculty for some time, and after that, now he is looking after his own business. So I take this opportunity to welcome him also. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. Events எல்லாமே இருக்கு சார். என்ன events? This is the total number of hours which we conducted the classes, and you have undergone the coaching. I am sure after seeing this 2262 hours within 1 year period, which is not that easy. 365 days, but in the institute itself you have spent around 2262 hours. And we used to conduct some special events. So for one particular event, I invited my parents. So they came to my institute and our institute, and they graced the occasion. They are my parents. These are all some of the events which we conducted in 22-23. All the great personalities, they used to come and they used to share their experiences.
We were not able to conduct so many King's Talk because of your tight schedule of classes. Otherwise, we would have conducted so many classes. He is a billionaire, Bhuvendra Kumar Modi. He visited our academy. He is a great educationist. And we celebrated the Teachers' Day, for which I invited my teachers, those who taught me in the college. So they came and they graced the occasion. And madam is my PhD guide. And we used to train our students for handwriting also. And we had a special session for handwriting. So madam is the one who trained Meghna. I think she is available here. She is on the way. And DP Agarwal sir also, he came and he motivated our children. Yes, for one session we invited Mr. Muruganandam IAS, who answered all the papers in the regional language. Tamil exam clear pannavaru. Then Vibhu Krishna online ஒரு செஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாரு, IPS. Then book discussion, women of influence ஆன்லைன்ல நடந்தது. Then optional free orientation, almost எல்லா faculty members-மே கண்டக்ட் பண்ணாங்க. Then former governor of Odisha, Rajendran IAS, he came here. Then we used to take the students to various places, Chennai Literature and Art Festival. Then of course, so West Bengal உடைய former governor Gandhi உடைய parent. Then Chandramouli IAS sir. Then governor visit, Rajbhavan visit நம்ம students கூட்டு போயிருந்தோம். Then 5 editors of the week, 100th week special edition we celebrated. Then Nedimaran sir அந்த செஷனுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருந்தாங்க. So Republic Day and yes, yoga session வச்சிருந்தோம். Then economic studies special session. Then strategy session for interview program by Bhamati ma'am IAS. Then strategy session for interview program by our Balachandran IAS sir. Then strategy session for interview program by our DP Agarwal sir. Then interview program ka vachadu Asutosh Gupta sir vachu program. Then RK Upadhyaya IFOS and former principal chief conservator of forest avaru vachu program pannindom. Then think education conclave kootu poirundom students sir. Anga 3 days coaching kodthom. Yes, special seminar by Trimurti IFS sir. And the session ku நம்ம students invite பண்ணிருந்தோம். Special seminar by Ananda Nageshwaran, Government of India. Then we used to conduct so many test series, and best performers are normally awarded. So they are all the best performers of our institute on various occasions. There are so many photos. Yeah. Yes. And we conducted the farewell for the optional subjects. Students actually participated, they enjoyed the session, they shared their feedback. This is the organization of the KingMakers IAS Academy. They are the faculty members, they are the pillars of this organization. I am very happy to show their name as well as their photos. So I take this opportunity to thank everyone. So they are the pillars of this institute. We have a great resource persons in all the branches. Thank you so much. Mohan. Yeah. Again, another good friend of mine. I take this opportunity to welcome Mr. Mogan sir, who is very well-known faculty for history. Unfortunately, since because we have certain resource persons, we couldn't use Mogan sir for so many occasions. Otherwise, he was a very strong pillar in the organization. Almost he traveled with KingMakers for more than 5 years. Thank you so much, Mogan. And we are friends for almost about 30 years. When we started the social preparations, from then on, we are friends. Thank you. So thank you, sir. Sir, on behalf of students, they want to give the gift to you, sir. Moreover, on behalf of students, they want to give. Yes. Thank you.
So now I request Saranam Master to speak few words, please. நல்லாவே கிளாப் பண்ணலாம். சார் வந்து டெப்டி கமிஷனர், ஜாயிண்ட் கமிஷனர் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், அதுல இருந்து விருப்ப ஓய்வு கொடுத்துட்டு இப்போ சமுதாய நலனுக்காக மிகப்பெரிய லெவலில் போராடிட்டு இருக்காரு. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சோ மெனி ஆங்கிள். ஒன்று வந்து ஈவன் சிவில் சர்வீஸ்லயும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஃப்ரீ சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வந்து மதுரையில் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்காரு. இன்னும் நிறைய பிளான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வச்சிருக்காரு. Respected chief guest, our friends, my dear friend Bhuminathan, and all students appearing for this May 28, 2022. So all the best for the best wishes. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு. எங்களோட ஜானி ஒரு 15-20 years டிராவலிங் டுகெதர். சிவில் சர்வீஸ் இப்போ எங்களுடைய கண்ணில் 2025 years கனவு இருந்ததோ அந்த கனவு கண்ணில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு எனர்ஜி வருது. இந்தியா முழுக்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்பொழுது தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் அனுப்புகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு காம்படிஷன் இருந்து 2001 பேட்சில் 4 ரெகுலேஷன் இந்த பேட்சில் ஒரு 17 பேர் வரும். 287 ரேங்க் ரயில்வே சர்வீஸில். அப்போ வேகன்சி 4 தான். முதல்ல 4 வேகன்சி தான் இருந்துச்சு. 2004 210 அப்போ 44 பேர் வரும் தமிழ்நாட்டில். அதனால தான் அந்த வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிங்ஸ்லி வாஸ் பிரசிடென்ட் மஸ்ட் கமிட்டி இன் ஐஏஎஸ் அகாடமி மசூரி. ஸோ தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது நம்மளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இருந்தது. அது ஒரு சாதாரணமான ஃபைட். நீங்கள் இந்த புராணத்தோட ஸ்டோரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த அமுதத்தை எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க, பார்க்கடலை கடையணும். பிரெயின்லாம் ஒரு பார்க்கடல் மாதிரி. ஓகே. ஸோ அந்த பார்க்கடலை கடையிறது ஒரு சாதாரணமான பிஸ்னஸ் இல்லை. ஒரு அமுதம்னா எப்படி நம்ம ஐஏஎஸ் வந்து ஒரு அமுதம் மாரி. ஒரு அமுதத்துக்கு சாப்பிட்டோம்னா ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு யூ கெட் அ சர்வீஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சர்வ் வித் அ பவர் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ். வேற எங்கேயும் இந்த உலகத்திலே கிடையாது. சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு பவரும் ப்ரிவிலேஜும் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் வந்து இந்தியாவில் தொடர்ந்து இருக்குது. மற்ற இடத்துல அவங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பாயில் சிஸ்டம்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கும். யூ ஆர் நாட் அ பெர்மனன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ், யூ டோன்ட் ஹவ் லாட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ இந்த இதில் வந்து அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பார்க்கடலை கடையிறதுக்கு ஒரு மேரு கடல் மலை வேணும், ஒரு பெரிய மேரு மலை வேணும், ஒரு வாசிக்கின்னு ஒரு பாம்பு வேணும், அதை தலையை பிடிச்சி ஒருத்தர் இழுக்கணும், கையை வாழை பிடிச்சி ஒருத்தர் இழுக்கணும். அதில் சின்ன சின்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் முதல்ல வரும். இந்த குரூப்பில் ஒரு போஸ்டிங்கு, சப் ரிஜிஸ்ட்ராரு, ஒரு ஆர்டிஓ அதெல்லாம் வரும். அதெல்லாம் பார்த்து மயங்காமல் அந்த அமுதத்தை நோக்கி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அதில் ஒரு விஷம் வரும், ஆழகால விஷம் அமுதத்துக்கு முன்னாடி. அதை யார் சாப்பிட்றது? அகாடமி வச்சிருக்கவங்க தான். அதை பல முறை சாப்பிட்டாலும் தான் அவருக்கு சிவன் தெரியல பூமிநாதன் பேர் இருக்கு. நான் சொல்லுவேன், எங்கள் நேட்டிவ் பக்கத்தில் திருச்சின்னு ஒரு ஊர் உண்டு. அந்த கடவுளுக்கு பேரே பூமிநாதன், எங்களுக்கு இஷ்டமான தெய்வம். அது சொல்லுவேன் அவர்கிட்ட. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதில் நிறைய ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த எஃபோர்ட்டில் வந்து பூமியோட எஃபோர்ட் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அரசியல் ரீதியாக அவருக்கு ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க, we not only create officers, we also want to create a good citizens. ஏன்னா நம்ம போகும்போது நீங்கள் பவருடைய நிறைய நெகட்டிவ்ஸை பார்த்து வளர்ந்துருப்பீங்க. நான் பார்த்துருக்கேன், நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. பட் நம்ம திருப்பி பவருக்குள்ளே போகும்போது அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கும் பூமிநாதன் உங்களுக்கு சேர்த்து ஊட்டியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க 10th anniversary I was part of this program. I'm very, very happy. Delighted to see my close friend Nandakumar, Venkatesh, and our senior stalwarts and Madam Dr. And our principal. So happy and nice to see interact with the kid also. So thank you once again. All the best for your prelims. We have to win. That's a game. Thank you.
Thank you, sir. Sir, I request you to distribute certificates to students who completed the course completion certificate. So first I call upon these first two rows. Yes, come on. So now I call upon our next speaker. பணியாற்றி வரும் குமார் நகரின் IAS தேர்வுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்கிறார். இந்த 2004 பேட்ச் IRS சர்க்காரின் குழந்தை பருவம் ரோஜாப்பூ படுக்கையாக இல்லை. அவர் பள்ளி படிப்பை பாதி நிறுத்தியவர். அவர் படைகளில் தொலைக்காட்சி மற்றும் ராணுவ பழுதுபார்ப்பு நிலையங்களில் வேலை செய்தார். பின்னர் அவர் நண்பர்களுக்கு இதுதான் அவரது வாழ்க்கை. பல கல்லூரிகளில் பதவிகளுக்கு இந்தியாக டாக்டர் அம்பேத்கர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் ஆங்கில இலக்கிய படிப்பு சேரார். அவர் ஒரு சராசரி மாணவராகவே இருந்தார். ஆங்கிலத்தை பின்பற்றுவது கடினமாக இருந்தது. ஆனால் தான் கடின உழைப்பால் ஆங்கில இலக்கியத்தில் தனித்துவத்துடன் கல்லூரியில் தேர்ச்சி பெற்றார். 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நானும் என் பையனும் ஜான் விக் பார்த்துருக்கீங்களா? படம் பார்க்கறதே எங்க சார் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை. எங்க படம் பார்க்கறது? ஜான் விக் படம் பார்த்துட்டு யூஸ்வலா யாருக்கு என்ன அட்டென்ஷன் இருக்கோ அந்த அட்டென்ஷன்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால நானும் என் பையனும் ஸ்கிரிப்ட் டிரெக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால இந்த படம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப ஏதோ சீரியஸா கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஏதாவது இருக்கா? இது நம்ம எக்ஸாம் ரொம்ப சீரியஸா பார்க்க நம்ம எழுதிட்டு இருக்கப்ப யாராவது குறுக்கறிஞருக்கு நடந்துட்டு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எக்ஸாம் கூச்சல் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ நானும் என் பையனும்
அந்த படம் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்க்ரீன் பிளே ஓவர். ஸ்க்ரீன் பிளே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நிறைய பேருக்கு தியேட்டர்ல உட்காரத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. அதுக்குள்ள ஜனகணமனகதி பாடுறதுக்கு ஏஞ்சி நின்று இறங்கி போக ஆரம்பிச்சிடும். பட் ஐ டோன்ட் டூ நார்மலி. நான் என் ஒய்ஃபை பையன் ஏதாவது போனோன்னா வி டோன்ட் டூ இன்ஸ்டன்டா படம் முடிஞ்சோன்னு கிளம்பி போறது இல்லை அந்த படம் போடுறப்ப. பட் தேர் வாஸ் அ கமெண்ட் ஆக்சுவலா அந்த ஜான் விக்ல அந்த டீம் ஒர்க் பண்ண டீமோட பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் போகுது. 10 நிமிஷம் போகுது. அந்த 10 நிமிஷமும் we were trying to ரோலிங் தானே. ரோலிங் போறப்ப எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க தெரியல. நேம் ரோல் ஆகுறப்ப FPS சொல்லுவோம், ஃப்ரேம் பர் செகண்ட். நார்மலா 24 frames per second. ஸோ அதனால அதுல நேம் தானே அப்படின்னு எல்லா மூவிலையும் நான் ஐ தாட் இட்ஸ் ஒன்லி இந்த தமிழ் மூவில ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரேம்ஸ் ரொம்ப கம்மியா வச்சா ஃபிளிக்கரிங் வரும். நார்மலா ஃப்ரேம்ஸ் அதிகமா வச்சாங்கன்னா நம்ம ஸ்லோ மோஷன்ல காமிக்கிறதுலாம். ஸோ ஃப்ரேம்ஸ் ரொம்ப கம்மியா வச்சிருக்காங்கடா அப்படின்னு தமிழ் படத்துக்கு இதுக்கு முன்னாடி விடுதலை படம் பார்த்தோம். அந்த படத்துல ஃப்ரேம்ஸ் ரொம்ப கம்மியா வச்சிருக்காங்க. சரி, ஜான் விக்லயும் பார்த்தா எல்லாம் நேம்லாம் ரோல் ஆகுறப்ப என்னடா இங்கிலீஷ் படத்துலயும் ஹாலிவுட் மூவில இந்த படத்துலயும் ஃப்ரேம்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் வச்சிருக்காங்க, ஃபிளிக்கரிங் ஆகுது, நேம் சரியா வந்து மாதிரி படிக்க முடியும், ரீடபிளா இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ அப்போ we were looking orientation. நீங்க உட்கார ஒரு நிமிஷமும் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஒரு செகண்ட் கூட நீங்க டீஃபோக்கஸா இருக்கவே மாட்டீங்க. ஒரு நிமிஷமும் நான் ரோட்ல நடக்கிறப்ப எதையாவது பாக்குறப்ப எதையாவது கேட்கிறப்ப நான் படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். புரியுதா? நீங்க என்ன ப்ரிப்பரேஷன்னா you're thinking that you should only read in the books. Actually it is not that. There are so many things which you are witnessing in the society day to day. அது எல்லாத்தையும் நான் சயின்ஸ் கேள்வியா கேட்டா, ஜியோகிராஃபி கேள்வியா கேட்டா, ஹிஸ்டரி கொஸ்டினா கேட்டா அப்படின்னு வரப்பதான் we all get stuck up. ஏன்னா கேள்வி கேட்கிறவரு நாம எதையும் ஒன்று பார்த்தோம்ல, இப்போ ஹிஸ்டரியில இந்த காம்பனென்ட்ல இது எங்க இருக்கு, எந்த டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு, சாண்ட் டெக்ஸ்ட்ல இருக்குன்னு பாக்குறப்ப they are trying to. ஸோ இதுக்குதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், உங்களுக்கு நீங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப பாஸ் பண்ற அந்த ஆங்கிள் இருக்கிறத விட நீங்க பாஸ் பண்ணி இது வந்து இட்ஸ் ஆல் ரொமான்டிக் லைஃப், ப்ரிப்பரேஷன் லைஃப், லவ் பண்ற மாதிரி. சர்வீஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும், ஏன்னா சீனியர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க சரியா. சர்வீஸ் வாங்குற வரைக்கும் ட்ரைனிங்ல இருந்த வரைக்கும் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் இன்டு ஃபீல்ட் இட்ஸ் லைக் a married life மாதிரி. You will not feel that romantic. Marital life you will not feel romantic. That is again அப்ப the process is all how you are ready. நீங்க எப்படி நீங்க உங்களை நீங்க நடத்திக்க போறீங்க அப்படின்ற ஒரு டெஸ்ட் தான் இந்த ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ. வெரி சிம்பிள். நானும் வெங்கடேஷ், சரவணன் சார் எல்லாம், ஸ்ரீதர் சார், இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க அந்த மாதிரி மோட்ல இருந்திருக்கோம், ஒரு டைரக்டர் மோட் மாதிரி. அதனாலதான் இந்த சிங்கிங்ல இருக்கிறதுனால யூஸ்வலா யார் பாட்டை கம்போஸ் பண்ணி பாடினதுல எப்பவுமே மியூசிக் டைரக்டர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெஸ்ட் சாங் எல்லாத்தையும் அவங்க எடுத்து பாடிடுவாங்க. இப்போ கூட விடுதலையில இளையராஜா சாங். அண்ட் ஈவன் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி ஏஎம் ராஜான்னு ஒருத்தர் இருப்பார். அவர் இஸ் அ குட் சிங்கர் அண்ட் ஆல்சோ மியூசிக் கம்போசர். அவர் பாடின அந்த பாடலும் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி அவரே பாடிடுவார். பாடம் சொல்லவா பறந்து செல்லவா பாலிலாவை போல வந்த பாவை அல்லவா நானும் பாதை தேடி ஓடி வந்த காலை அல்லவா அப்படின்னு. சரியா? சோ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த மியூசிக் கம்போஸ் பண்றாருல அவருக்கு அந்த ஃபீல தெரியும். இந்த பாட்டுக்கு என்ன ஃபீல, நான் என்ன ஆங்கிள் என்ன மூடோட செட் பண்றனோ அந்த ஃபீல் அப்ரோப்ரியேட்டா. இப்போ யாராவது மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் சார் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல் கம்மியா இருக்கு, கூட ரீசெண்டா சிங் ஒரு சோலோ ஒரு மியூசிக் பிரைவேட் மியூசிக் ஷோ பண்றப்ப எஸ்பிபி took near about 40 attempts. அவர் அவ்வளவு சீக்கிரமா அவளை எடுத்துக்க மாட்டார். ஆனா என்னன்னா இந்த பாட்டோட ஃபீலை வித்யாசாகர் கம்போஸ் பண்ணி இது ப்ரிலிம்ஸ் ஆங்கிள், மெயின்ஸ் ஆங்கிள், இன்டர்வியூ ஆங்கிள் உங்களை எல்லாருமே இவ்வளவு தூரம் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்னன்னா, நாளைக்கு ஒருவேளை எடுத்துட்டு நான் யாரையும் தப்பா எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஃபீல் பண்ணவே கூடாது. ஐயோ தெரியாம எடுத்துட்டோம் இவனை என்ன பண்றது, தட்ஸ் a permanent weakness அப்படின்னு யூபிஎஸ்சியோட அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் கமிட்டி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க. யாராவது ஒரு ஆளை தப்பா செலக்ட் பண்ணிட்டா 60 வயசு வரைக்கும் உங்களை வச்சு இந்த சிஸ்டம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். அப்படி பண்ணவே முடியாது. சிஸ்டம் அலோவ் பண்றதும் இல்லை. ஃபில்டர்ஸ் ஆனாலும் இவ்வளவு ஃபில்டர்ஸ் 3 ஃபில்டர்ஸ் வச்சு கடைசியில உங்களை இந்த பக்கம் தள்ளுறப்ப ஜஸ்ட் லைக் தள்ள முடியாது.
அப்படி அந்த பாடல இட்ஸ் அகேன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The SPB he himself stated, because I was interacting with him, இது 40 தடவை I was not convinced. ஏன்னா வித்யாசாகர் சார் மியூசிக் டைரக்டர் சார், நான் எதிர்பார்த்த ஃபீல் வந்துருச்சு சார் அப்படின்னு. ஆனா SPB சார் இல்ல, ஏன்னா அவர் என்னன்னா இந்த பாட்டை ஜானகியமா பாடுவாங்க, அவங்களோட ஃபீலை என்னால மேட்ச் பண்ணவே முடியாது, அவங்களுக்காக நான் எக்ஸ்ட்ராவா இந்த பாட்டை இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணி ஆகணும். என்ன பாட்டு தெரியுமா இது? எனக்கு கெஸ் பண்ண முடியுமா? சமன் பாட்டெல்லாம் எங்க தான் கேட்கறோம். பாட்டு கேட்டுருவீங்க நிச்சயமா. தண்ணி கொடுங்க. பாதி ஜீவன் கொண்ட தேகம் வாழ்ந்து வந்ததோ, மீதி ஜீவன் உன்னை பார்த்த போது வந்ததோ, ஏதோ சுகம் உள்ளூருதி, ஏனும் மனம் தள்ளாடுதே, ஏதோ சுகம் அப்படின்னு எஸ்பிபி 40 தடவை. அப்புறம் இளையராஜா, சாரி இது வித்யாசாகர், but SPB did not settle. SPB did not settle it's because he couldn't derive the emotions what actually he was expecting அந்த லிரிக்ஸோட ஃபீல். அதனால தான் சொல்றேன், இங்க உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப நீங்க நாளைக்கு IAS ஆனா, IPS ஆனா, IRS ஆனா எப்படி நடந்துக்கணுமோ, you have to focus, you need to take a decision within the given time, given resources. இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் படிச்சாதான் நான் முடிவு எடுப்பேன், எல்லாம் இருந்தாதான் முடிவு எடுப்பேன்னா அப்படிலாம் கிடையாது. இட்ஸ் a cut off date. நீங்க இது வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ, படிச்சதை நீங்க எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்ற அந்த 1/3 கொஸ்டின் அகேன் நியர் அபவுட் 30 கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா நீங்க ஆன்சர் பண்ணி பிரேக் பண்ணி UPSC ஃபார்மர் சேர்மன் அவரு சொல்லியிருக்காரு, ப்ரிலிம்ஸா இருக்கிறது டஃபஸ்ட். ப்ரிலிம்ஸை நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா மெயின்ஸை நீங்க இஷ்டத்துக்கு கதை விடுவீங்க. நல்லா தெரியும் நீங்க விடுற கதை அவங்களுக்கு ஐயோ இப்படிலாம் இருக்கா அப்படின்னு. ஃப்ரெண்ட் ஒரு சொல்லுவான், மச்சி 20 வார்த்தை மச்சி, அதுக்கு எழுதலாம் பாரு 10 பக்கம் அப்படின்னா, 20 வார்த்தைக்கு நம்ம 10 பக்கம் எழுதுற ஆட்கள். நமக்கு பிரச்சனையை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண தெரியாது. So this is all our preparation also. Focus இந்த மே 28க்கு 27 வரைக்கும் உங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாமே என்ன கேள்வி கேட்பாங்களோ ப்ரிலிம்ஸ்ல, மெயின்ஸ்ல, இன்டர்வியூல எல்லாம் அந்த பெர்செப்ஷனோட, அந்த கேள்வி கேட்கிறவங்களோட அந்த மூடுக்கு போங்க, அவங்களோட ஆட்டிடியூடு போங்க, அவங்களோட இன்டென்ஷன் போங்க. அப்படி அவங்களோட இன்டென்ஷன் போனீங்கன்னா அது நீங்க படிக்காத ஏரியாவா இருந்தா கூட, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, படிக்காத ஏரியாவா இருந்தா கூட கேட்கிற கேள்வியோடைய அந்த இன்ட்யூஷன் இருக்குல்ல, யூ வில் டிரைவ் த இன்ட்யூஷன். உங்களுக்கு இன்ட்யூஷன் எக்ஸாம்ல நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அறிவு ஹெல்ப் பண்ணுதோ இல்லையோ, கேள்வியை படிக்கிறப்ப அந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா, ஏன்னா அதுதான் ஆட்டிடியூட். நிறைய டைம் டெசிஷன் மேக்கிங்ல இட்ஸ் நாட் தட் we take decision only out of the knowledge, it is out of the intuition. yes, இந்த டெசிஷன் எடுக்கிற டெசிஷன் எனக்கு பாசிட்டிவா ஃபீல் பண்றேன், I will take it அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் உங்களோட ரிமைனிங் 2/3 ஓட காம்பனன்ட் unknown questions and again partially known questions. So remember, the examination is not knowing everything. அந்த மாதிரினா அது உட்டோபியன் ஐடியா. எல்லாம் தெரிஞ்ச ஏகாம்பரமா எக்ஸாம்ல போய் உட்காரவே முடியாது. அந்த 2/3 நீங்க எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? 1/3ல I'm telling you, people again make mistakes. கான்ஃபிடென்ட்டா மிஸ்டேக்ஸ் பண்றதுதான். தெரிஞ்ச ஏரியால நிறைய பேர் இன்னைக்கு தோத்தா அத்தனை பேரும் பிரில்லியன்ட், தி பிரில்லியன்ட். நான் பார்த்தேன் என்னோட சிவில் ஜாப்ஸ் லைஃப்ல, தி பிரில்லியன்ட், தி சோ கால்ட் பிரில்லியன்ட், அகாடமிக்ஸ்லயும் ப்ரிப்பரேஷன்லயும் அவங்கெல்லாம் யூஸ் டு கால் தம் as சிவில் ஜாப்ஸ் டெரரிஸ்ட். அவங்கெல்லாம் தோத்தது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபெயில் ஆனது தெரியாத இடத்துல இல்லை, நல்லா தெரிஞ்ச இடத்துல தான். ஸோ இந்த ஓரியன்டேஷன் தான் உங்களுக்கு 1/3 நல்லா தெரியும். அந்த இடத்துல நீங்க மினிமைஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மிஸ்டேக்ஸை ஆல்மோஸ்ட் நீங்க 30 கேள்வியில 10 கேள்வி அசால்ட்டா புடுங்கிட்டு போவோம். அதை மினிமமா ஒரு 3 கேள்வியா மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு 27 கேள்வி உங்க கையில இருக்கும். மிச்சம் இருக்கிற அந்த 70 கேள்வியில உங்களோட இன்ட்யூஷன் அந்த கேள்வியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எப்படி நீங்க மேக்ஸிமைஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்ற சாய்ஸ் தான் ப்ரிலிம்ஸோட பிரேக் த்ரூ. ப்ரிலிம்ஸ் பிரேக் த்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமா தமிழ் பசங்க யாரும் அந்த எக்ஸ்டென்ட்ல they don't fail in the mains examination, they focus on. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண தெரியுதுன்னா மெயின்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண தெரியுதுங்க. மெயின்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க இன்டர்வியூ ஜஸ்ட் லைக் தட் கிளியர் பண்ணிடுவீங்க. This is all about it. So have a direct perception,
ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் லைக் கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்களோட பெர்செப்ஷனை டெவலப் பண்ணீங்கன்னா இந்த 27 நாளும் நீங்க கொஸ்டின் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க. அந்த கொஸ்டின் கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இல்லாம எப்படி இதுக்கு ஆட்டிடியூட டெவலப் பண்ணணுன்றதையும் நீங்க டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Sir, I request you to distribute the certificate, Please. for the aspirants. Now, because the next 2 rows to come and distribute. Sir, Damodaran sir. Sir, wash. Good bit. 5 பேர். Fine. All the best, ma'am. Please. Clap பண்ணலாமே. ஒரே ஒரு கேள்வி, இங்க எத்தனை பேரு நான் ஆபீசரா பாப்பேன்? கை தூக்குங்க. எத்தனை பேரு நான் ஆல் இந்தியா சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் ஆர் சென்ட்ரல் சர்வீஸ் ஆஃபீஸரா பாப்பேன்? கை தூக்குங்க. கொஞ்சம் உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்குது. எத்தனை பேரு நான் ஆபீசரா பாப்பேன்? பிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணுவீங்க, மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணுவீங்க, இன்டர்வியூ பாஸ் பண்ணுவீங்க, எல்லாம் கை தூக்க சொல்ல. எத்தனை பேரை நான் ஆபீசரா பாப்பேன்? அதுதான் கை தூக்க சொல்ல. நல்லா கை தூக்குங்க. உங்களுக்கே சந்தேகம் பாருங்க, இந்த பாதுதான் அப்படின்னு. Sir, sir has a high expectation. So thank you all. Officer paatachu. Thank you, sir. So now I call our next chief guest, Mr. Venkatesh Narayanan, IRAS sir. He is a former IRAS officer. He is the director and founder of the Physics, which is a business consultant firm, and he was also a consultant for the one of the famous movie which showed glimpses of the civil services preparation. ஒரு பாட்டு இருக்கு, லவாஸ்னா காட்டம். என்ன பாட்டு? காதல் கிரிக்கெட். அந்த தனி ஒருவன் படத்திலேயே சார் வாஸ் a consultant regarding all those civil services aspects. I call Venkatesh Narayanan sir, was part of the KingMakers IAS Academy for the past 10 years. Over to you, sir. Venkatesh Narayanan sir. Thanks. Thank you. Good evening, all of you. Respected chief guests, students, faculties of KingMakers IAS Academy. I'm seeing the academy growing for the last 10 years and very, very happy to be part of the 10th anniversary come the pre-prelims celebration meet. ஸோ நான் ஒரு 2-3 இது சொல்லணும்னு பார்க்குறேன். நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் பார்ட்டு, ஆஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அப்பியர் ஃபார் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன்ஸ். நம்பர் 1, live a disciplined life during this period. ஏன்னா என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னா, நமக்கு நிறைய ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஃப்யூச்சர் கேரியர் என்ன, இது மாதிரிலாம் ஒரு இது வரும். இது ரொம்ப சேலஞ்சிங் பீரியட் ஆக்சுவலாக. இந்த 2 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது, இந்த 2 இயர்ஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா, நமக்கு ரொம்ப ஃபவுண்டேஷன், நம்மளோட எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கிறது வந்து நம்மளோட டிசிப்ளின் தான். இந்த பீரியடில் வந்து வி ஷுட் நாட்
get into some problems. ஏன்னா நிறைய சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ஸே வந்து என்ன அப்படின்னா they create some legal problems during this period. இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி நம்மளோட தேவையில்லாத ஹேபிட்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்பர் 1 வந்து டிசிப்ளின்டு லைஃப். செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மைண்டை வந்து அதாவது எனக்கு அப்போ தெரியாது, இப்போ நான் சொல்கிறேன் அது கரெக்டாக. ஸோ நம்ம மைண்டை வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக வச்சுக்கிறது. அதாவது என்ன, ஒரு சித்தர் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா, மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜெபிக்க வேண்டாம். ஓகே, ஸோ மனம் செம்மை அப்படின்னா என்னென்னா தேவையில்லாததை உள்ளே போட்டுக்கிட வேண்டாம். அதாவது யார் மேலேயும் கோபம், அதாவது அதேமாரி வந்து என்னென்னா ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், அதெல்லாம் தேவை வேண்டாம். லிவ் இன் த ப்ரெசன்ட். ஓகே, பாஸ்ட்டை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா யூபிஎஸ்சி டசன்ட் கன்சிடர் அபவுட் திஸ். கரெக்டாக நம்மளோட எஜுகேஷன்லாம் எப்படி இருந்தது, ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணாமல் கோல்டு மெடலிஸ்டாக, டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, இப்போ இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை வி ஹாவ் டு கிளியர். ஸோ அந்த செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம மைண்டை வந்து நல்லா பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் செகண்ட் திங். தேர்டு, எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிலபஸை வந்து என்னென்னா ஒரு சர்டிஃபிகேஷன். இப்போ நான் அதில் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி, இது ஒரு குளோபல் சப்ளை செயின் சர்டிஃபிகேஷன். கண்டிப்பாக சிவில் சர்வீஸோட டஃப் கிடையாது. நான் இன்னும் அதை சிவில் சர்வீஸோட டஃப்பான எக்ஸாம் எதுன்ட்டு இன்னும் என்னால் எதுன்னு ஆன்சர் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ பட் ஸ்டில் இட் இஸ் எ டஃப் எக்ஸாமினேஷன் இன் த வேர்ல்டு. அதை வந்து என்னென்னா டிப்பிக்கலாக ஒரு கம்பெனியில் சப்ளை செயினில் மேனேஜரியல் லெவல் அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க தே டூ திஸ் சர்டிஃபிகேஷன். எதுக்கு அப்படின்னா அவங்க விபி அந்த மாதிரி போகிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேஷனில் வந்து என்னென்னா ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தடு ஓவர் த பீரியட் வி ஹவ் எவால்வ்டு. என்ன அப்படின்னா சிலபஸை நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கிட்டு ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிம்பாங்க, WBS. நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் யாரும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது சொல்லுவீங்க, ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அந்த WBS படி என்னென்னா நம்ம சிலபஸ் வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டடாக தான் இருக்குது. ஒரு லைன் இருக்கும், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஓகே, இதுக்கு கீழே வந்து ஒரு பக்கமே எழுதலாம். அந்த பக்கத்தை நம்ம எழுதணும். ஆக்சுவலாக நம்ம அதாவது அந்த ப்ரிலிம்ஸ் சிலபஸில் ஒவ்வொரு லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டாப் லைனை மட்டும் டிக் போட்டுட்டு வரக்கூடாது. இட் இஸ் கால்ட் வாட் இஸ் கிவன் டு அஸ் பை UPSC இஸ் த லெவல் 1 சிலபஸ். லெவல் 1 தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே லெவல் 2 இருக்குது, லெவல் 3 இருக்குது. இஃப் யூ ஆர் ஃபார்ச்சுனேட் எனஃப் யூ கேன் ஃபைண்ட் த லெவல் 4 ஆல்சோ. இதை வச்சுட்டு இந்த ஒர்க் பிரேக் டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டு இதை உங்களுக்கு இங்கே கிளாஸஸில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் வி நீட் டு அசிமுலேட். அதாவது லெவல் 1 இருக்குது, லெவல் 2 என்ன, லெவல் 3 என்ன அப்படின்ட்டு வி ஷுட். நந்தகுமார் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா இந்த நம்ம கொஸ்டின் பண்ணணும் அப்படின்றாரு இல்லையா, இந்த இதில் இருந்து எனக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் வரணும் அப்படின்ட்டு வி நீட் டு ப்ரெடிக்ட். அது வந்து நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறது. இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு நியூஸில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா பார்க்குறேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரெலவென்ஸ். மேபி வந்து ரஷ்யா வந்து இந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரி, இந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனில் பாம்பிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மேபி சம் மினரல்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் திஸ். ஓகே, இப்போ ஜாகிரஃபி கொஸ்டின்ஸ் அப்படி தான் வரும். அதாவது என்னென்னா நமக்கு அந்த பேர் எங்கேருந்து வந்ததுன்னே தெரியாது அப்படின்னு நினச்சிருப்போம். பட் வந்து நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு இந்த ஏரியாவை கேப்சர் பண்ணான்ட்டு UPSC வில் நெவர் ஆஸ்க் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். கரெக்டாக அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கணும். அதில் இருந்து அது அசோசியேட்டடாக வேறு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இன்றைக்கி சேட் ஜிபிடி எல்லாருமே இப்போ பார்த்துருப்பீங்க. என்ன இன்ஃபேக்ட் சேட் ஜிபிடியை நம்ம நல்லா எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம். என்ன சேட் ஜிபிடியில் எஸ்ஏ கேட்க வேண்டாம். ஓகே, பட் ராதர் இப்போ ஒரு பிளேஸ் இருக்குன்னா வாட் ஆர் ஆல் த 10 டாப் திங்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் திஸ். அதாவது சேட் ஜிபிடியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங் அப்படின்ட்டு. ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங் என்ன, ஹவு டு கிரியேட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இதை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணதுக்கு பாருங்கள். இன்ஃபேக்ட் கிரியேட் எ மைண்ட் மேப். ஓகே, மைண்ட் மேப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் தீமை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு கனெக்டடாக என்னென்னலாம் உண்டு அப்படின்ட்டு போட்டு பார்க்குறது. சும்மா கையில் ஒரு A3 ஷீட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த தீமை சென்ட்ரலில் போட்டுட்டு சுற்றி நமக்கு டைரக்ஷன்ஸ் போட்டு எழுதிக்கிட்டே இருக்கணும். என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் நம்ம அப்படி பண்ணும்போது ஒன்று we will be doing the studies in a most interesting way. கரெக்டாக நமக்கு கொஞ்சம் பிடிச்ச மாதிரி பண்ணுவோம் ஸ்டடீஸை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னென்னா மெமரைஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப தேவையில்லை. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து we need to understand and internalize. ஓகே, இப்போ மெயின் எக்ஸாம்ஸ்லாம் அப்படி தான் வருது. மேபி ப்ரிலிம்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் சம்வாட் வித் ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின்ஸ். பட் அதை நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக ஃபேக்ட் எப்போ மெமரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி படிக்கிறோன்னா மெமரைஸ் பண்ணணும். அதுலேயே ஒரு வருஷம் சுற்றிட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு மெமரைசேஷன்லாம் தேவையில்லை. அதாவது என்னென்னா அந்த நம்ம வீட்டுக்கு என்றைக்காவது மெமரைஸ் பண்ணி போயிருக்கோமா என்ன,
ஓகே. ஸோ என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போவோம், நம்ம பாட்டுக்கு காரை டிரைவ் பண்ண எடுத்துருப்போம், இல்லை பைக்கை டிரைவ் பண்ண எடுத்துருப்போம், என்னென்னமோ யோசிச்சிருப்போம், ஆனால் வீடு வந்து சேர்ந்துருக்கும், என்ன இன்னைக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டோம்னு நினைப்போம். ஓகே, என்ன அப்படின்னு நம்ம மைண்டு ப்ராசஸ் பண்ணணும், நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த பாத்தில் நடக்கணும். ஓகே, சிவில் சர்வீசஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்னென்னா அந்த பாத்தில் அத்தனை முறை நடக்கணும். இதில் வந்து நான் 2 வாட்டி படிச்சுட்டேன், 3 வாட்டி படிச்சுட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி கிடையாது. அதை வந்து வேறு ஆங்கிளில் நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இன்றைக்கி வந்து நமக்கு நிறைய அவென்யூஸ் இருக்குது, பட் த சேம் எக்ஸ்டெண்ட் உங்களுக்கு அவ்வளோ டிஸ்ட்ரப்ஷன்ஸும் இருக்குது. ஓகே, ரெண்டுத்தையுமே நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா, இப்போ எங்கள் டயத்தில் நான் மிஸ்டர் பூமிநாதன்லாம் படிக்கும்போது என்ன அப்படின்னா, இந்த ப்ரிலிமினரி பாஸ் பண்ண ஒருத்தரை தேடி நானும் இப்போ கமிஷனர் இருக்கார் ராஜன்ட்டு 2 பேரும் ஒரு பழைய பைக் உண்டு, அதை எடுத்துகிட்டு ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ண ஆளை தேடி கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, எதுக்கு அப்படின்னா அவரை பார்த்தா தான் நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ். ஓகே, பட் இன்னைக்கு வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் இல்லை. உங்கள் முன்னாடி நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி பேசிஸ் யுவர் மீட்டிங் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ். ஸோ பட் அதே சமயத்தில் அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் க்ரன்ச் இருந்தது. பட் வாட் யூ ஹேவ் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோடு. இப்போ நம்ம எதை படிக்கணும் படிக்கக்கூடாது அதை செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, பட் ஸ்டில் நம்மளும் அந்த வேலையை பண்ணணும். என்ன அதாவது என்னென்னா 10 புக்கை படிக்கிறத விட்டுட்டு ஒரு புக்கை 10 வாட்டி படிக்கிறது நல்லது. ஓகே, ஸோ அதாவது ஃபோக்கஸ்டாக எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் தான். அதாவது என்னென்னா நம்ம அந்த ஒரு இயர் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு இருப்போம், எந்த புக்கை படித்தோடனே நடுவில் மறந்துடும். எனக்கு நடந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. எந்த புக்கு இது இந்தியன் எக்கானமி எதில் படித்தோம், ஏன்னா என்கிட்ட ஒரு 4-5 புக்கு இருக்குது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஒரு 2 என் கொண்டாந்து என் ரூமில் வச்சுட்டு போயிட்டான், நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, இப்போ என்ன அப்படின்னா இது எந்த புக்கில் நம்ம படித்தோம் அப்படின்ட்டு எதில் என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இருக்குன்னு தேடி இருக்கேன். அதாவது அந்த அளவுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு எந்தெந்த புக்கெல்லாம் எந்தெந்த டாப்பிக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு, ஏன்னா அதுலேயே திரும்ப படிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா இந்தியன் எக்கானமி யார் எழுதினாலும் அதுதான் கரெக்டாக, இந்தியன் பாலிட்டி யார் எழுதினாலும் அதுதான். மேபி த வேர்டிங்ஸ் மே சேஞ்ச் பட் த கான்டென்ட் இஸ் சேம். நம்ம வந்து கான்டென்ட் அப்சர்வ் பண்ணுவோம். நெவர் கோ ஃபார் திஸ் மெமரைசேஷன், பட் கோ த்ரூ த மெட்டீரியல் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின். அண்ட் த லாஸ்ட் திங், எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா அந்த இது வந்து எப்படின்னா ஒரு வருஷம் நம்ம ஒரு ட்ராமாவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் மேடையில் நடிச்சுட்டு வருவோம் இல்லையா, இது அந்த மாதிரி தான். என்ன அந்த 1 மணி நேரம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த லாஸ்ட் 3 days நான் நைட்லாம் உட்காந்து படிக்கிறேன். ஓகே, இன்ஃபேக்ட் என்னென்னா லாஸ்ட் 2-3 days நான் அது ஒவ்வொரு பீரியட் எனக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸாகவே ஆகிட்டு. என்னென்னா மேபி இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு சிவில் சர்வீஸ், அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கிறேன். ஸோ என்னென்னா எல்லாத்துலேயும் அதே தான், முன்னாடி வர நல்லா படிக்கணும், கடைசி 2 நாள் நம்ம நல்லா ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும், நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும். என்ன அப்படின்னா நம்ம சரியாக தூங்காமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக போய் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட அந்த இன்ட்யூஷன் பார்ட் சொல்லிட்டு இருந்தார் பார்த்தீங்களா, அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகாது. நீங்கள் சரியாக தூங்கலைனாலே யூ டென் டு மேக் மோர் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து எக்ஸாமுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நல்லா அதாவது என்னென்னா நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க, டோன்ட் பி ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்டு. அந்த லாஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது என்ன அப்படின்னா லெட் இட் வாட் எவர் ஹேப்பன், அந்த ஆட்டிடியூடில் தான் போகணும். நான் வந்து இதில் பாஸ் ஆயிடுவேனா ஃபெயில் ஆயிடுவேனா அந்த குழப்பமே வேண்டாம், அவ்வளோதான். ஐ ஹவ் டன் மை ஜாப். பட் அதுவரை நம்ம ஒழுங்காக ஜாபை பண்ணியிருக்கணும், கரெக்டாக அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும். பண்ணிவிட்டு நம்ம போகும்போது ஓகே லெட் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இட் இஸ் ஃபைன். அந்த ஆட்டிடியூடில் போனோம்னா நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாமை நல்லா பண்ணிட்டு வரலாம். ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ், டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் ஆல்சோ. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, sir. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் just I thought I will share with you. Some students used to think that civil services level அப்படின்னா எல்லா சீனியர் பியூரோக்ராட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. அவர் வெங்கடேஷ் நாராயணன் சார் ஆஸ்பிரண்டா இருக்கிறப்ப அதுக்கப்புறம் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தாரு பாருங்க. ஓகே, எப்படி இருந்தாலும் ஆக்சுவலா வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல ஒவ்வொரு தேடல். சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட்ஸ் டு earn only money அப்படின்னா you can earn in crores. ஆனா அவருக்கு அதுல நாட்டம் இல்லை. சிவில் சர்வீஸ்ல இருந்தாரு, அங்க கொஞ்ச நாள் சர்வீஸ் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் தென் he started his business firm. அங்கே அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார். தனி ஒருவனுடைய மொத்த ஸ்கிரிப்ட் அந்த படத்தோட சக்ஸஸ்க்கு மேஜர் ஒரு ஹீரோ அவர் தான். அந்த படத்தோடது எத்தனையோ மூவி, எத்தனையோ அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆஃபர் வந்துச்சு, சல்யூட் அடிச்சாரு. இப்போ டெய்லி ஒரு 50 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே,
வாழ்க்கையில் தேடல் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது. பட் இந்த அளவுக்கு பக்குவப்படுத்துறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்ச அந்த நாலேஜ் எங்கேருந்து கிடைச்சதுன்னா அது சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிறப்ப கிடைச்ச அந்த நாலேஜ். அதுதான் அவரை வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து படுத்திருக்கு. இன்னைக்கு காலையில் கூட நான் ரொம்ப நேரம் சாரோட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் இந்த ஜேர்னி வந்து இட் இஸ் நாட் ப்ரிப்பேரிங் யூ டு ஃபேஸ் ஒன்லி எக்ஸாம். இட் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் யூ டு ஃபேஸ் எவ்ரிதிங் இன் யுவர் லைஃப். கண்டிப்பாக கைதட்டணும்டா. எவ்ரிதிங் இன் யுவர் லைஃப். அதனால இதை எக்ஸாமுக்கு போகிற வரைக்கும் ஜாலியாக படிங்க. உங்களால் என்ன பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே, நேச்சுரலாகவே நடக்கும். நிச்சயமாக சக்ஸஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே வரும். ஈவன் சரவணகுமார் சார் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தார், ஜாயின்ட் கமிஷனர் இருந்தார், விஆர்எஸ் கொடுத்து வெளில வந்துட்டார். இப்போ சரவணகுமார் சார் ஹாப்பியாக இல்லையா? சந்தோஷமாக தான் இருக்கார். எந்த ஒரு விஷயம் கிடைக்கிறது வரைக்கும் அது ரொம்ப பெருசாக தெரியும், கிடைச்சது வரைக்கும் பெருசாக தெரியாது. ஓகே, அது கிடைக்கலன்னா ரொம்ப வருத்தப்படும். அது உண்மை கிடையாது, அதுதான் மாயை. புரிஞ்சுதா? கல்யாணம் கூட அப்படிதான். ஓகே, இல்லடா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். மேரேஜ் பண்றது வரைக்கும் பயங்கர ஆசையா இருக்கும். ஓகே, சரி, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி புரியுது சொல்ல, வேற ஒண்ணும் இல்லை. அது ஒரே ஒரு அட்டெம்ப்ட் தானா? இப்போ உங்களை எல்லாம் வந்து இன்னும் சிந்திக்க வைக்கிறதுக்கு, சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு எஸ்வி சேகர் சார் வந்திருக்காங்க. ஜஸ்ட் நான் போட்டு தேங்க்யூ சார். ஸோ வெங்கடேஷ் நாராயணன் சார் சொன்ன மாதிரி we have to remember that technology is a good technology or bad technology is determined by the person who is using it. So we have to use it in the right sense. Now I request sir to give away the certificates, sir. So I request the students in the first 2 rows to come forward. Yeah, next vaga da vandirunga. 10 students va. Madhumita. Thank you, sir. Please be seated, sir. So now we are going to call our next chief guest. Before we call, we are having a small AV for our chief guest. MA Public Administration and MSc Defense Studies. Worked as a captain in Regiment of Artillery, Indian Army for 6 years from 1964 to 1970. Served in the Indo-Pakistan and East Pakistan border in Assam, West Bengal, Jammu and Kashmir, Punjab and Arunachal Pradesh. And India-Pakistan borders in Arunachal Pradesh. Participated in Indo-Pakistan War in 1965. And worked as Assistant Accountant General at IAS Staff College, and worked in IAS for 25 years with the Government of West Bengal and Government of India in various capacities in the Department of Home, Finance, HRD, Development and Planning, Urban and Transport, Disaster Management, Social Welfare and Relief, Foreign Trade, Industrial Development, etc. Important posts held by our Sivasalam IAS are Collector and District Magistrate in 4 districts of West Bengal, Dadri and 24 Parganas, Gurudwan and West Dinajpur, and Director of
Foreign Trade, and Minister of Commerce of Government of India Director, Administrator and Training Institution, and Director of Transport, and Principal Secretary of HRD and Government Relations. The Government of West Bengal, while serving with the Government of West Bengal, worked with the Illustration Chief Minister Sri Siddhartha Shankar Ray, 1975 to 77, and Sri Jyoti Basu, 1986 to 1989. Coordinated and evacuated relief Bhopur, Rampur and Dinajpur areas in Bangladesh during 1972, and visiting faculties for programs conducted in international trade with ESTAT Bangkok, ITC Geneva and UNIDO Vienna, and Government of Netherlands. Consultant and administrator for evacuation relief and disaster management under UNHCR Dhaka. Carried out settlement of evacuation and resettlement of about 8 lakhs evacuee refugees from East Pakistan, Bangladesh, housed under my career in camps during the Bangladesh liberation in 1971 to 72. And he met and interacted with several prime ministers, including Mrs. Indira Gandhi. He served as an eminent bureaucrat and is still inspiring thousands of aspirants. Now we welcome Prelims to deliver his motivational address to the students. I think I'll use this. Friends, first I want to wish you all the best in your preliminary examinations. I remember two things right from my childhood. One is முயற்சி திருவினையாக்கும், ரெண்டாவது கற்றது கைமண் அளவு. So your perseverance, your endurance, your hard work will always pay, be it civil service or better things. There are better things other than civil service too. Don't think that civil service is the be all and end all of your life. As somebody said, your focus should not be civil service, that phobia is not required. You are preparing yourself for life as a better citizen. That is what KingMakers Academy trains you for. In fact, I have a tremendous liking, love or fancy for this word KingMakers. I mean, all of you are made kings. எல்லோரும் எந்நாட்டு மன்னர்கள். So the day you enter the Portal City Academy, you are christened as a king. And you are treated like a king. In what? In education, in understanding, in knowledge. Are you able to hear me at the end? Okay. And who are the people who are making you the king? I mean, I admire these kingmakers. Dr. Bhuminathan, Adil, look at him. The way he talks, the passion he displays. The passion he displays. Once I asked him, what is your interest in life? He says, writing examinations. And at that day, he has just returned from an examination. Provident Fund exam. You see? That is his passion. See, what is life? Life is a competition. Life is a competition. You are preparing yourself for a competitive exam. It is life's competition. The way you are organizing yourself, the way you have put yourself in a method, all these things teaches the finer things in life. You looked at my AV. I was an ordinary person born in a small village. I went to Thinnai Pallikudam during my younger days. But I was not satisfied. I wanted to climb up. Excellence I wanted to reach. I was able to reach because of the mentors I had. Today, you have umpteen mentors. I wish during my time, when did I write the exam? I think 1968, my first examination. 55 years back. I didn't have all these resources.
In fact, the only resource I had at that time, thanks to Kanimara Library, is the old question paper. One book. With great difficulty, you will have to borrow it from the librarian. Only one book. That's all. No guide, nothing. I used to go there, wait, because there is a queue to get that book. To my horror, I found that 3 years question papers have been taken away by somebody. And we don't have Xerox those days. Nothing. We used to write with carbon paper, things like that. We prepared. But today, you are gifted. You have a tremendous lot of resources. The internet is there, the academy is there. So with all these things, your focus should be Tedal. Rightly said. I mean, hats off. The way he explained things to you. உங்கள் தேடலுக்கு முடிவே இருக்கக்கூடாது. தேடல் எப்போதே தொடங்கிவிட்டது. அதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. And the examination is the most difficult examination in the world. Let me put it that way. When I say in the world, UPSC is the most experienced recruitment body in the world. The oldest. Look at the organization they have, the range of examinations they conduct, and the filters they have to select somebody. As Mr. Nandakumar said, they never make that mistake. The whole system is so foolproof. They don't make a mistake. Don't think that somebody has entered it from the back door. No, it never happens in UPSC. If UPSC has certified you, I think you are the best. And I want all of you to be the best. You will get that certificate if you follow all these tips given by us and also the advice given today. Now, the next 30 days, you got a lot of tips. I am giving you tips not on the film, on life. I want you to look at yourself. What you were about 6 months or 1 year back and what are you today? Look at your self-esteem. Hasn't it gone up, your self-esteem? Yes. Look at your confidence. See, when I talk about confidence, I always tell a small story about the American kids. They have tremendous lot of confidence. When you talk to them, they talk as if they are going to climb Everest. So there was this little boy, during his vacation after school, he was living in East Coast, he wanted to go to West Coast. So he went to the travel agent and booked his ticket. And he rings up his mother and tells, Mom, I booked my ticket for going from New York to San Francisco. Like all mothers, this mother asked him, Son, I hope you booked a two-way ticket. Why she asked that question? Can you tell me why she asked that question? Son, you booked a two-way ticket? Guess. Yeah, anybody who can guess why the mother asked the son, Son, did you book a two-way ticket? Guess. Very simple. Mother wants the son to come back, number one. Number two, two-way ticket costs less. There's a 10% discount. The son tells, see, this is a typical American kid. I want all of you, not like the American kid, but want to have that confidence. This boy says, Mom, no, I booked one-way ticket. Why, son? When I come back in my own jet. See, a 10th grade American kid, he talks like that. It came in a movie. And really also it happens. I want you to have that confidence. Prelim. In Hindi they say, "Ye to baएं हाथ का खेल hai." This is my left-handed job. You should get into that confidence. You are prepared well. This 1 month, refresh
refresh, refresh, and refresh yourself, not just the studies, refresh yourself. With all these things, I see a bright future for all of you. I mean, all of you are looking very bright, very colorful. I want you to maintain this in the next 1 month, and I will see all of you when you come for the mains preparation. Wish you all the best. Yes. Thank you, sir. So remember the advice is given by the sir. Now I request sir to give away the course completion certificate to next set of aspirants. I request 10 aspirants from the next 2 rows to come and receive the certificates from the sir. Oh, I forgot to tell you the story of that American kid. In the movie, when he comes back in his own jet. Your name? Kirtika. Oh, Kirtika. All the best, Kirtika. You are? All the best. You are? Svashni, sir. Svashni, all the best. Thank you. You are? Yes. Oh, yeah. Wish you all the best. Thank you, sir. You are? No. Wish you all the best. Your name? Surya. Surya, wish you all the best. You are? Shankar. Wish you all the best, Shankar. You are? Shama. Wish you all the best. Happy to see you, sir. Wish you all the best. And, wish you all the best. Wish you all the best. Okay, wish you all the best. Thank you, sir. Thanks. So now I call Dr. Jayashree Sharma ma'am. She is consultant obstetrician and gynecologist, infertility specialist and laparoscopic surgeon. Over to you, ma'am. Motivate the aspirants as a continuum of the book celebration. Oh, sorry. Good evening, everyone. I can see all the bright faces, the bright bunch of Tamil Nadu I can see. On the face level, it's a actually UPSC exams பத்தி எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது ஏன்னா that's the that's the truth ஏன்னா 12th முடிச்சதுமே entrance and then I got MBBS so got into that stream, medicine stream. So then I did my DG4 from Dublin, Ireland, then MRC Fuji from UK. So when I was doing MRC Fuji, it's called membership of Royal College. That was need of some preparation, attending some courses. So I'm just remembering, nostalgic when I'm seeing all those, the talks and the presentations, like how he is preparing. The KingMakers Academy is preparing all of you. Wonderful, overwhelming. And the ஒழுங்கும் அந்த ஒரு கட்டுக்கோப்பா வச்சிருக்கிற அந்த தன்மையும் really I am too much impressed. இப்போ தோணுது மெடிசன் கிடைக்காம இருந்தா ஒருவேளை UPSC எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணிக்கலாமோ?
Really, sir சொன்ன அந்த விஷயங்கள் and the care and interest in his eyes, சான்ஸே இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு மென்டர், ஒரு குரு கிடைக்கிறதுக்கு நீங்களாம் உண்மையிலே கொடுத்து வச்சிருக்கணும். You are a gifted bunch, that much I am sure. You are on the right path, and this number of girls, I am really so happy to see. எல்லாருமே நினைப்போம், பர்டிகுலர்லி கேர்ள்ஸுக்கு நினைப்பாங்க ஏதாவது ஒரு செக்யூர்டு ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கணும், ஃபியூச்சர் வேலை அப்படி தான் நினைப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் போகணும், அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட். நிறைய பேரண்ட்ஸ் இங்கே வந்திருக்காங்களா? பேரண்ட்ஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்காங்க. ஓகே, எக்ஸலண்ட். ரியலி ஐ கங்க்ராச்சுலேட் ஆல் த பேரண்ட்ஸ் who got the confidence on their children and helping them to prepare. It's first their dream and now it's your dream, the parents' dream. So, will not take much time. During COVID time, I had a patient who was from Assam. So, because of the COVID and travel restrictions, they could not travel back to Assam for delivery. So, I had to deliver that lady. She was hardly around 20 years. She knows only Assamese. She doesn't know any other language, even English, one word also. So it was really tough for me to talk to her, convince her to accept the pain of delivery and to deliver. So there were a lot of problems because she was not cooperating. Her oxygen level was going down. The hospital people were telling, no, probably COVID positive. Even if it is negative, it may be COVID positive. You take her somewhere. We will not accept. So many confusions, so many problems, but I withstood everything and I told them she is COVID negative or RT-PCR is negative, so we are going to deliver her here. And with so many difficulties, talking to her husband, keeping her husband with her and talking to him, and he will tell in Assamese to her and then she will understand that. Like that it was going, and after a few hours she delivered normally. Even though she was asking for cesarean, I did not do cesarean for her because I understood by examination and everything she will deliver normally. So I was very strong in my decision and she did deliver normally. So after finishing everything, I felt I did my work and I was coming out of the hospital. I was standing in front of the lift like any lift we have to stand, we have to respect. So I was standing in front of the lift. Suddenly I just turned, the husband came, he just fell in my feet. Then he was crying and he was telling me, doctor, I was thinking, I didn't expect a normal delivery. I thought definitely she will land in cesarean. And the confidence and care you have given, I cannot forget. In Chennai, I got that much care and comfort and good doctors. I am always thankful to Chennai and Tamil Nadu. So even I was feeling so much tears were in my eyes. So I just felt at that moment, before like how you were like this, when I was studying and all, I always think, I selected medicine, I want to do MBBS, I am doing MBBS. So this was my thinking all the time. But when I finished 20 years of experience and seeing different people and the way I work towards like committed, responsible and true to my ethics, now I feel medicine has selected me to work. And I am sure all of you, now you will feel, now you are feeling you have selected. Maybe by God's grace we may meet somewhere else. That day you will feel the Indian service, it has selected me to work. I am working. That much of discipline and character sir is building for all of you, that I can feel. Because in Chennai I am going to so many colleges, I am seeing so many students, but this bunch of disciplined group really it impressed me a lot. Congratulations for you all for selecting this place. You are in right path. Just concentrate on that and reach your goal.
All the best to all of you. All the future officers. I have confidence on you. Congratulations. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am. Thanks for the motivational speech. I request you to distribute a few certificates to the next set of students. I request the next 5 students to come and receive the course completion certificate. Boys, they are. Yeah, well, yeah. வாங்க சீக்கிரம். வாங்க. Thank you, ma'am. Thanks for the speech and the distributions, ma'am. So, now the next is the moment of our chief guest. We have a stalwart of the Tamil comedy stage and former MLA of Mylapore constituency, Mr. S.V. Segar, sir. Welcome to you. Welcome, sir. Sir, before you could come, we are having an AV for you, sir. You will have an AV. Thank you, sir. தமிழ்நாட்டின் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 1950ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26ஆம் நாள் பிறந்தவர் இவர். 1974இல் தனது 24ஆம் வயதில் நாடக பிரியா என்ற நாடக குழுவை தொடங்கி தன் கலை பயணத்தை மேற்கொண்ட இவர் வாழ்க்கையில் காட்டுலமழை, சிரிப்பு உங்கள் சாய்ஸ் போன்ற 24 நாடகங்களை இயற்றி 5400 முறைக்கும் மேலாக அந்த நாடகங்களை மேடையேற்றிய நாடக வசூல் சக்கரவர்த்தி இவர். தனது பெரிய தம்பி நாடகத்தையும் அமெரிக்காவில் அல்கானி போன்ற சில நாடகங்களை அமெரிக்கா, குவைத் போன்ற பல நாடுகளில் மேடையேற்றி வெற்றி கண்ட சிரிப்பு செல்வன். ஊவே பூச்சுடவா, மணல் கயிறு, சிதம்பர ரகசியம் போன்ற பல படங்களின் மூலம் மக்களின் மனம் கவர்ந்த நகைச்சுவை வேதநாயகம் இவர். நகைச்சுவை தென்றல், சிரிப்பலை சிப்பி, நாடக ரத்னா, காமெடி கிங் என பல நாடகங்கள் சபைகளினால் இவருக்கு அளிக்கப்பட்ட பட்டங்கள் பல. 1991இல் கலைவாணர் பதக்கம், 1993இல் கலைமாமணி பட்டம், மயிலாப்பூர் அகாடமியின் சிறந்த நகைச்சுவையாளர் விருது, மேலும் சிறந்த அனைத்து நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் விருதினை தொடர்ந்து 4 வருடங்களாக பெற்ற நகைச்சுவை இளவரசர். இது மட்டுமல்ல நண்பர்களே, 2006ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் இவரே. ஆக நடிகர், நாடக நடிகர், நகைச்சுவையாளர், இயக்குனர், அரசியல்வாதி என பல்வகை திறமைகளை தன்னுள் அடக்கிய எஸ்.வி. சேகர் என்று மக்களால் அன்புடன் அழைக்கப்படும் சட்டநாதபுரம் வெங்கட்ராமன் சேகர் ஐயா அவர்களை நமது கிங்மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமி வருக வருக என வரவேற்பது பெருமகிழ்வு கொள்கிறது. So I request our director, Mr. Bhuminathan sir, to felicitate the chief guest, Mr. S.V. Segar sir.
ஹலோ இந்த மைக். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் தமிழ் தானே? இல்லை வேறு யாராவது லாங்குவேஜ்காரங்க இருந்தாக்க ப்ளீஸ் கீப் குவைட் அண்ட் வாட்ச் ஆஸ் இஃப் வி ஆர் இன். நாங்கள் டெல்லி போனால் எப்படி இருப்போமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே குவைட்டாக இருந்தீங்கன்னா, ஏன்னா எங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்கிறதுனால. பட் லாங்குவேஜ் வந்து அது ஒரு கம்யூனிகேஷன், அவ்வளோதான். நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தெரியலையே, ஹிந்தி தெரியலையே அப்படிங்கிறத விட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு தமிழ் தெரியுமே அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ளஸ், கான்ஃபிடென்ஸ். அதை நீங்கள் கிளியராக வச்சுக்கணும். பிகாஸ் இங்கே ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சுக்காக தான் வந்திருக்கேன். பிகாஸ் ஐ கனாட் டேக் எனி கிளாஸஸ் ஹியர். பட் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் என்ன வேணால் படிக்கலாம், ஆனால் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் ஒழுக்கமாக இருந்தால் வாழ்க்கையில் உயரத்தை தொட முடியும். அதுதான் அடிப்படையான ஒரு விஷயம். நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு, நான் தண்ணி அடிக்கலைன்னா எப்படி? அப்படின்னா ஆர்டிஸ்ட்னால் தண்ணி அடிக்கணும்னு எந்த ஒரு டிக்ஷனரிலையும் கிடையாது. நமக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ஒரு கிளாஸில் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக வர முடியாது. பட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே வெல் டிசிப்ளின்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்க முடியும். அதுதான் ஐ எம் சீயிங் ஹியர். என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டுடைய டாக்டரை இங்கே தான் படிக்கணும்னு சொல்லி நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணி, நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நான் இங்கே சேர்த்தேன். எதற்காக சேர்த்துருக்கேன்னு சொன்னால், நாம் ஒரு இடத்துல சேர்றோம்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு டீச்சிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ஆனால் அந்த கம்யூனிகேஷனை நாம் ரிசீவ் பண்ணுற எண்டில் இருக்கும். நாம் ரிசீவ் பண்ணணும். நான் இங்கே திரும்பி பார்க்குறேன், அங்கே பார்க்குறேன், வாட்சை பார்க்குறேன், நைஸாக மொபைலை பார்க்குறேன்னா மைண்டுக்குள்ளே ஒன்றுமே போகாது. வாட் இஸ் கம்யூனிகேஷன்? என் மவுத்லேருந்து கிளம்புறது நேராக இட் ஷுட் கோ டு யுவர் ஹெட். தலைக்கு மேலே போச்சுன்னா நம்ம லெவலுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு விட்டுருவோம். கொஞ்சம் கீழே போச்சுன்னா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதா அப்படின்ட்டு விட்டுருவோம். அது இருக்கக்கூடாது. அண்ட் இப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க பாருங்கள், இத்தனை வருஷம் ஆச்சு, அவங்க இன்னும் அந்த பேஷனோடு ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அந்த பேஷன் இல்லைன்னா எந்த ப்ரொஃபஷன்லேயும் உங்களால் ஜெயிக்கவே முடியாது. அதை விட்டுறவே கூடாது. எந்த சமயத்தில் நீங்கள் அன்றைக்கி ஒரு 9:30 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போனால் அன்றைக்கி நீங்கள் டயர்டாகிட்டீங்கன்னா வேலையை விட்டுருங்க. ஏன் சொன்னால், ஒரு டயர்டான மாதிரி ஃபீல் பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த வேலையை பார்க்கணுமா, எப்படியும் சம்பளம் வரப்போகுது 60 வயசு வரைக்கும், அதுக்கு நாம் ஏன் வேலையை பார்க்கணும்? கிடையாது. இன்றைக்கி வந்து ஐஏஎஸ், நீங்கள் ஐஏஎஸ்ஸாக வரலாம், ஐஎஃப்எஸ்ஸாக வரலாம், எவ்வளோ என்ன இதில் வேணும். ஆனால் நீங்கள்லாம் யாருன்னு சொன்னால், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா அந்த ஊர் சீஃப் மினிஸ்டர் மாதிரி நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் த பவர் இஸ் எனாமஸ். அதை கரண்ட்டு மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கும் ஷாக் அடிக்கக்கூடாது, உங்கள்கிட்ட வந்து தொடர்வனுக்கும் ஷாக் அடிக்கக்கூடாது. ஐயோ கலெக்டர் ஏன் பயப்படணும்? கலெக்டரை பார்த்து எதுக்காக பயப்படணும்? எங்கள் ஃபேமிலியிலையும் என்னுடைய யங்கர் பிரதர்ஸ் ஒய்ஃப் வந்து என் சிஸ்டர் எல்லாம் கலெக்டராக தான் இருந்தாங்க 38 வருஷம். ஷி வாஸ் தி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் 100% ஆனஸ்ட். கிரிஜா வைத்தியனா சீஃப் செக்ரட்டரியாக இருந்தாங்க. எதற்காக சொல்கிறேன்னா, எந்த ஒரு விஷயமும் சொல்கிறேன், நீங்கள் அந்த போஸ்ட்டில் வந்து உட்காந்துட்டிங்கன்னா, நமக்கு கவர்மெண்ட் மிஷினரின்னு சொல்லுவாங்க. மிஷினரி ஹசன்ட் காட் எனி ஹார்ட். அது ஒரு மிஷின். ஆனால் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுற மெக்கானிக்கு ஹார்ட் இருக்கணும். அதை மறந்துடக்கூடாது. ரூலில் இல்லை. அது நீங்கள் எதுக்கு சொல்லணும்? கம்ப்யூட்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணால் அது சொல்ல போகுது. ரூலில் இல்லாட்டா கூட அந்த நியாயமான சிட்டிசனுக்கு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் நினச்சா, யூ வில் பி ஏ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் இன் யுவர் கரியர். அது ரொம்ப முக்கியம். அதுதான், அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம என்றைக்குமே. ஒருத்தன் எக்ஸாமில் போய் தூங்கிட்டானா, அப்பா வந்து கேட்டார், ஏன்டா தூங்கி? நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அங்கே ஒன்றும் பதில் தெரியாத முழிச்சிட்டு இருக்காது அப்படின்னீங்களே அப்படின்னா. அவன் அப்படி புரிஞ்சுட்டு இருக்கான். ஒரு அப்பா பையனை போட்டு அடிக்கிறார்.
நான் போனேன் சார் அடிக்காதீங்க அப்படின்ட்டாங்க. எதுக்கடா அடிக்காங்க? அண்ணனோட 2 மார்க் குறைச்சல் சார், அதுக்காக அடிக்கிறாருங்கப்பா. அப்படியே அவங்க அண்ணன் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கான்? 2 மார்க் அப்படின்னா. அண்ணன் 2, இவன் 0. ஆனால் 0 வாங்கினது அவன் எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட்டாக சொல்கிறான் பாருங்க. ஆக்சுவலாக அவன் அரசியலுக்கு வந்துடுவான், இருந்தால் கூட இப்போ சார் பேசினார், ஜெட்டு போச்சே, ஊருக்கு போச்சே, ட்ரெயினில் போனார், வரத்தே ஜெட்டில் வந்தார்னா. அரசியலுக்கு வந்துட்டால் வந்துடலாம், அப்புறம் ஜெட்டில் வரலாம், அதுக்கப்புறம் கிளம்பி தீகார் போகலாம், அதுலேயே எல்லாம் இருக்குது. பட் ஒன் திங் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் ஒரு மந்த்லி 10,000 ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால், ஒரு நாளைக்கு நைட்டு ஒரு 4 இட்லி சாப்பிட்டு தூங்குறீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் அதுவே 10 லட்சம் ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தால் 40,000 இட்லி உங்களால் சாப்பிட முடியாது. அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு, வாட் இஸ் யுவர் நீட், அதுதான் முக்கியம். 2 விதமாக தான் லைஃப்பில் வாழ முடியும். ஒன்று, நாம் என்ன சம்பாதிக்கிறோமோ அதுக்குள்ளே நம்ம வாழ்க்கையை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடத்துறது. இல்லை இப்படி தான் வாழணும்னு நினச்சா அதுக்கேற்ற மாதிரி உழைச்சி சம்பாதிக்கிறது. 2 தான், வேறு இதுவே கிடையாது. 10 கார்டு கொடுப்பாங்க, இந்த கார்டுலேருந்து தேய்க்கலாம், அந்த கார்டுலேருந்து தேய்க்கலாம். திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு ஸ்டக் ஆகி எல்லா கார்டுக்காரனும் வந்துட்டால் எங்கே போக முடியும்? நீங்கள் போக முடியாது. இன்றைக்கி சிவில் ஸ்கோர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. எங்கேயுமே முன்ன மாதிரியெல்லாம் முன்சாமிங்கிற பேரில் ஒன்று வாங்கிக்கலாம், ராமசாமி அதெல்லாம் வாங்கவே முடியாது. ஆதார் கார்டே ஒன்று தான் கொடுப்பாங்களான்னு ஒருத்தர் கேட்டார். என்ன 2, 3 உனக்கு வேணுமான்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், நான் போய் ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. வேறு என்ன பண்ண முடியும்? நாம் ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளே இருக்கும்போது சொசைட்டியோட ரூல்ஸ். அதே போல் எனக்கு இன்னி வரைக்கும் நான் 5 வருஷம் எம்எல்ஏவாக இருந்தேன், 3 வருஷம் கட்சியில் இருந்தேன், அப்புறம் வெளில அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக இருந்துட்டேன், அதனால் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் 5 வருஷம் எம்எல்ஏவாக இருந்தேன். ஆனால் 5 வருஷமும் 100% அன்கரப்டட் எம்எல்ஏவாக நான் இருந்தேன். அப்போ மயிலாப்பூரில் 300 crores ஒர்த் ஆஃப் ஒர்க் வேர் டன். 150 crores அடையார் பூங்கா மட்டுமே, அதை தாண்டி பாக்கி அத்தனையும். ஆனால் நான் எனக்கு வச்சுக்கிட்ட ஒரு லிட்மஸ் டெஸ்ட் மாதிரி, அது என்ன அரசியலில் வந்தால் சம்பாதிச்சு ஆகணும், சம்பாதிக்காத இருக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தேன். 1 பைசா கூட நான் கமிஷன் வாங்கவே இல்லை. ஏன் வாங்கலைன்னா அது வேண்டியதில்லை, அதை விட பெட்டரான பொசிஷனில் என்ன கடவுள் வச்சுருக்கார். சம்பாதிக்கிறதுக்காக நான் அரசியல் வரல. வாட் இஸ் பாலிட்டிக்ஸ்? இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் யுவர் சோஷியல் ஒர்க். அதை கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா வேறு பிரச்சனை. ஸோ நம்ம ஆனஸ்டாக இருக்கிறது, ஹானஸ்டி கூட ஒரு விதமான அகந்தை, திமிர். அதனால் பிடிக்காது நிறைய பேருக்கு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு தண்ணி பாட்டிக்கு போனீங்கன்னா, சார் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க சார். அது ஏன் கொஞ்சம் சாப்பிட சொல்கிறான்னா, நீ சாப்பிடாத இருந்துட்டா அவன் உளறதெல்லாம் நீ ஏமாம வச்சுட்டுருவ. நீயும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா ஸோ அண்ணனும் ஃப்ளாட் ஆகிட்டார், பேசு எதுக்கு இது? அப்புறம் தேவையில்லாத ரெக்கார்ட் பண்ணுறது, அப்புறம் காத்தால் ஏந்தோன்னா அது என் குரல் இல்லைன்னு அவங்க அழறது. இப்போ டெக்னாலஜி நிறையா வந்துருச்சு. இப்போ இன்றைக்கி நினச்சா கூட டிஎம்எஸ் குரலில் ஒரு பாட்டு பாட முடியும். ஏன்னா டிஎம்எஸ் உடைய வாய்ஸ் சாம்பிள் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த வாய்ஸ் சாம்பிளை நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டயலாக் மாதிரி பேசினா கூட அதை டிஎம்எஸ் பாட்டாக மாற்றி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு. ஆனால் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு டெக்னாலஜி மேலே பழிய போடுறதுங்கிறது நியாயமான ஒரு விஷயமாக இருக்காது. இன்றைக்கும் ஆடியோ கோர்ட்டில் பெரிய எவிடன்ஸாக ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஆடியோ வீடியோவையே இன்றைக்கி மறுக்கிறவங்க இருக்காங்க. அது என் மூஞ்சியே இல்லை சார், யாரோ என்ன மாதிரியே ஒருத்தன் பிறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா மேலே பழிய போட்டுறாங்க. இது நமக்கு அனாவசியம். நான் இங்கே வரத்தை எதையுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கல. ஏன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலன்னா, நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேனோ, என்ன லைஃப் நடத்துகிறேனோ அதை நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன். அதுக்கு எனக்கு ஞாபக சக்தி அவசியம் இல்லை. பொய் சொல்கிறதா இருந்தால் தான் இந்த படியில் இந்த சொல்லணும், அது சொல்லணும், அது சொன்னால் இது சொல்லணும். நீங்கள் மாற்றி கேட்டிங்கன்னா நான் மாற்றி பதில் சொல்லி மாட்டிக்கபடி ஆகிடும். அவசியம் இல்லை. நீங்கள் எல்லாருமே எலெக்ஷனுக்கு ஓட்டு போடுங்க, எல்லாம் பண்ணுங்கள். ஆனால் ஒரு பார்ட்டியே நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாபாக வரப்போகும் பொழுது
பார்ட்டியெல்லாம் தாண்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு சின்சியராகத்தான் இருக்கணுமே தவிர பார்ட்டிக்கு சின்சியராக போனால் உங்கள் லைஃப் டைம் வரைக்கும் அதே பார்ட்டி இருந்தால் நீங்கள் தப்பிக்கலாம். இல்லைன்னா திருவள்ளூர்லேருந்து தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து இங்கேன்னு பொட்டி கட்டி ரெடியாக வச்சுருக்கணும். அப்துல் கலாம் பாருங்கள், ஒரு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு உலகத்திலேயே ஒரு விஞ்ஞானி அவர் ஒரு குடியரசுத் தலைவரானார். ஆனால் ஒரே ஒரு அலுமினிய பொட்டி ஒண்டி தான் இருந்தது. திரும்பி வரும்போதும் அப்படி தான் இருந்தது. எங்கள் ட்ராமாவில் ஒரு டைலாக் வரும், எங்கள் அண்ணன் எப்படி தெரியுமா, எவ்வளோ பெரிய உழைப்பாளி தெரியுமா, சென்னைக்கு வரும்போது மஞ்ச பையோடு வந்தார், ஆனால் இன்றைக்கி 2 கோடி ரூபாய்க்கு வீடு இருக்குது, எப்படி வரும்போதே பையில் 1.5 கோடி ரூபா எடுத்துன்னு வந்தார் அப்படின்னு. அது வேறு விஷயம். பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனால் வெறும் மூளையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி இந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி. அது தன் மூளையே இல்லை, எதிராளியோட பலகீனம். 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து மாதம் உங்களுக்கு 1 லட்ச ரூபா வட்டி கொடுப்பேன்னா எங்கேருந்து வரும்? ஈமு கோழி முட்டை எனக்கு 20 லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. தே ஆஃபர்ட் மீ 20 lakhs ஃபார் தட் ஆடு கொடுக்குறதுக்கு. நான் கேட்டேன், இவ்வளோ பெரிய முட்டை போட்டால் கூட அது எப்படி நீங்கள் இந்த பணம் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை நாங்கள் கொடுப்போம், நான் பண்ண மாட்டேன். இன்னி வரைக்கும் நான் எந்த ஆடு பண்ணினாலும் அது எனக்கு கன்வின்சிங்காக இருந்தால் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா நான் பண்ணவே மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு ஒருத்தர் பணம் கொடுக்குறார், ஆனால் அதை தாண்டி என்னுடைய ஆடை பார்த்துட்டு எத்தனையோ 1000 பேர் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இல்லாட்டா அவன் எனக்கு எதை பணம் கொடுக்க போகிறான், என் பேச்சை ஒத்தனும் கேட்க போகிறது இல்லை, நான் பணம் கொடுக்க போகிறது இல்லை. ஆனால் அது தட்ஸ் நாட். ஒரு நடிகர் கூட சொன்னார், ஆமாம் இது என்ன இது ரம்மி, ஆன்லைன் ரம்மியை பற்றி நான் சொன்னேன், அதுக்காக என்ன அவன் ஆடிடணுமா அப்படின்னார். அது தட்ஸ் நாட் ரைட்டு. அப்போ படம் பார்க்க வா அப்படின்னு ஏன் கூப்பிட்ற? நீ கூப்பிட்டா தான் யாரும் வரமாட்டாங்க தெரியல, அப்புறம் இது கூப்பிடணும். தட்ஸ் நாட் ரைட். நீ ஒரு சொசைட்டியில் இருந்தால், ஒரு நல்ல சொசைட்டியில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டால், உன்னை சுற்றி சொசைட்டி நல்லா இருக்கிறதுக்கு நீயும் ஒரு காரணியாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். நான் வீட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கிறேன், ரோட்டில் அப்படியே சாக்கடை ஓடுன்னா அத்தனை ஜுரமும் நமக்கு தான் வரும். அந்த ஜுரம் என்ன வாசல் வழியாகவே போயிடுமா, கதவு சாத்திருக்குன்னு? ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதே போல் இன்றைக்கி எவ்வளோ ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வெள்ளையாக இருக்கான், அவன் இருக்கான், அந்த ஜாதி இந்த ஜாதி எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு எஃபர்ட்டை போட்டு ஒரு பெரிய ஒரு சேவைக்காக வரீங்க. இதெல்லாம் சேவைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. மருத்துவ சேவை அப்படிங்கிறாங்க, போலீஸ் சேவை அப்படிங்கிறாங்க. அதே போல் தான் ஐஏஎஸ் IPS அதெல்லாம். ஆனால் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரையே லீக் ஆகிறது, அதுலேருந்து பாஸ் பண்ணுறது எனக்கு என்னமோ அதெல்லாம் ஏற்புடையதாக தெரியவில்லை. நம்ம ஹானஸ்ட்டாக இருங்க. இந்த தடவை இல்லையா, அடுத்த தடவை பாஸ் பண்ணிட்டு போங்க. என்ன ஆயிடுச்சு? இன்னும் உங்கள் வயசு ஒன்றும் இதே பார்டர் லைனில் ஒன்றும் யாரும் எக்ஸாம் எழுதலை. அமெரிக்காவில் தான் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னா 50 வயசுலேயும் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க, அதே கிளாஸில் 5 வயசுலேயும் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க. எல்லாருமே பள்ளிக்கூடம் ஸ்கூல் போயிட்டு வரேம்பாங்க. சாருக்கு தெரியும். அமெரிக்காவில் வந்து அப்படி தான். அங்கே வந்து யாரும் ஐயே இந்த வயசில் ஸ்கூலுக்கு வரைய வெக்கமாக இல்லை உனக்கு அப்படிலாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. நம்ம ஊரில் தான் எல்லாத்தையும் கேட்பேன். நம்ம ஊரில் வந்து என்ன சர்வர் வேலைக்கு போயிடுவா? ஏன் சர்வர் வேலைக்கு போகிறது என்ன கஷ்டம்? ஆனால் யார் பணத்தையும் அவன் திருடவே இல்லையே, அவன் உழைக்கிறான், டேபிளை க்ளீன் பண்ணுறான், சம்பாதிக்கிறான், என்ன தப்பு தேவை? ஒரு விஷயம், அடுத்தவர்கள் பணத்தை திருடாமல் பிச்சை எடுக்காமல் நீங்கள் செய்யக்கூடிய எந்த வேலையும் உயர்வான வேலை என்று முதல்ல உங்கள் மைண்டுக்குள்ள வாங்க. அதே போல் நீங்கள் ஒரு பதவிக்கு வந்த பிறகு உங்களுடைய ஆக்சசிபிலிட்டியை கட் பண்ணிக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு என்று தொடர்பு கொள்ளணும்னு நினச்சா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். ஜெயஸ்ரீ முரளிதரன் ஒரு IAS ஆஃபீஸர் ஸ்டில் இங்கே இருக்காங்க. அவங்க வந்து ட்ரிச்சியில் கலெக்டராக இருந்தாங்க. ஒரு லேடி ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க, சார் எனக்கு வந்து யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம், யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க, 3 லட்ச ரூபா ஆகும், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னா ஒரே அழுக. அந்த நான் இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறது? அட்லீஸ்ட் அப்போ நம்ம டாக்டர் ஜெயஸ்ரீ தெரிஞ்சிருந்தா கூட கைனகாலஜிஸ்ட் அனுப்பிச்சிருக்கோம். அப்போது நான் சொன்னேன், சரிம்மா அங்கே ஜெயஸ்ரீ முரளிதரன் கலெக்டர் இருக்காங்க, ஒரு பேப்பரில் SV சேகர் அனுப்பித்தார்னு எழுதி அந்த ரூமுக்குள்ளே கொடுங்க, உங்களை கூப்பிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கலெக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன். எதுக்கு எப்படி சொன்னேன்? கலெக்டர் நம்பர் எங்கிட்ட இருந்தது, நான் ஃபோன் பண்ணேன், அவங்க எடுத்தாங்க. இதுவே கவுன்சிலருக்கு எடுக்க முடியாது. அண்ணன் குடிக்கிறாருங்க, தூங்குறாருங்க, அண்ணன் குடிக்கிறாருங்க, குடிக்கிறாரா சரியாக சொல்லுவாங்க.
இல்லைங்க, அண்ணன் தண்ணியில் இருக்குது. அது கரெக்டு, தண்ணியில் தான் இருக்குது. இது இது என்னங்க இது? ஒரு அன்னைக்கு நான் சொன்னேன், ஓகே சேகர் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. 1/2 hourக்குள்ளே அந்த லேடியை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே 3.5 lakhs worth of operation. It was done completely 100% free of cost. இது எவ்வளோ பெரிய புண்ணியம். நீங்கள் சம்பளம் வாங்குறீங்க, சம்பளத்துக்கு உண்டான வேலை செய்கிறீங்க. அதை தாண்டி நீங்கள் மனிதாபிமானத்தோடு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுற விஷயங்கள் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் அந்த என்ன வேணா இருக்கலாம். அந்த பொண்ணு என்ன கூட மறந்து போகலாம், ஆனால் ஜெயஸ்ரீ முரளிதரனை மறக்க மாட்டாங்க அந்த லேடி. அதுக்காக சொல்கிறேன். அதே போல் வந்தீங்க, இது மாதிரி வந்தீங்க. நாளைக்கு நீங்கள் உங்கள் சம்பளத்தில் ஒரு 10% எடுத்து வைங்க. உங்களை மாதிரி அடுத்த பேட்ச் ஆஃப் IAS இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரத்துக்கு, அவர்களுக்கு படிப்புக்கு உதவி செய்வதற்காக நீங்கள் எடுத்து வைத்தீர்கள். நல்ல சமுதாயம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நான் நிறையா விஷயத்தில் இங்கே பாருங்கள், இப்போ ப்ளூ கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க நான் நினைக்கல. நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆச்சுன்னா வந்து சாருங்கிறதே போய்டும். மேடம் 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 தான் இருக்கும். தமிழில் சொன்னால் அம்மா அம்மா அப்படிங்கிறது இருக்கும். கொஞ்ச நாள் அப்படி தான் இருந்தது தமிழ்நாடு முழுக்க. அம்மா அம்மா அம்மா. பற்றி நான் சாதாரணமாக பேசினாலும் நீங்கள் ஏதோ பாலிடிக்ஸ் நினச்சிக்கிறீங்க. எதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ கூட வரும்போது என் வீட்டில் எங்கள் அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தான் வந்தேன். ஆனால் பெற்ற தாய்க்கு நீங்கள் 100 தடவை நமஸ்காரம் பண்ணினாலும் எதுக்குடா பண்ணுறேன்னு கேட்கவே மாட்டாங்க. நல்லா இருந்தால் அவங்க சொல்லுவாங்க. உங்களுடைய அரசியல் ஆசை எல்லாத்தையும் விடுங்க. இது ஜெயிக்கணுங்கிறது அந்த 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 சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த அர்ஜுனன் நம்ப விடும்போது அந்த ஒரு மீனுடைய கண் மட்டும்தான் தெரியணும், அதுதான் தெரியணும். இப்போ வந்து இன்றைக்கி பெட்டு வச்சுருவாங்க. ஃபஸ்ட் பார்ட் சரியாக இருக்குமா, செகண்ட் பார்ட் சரியாக இருக்குமா, குந்தவைக்கு என்ன ட்ரெஸ்ஸு, குந்தவை என்ன ட்ரெஸ்ஸு போட்டால் நமக்கு என்னங்க, அதுக்கு சொல்கிறேன். அது சென்சார் ப்ராப்ளம். குந்தவை போடுற ட்ரெஸ்ஸை பற்றி நம்ம ஏன் கவலைப்படும்? இல்லை, நான் எதுக்காக சொல்கிறேன், நமக்கு எது ப்ரியாரிட்டின்னு பார்க்கணும். ப்ரியாரிட்டி இன் லைஃப் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு மை கண்ட்ரி, நெக்ஸ்ட்டு மை ரிலிஜன், தேர்டு மை கேஸ்ட், ஃபோர்த்து மை ஃபேமிலி. அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கி லொட்டு லொஸ்க்கு நான் இருக்கிற கட்சி எல்லாமே அப்புறம் தான் வரும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் இறந்துட்டா கட்சி கொடியை போதும், லூசு பையன் எதுக்கு போய் சாதாரணமாக எடுத்து போத்திக்க வேண்டியது தானே வீட்டில், யார் கேட்க போகிறாங்க? அதாவது எங்கள் விசுவாசம்பாங்க. நீங்கள் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நேர்மையானவர்களாக இருங்கள், அதுதான் சிறந்தது. இந்த விசுவாசிகளை பார்த்துருப்பீங்க, அவன் 10 ரூபா கொடுத்தா இவனை போய் வெட்டிட்டு வந்துடுவான், அவன் 15 ரூபா கொடுத்தா அதே கத்தியில் வந்து இவனையும் வெட்டிட்டு போயிடுவான். அது இந்த விசுவாசம் எதுக்கு? இந்த விசுவாசத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க? ஹானஸ்டாக இருங்க. அப்போது உங்கள் தவறான விஷயத்தை சொன்னால் கூட, இல்லை சார் தப்பாயிடும், வேணாம் இது பண்ணாதீங்க, நாளைக்கு கொஞ்சம் வேறு ரூட்டில் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல ஏஜை பற்றி கவலை இல்லை, உங்கள் பொசிஷன். வெறும் விசுவாசம் எங்கேயுமே சோறு போடாது. அந்த சமயத்தில் கிளாமரஸாக இருக்கும், அது நமக்கு தேவையே இல்லை. நான் நிறையா பப்ளிக் மீட்டிங் பேசியிருக்கேன். நிறைய லேடிஸ் இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் ஜென்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. நான் ஆம்பளைங்களை பார்த்து ரொம்ப பேச மாட்டேன், லேடிஸை பார்த்து தான் பேசுவேன். ஏன் பேசுவேன்னா, ஆம்பளைங்க இவன் என்ன நம்மளோட பெரிய பிஸ்தாவா, இவன் நம்ம பிஸ்தா சொல்லிட்டு போகிறோன்னா அப்படின்னு ஒரு ஈகோ. நம்ம வலது காதில் சொன்னால் இடது காதில் வாங்கி விட்டுருவாங்க. லேடிஸ் அப்படி கிடையாது, சொல்கிறது அப்படியே 2 காதிலையும் வாங்கி அடுத்த நாள் காலத்தில் வாய் வழியாக பக்கத்து வீட்டுக்காரிகிட்ட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி பாருங்கள், சினிமா பார்க்கணுமா, அரசியலாக, தாய்மார்களே ஓட்டு போடுங்க, தாய்மார்களே இந்த படத்தை பாரு கெஞ்சுறாங்க. தாய்மார்கள் அப்படியே கன்வின்ஸ் ஆகிட்டா எல்லாமே நமக்கு வந்துடும். அப்போது ஒரு வீட்டுடைய பட்ஜெட்டை போடுறதே அவங்க தான். நான் எலெக்ஷன் டயத்தில் நான் ஒரு கட்சிக்கு கேம்பெயின் பண்ணால் கூட வீட்டில் என் ஒய்ஃபை நீ யாருக்கு ஓட்டு போடுறேன்னு கேட்டால் அவன் மாற்றி சொன்னாக்க அப்படிலாம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். அவளுடைய ரைட், அவள் சாய்ஸ் அது, அதுக்கு நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் நான் சார்ந்த கட்சிக்கு நீ ஏன் ஓட்டு போடலன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஓட்டு போடுவதற்கு உண்டான பாசிட்டிவ் விஷயத்தை சொல்ல முயற்சி பண்ணலாமே தவிர, நானே போடுறேன் நீ போட மாட்டியா. அதற்காக எல்லாம் சொல்கிறேன், நீங்கள் எல்லாருமே பாஸ் பண்ணி ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கி அந்த சம்பளத்தை உங்கள் தாய் தந்தையர்கிட்ட கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் யாரும் அரசியலை பற்றி நினைக்க வேண்டாம் என்பதற்காக நான் உங்களை டோட்டலாக டைவர்ட் பண்ணிவிடும்.
டைவர்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு எங்கே ஃபோக்கஸ்டு? நீங்கள் வந்து ஒரு எம்எல்ஏன்னா 2 லட்சம் பேர் ஒரு தொகுதிக்கு, ஆனால் மெட்ராஸுடைய கலெக்டர்னா எத்தனை பேர்? 15 × 2.5 லட்சம் பேருக்கு நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் ஏன் பின்னாடி அரசியல்வாதி பின்னாடி போகிறீங்க? போகக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நீக்கு போக்கு இருக்குது. 2 விஷயம் இருக்குது. நிறையா விஷயங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிலேடு ஜஸ்டிஸ் இஸ் டினைட் ஜஸ்டிஸ்ம்பாங்க. சரியான நேரத்தில் ஒருத்தருக்கு உதவி செய்கிறது, பசிக்கிற நேரத்தில் சாப்பாடு கொடுக்கறது தான் சிறந்தது. நீ ராத்திரி 6 மணிக்கு வாப்பான்னா அவன் செத்தே போட்டான்னு என்ன பண்ணுறது? 2 நாளாக சாப்பிடல, கரெக்டாக 8 மணிக்கு வந்து கேட்குறான்னா அவனுக்கு உடனடியாக ஒரு பிரெட்டை கொடுக்குறது தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெமெடி. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் எல்லாம் உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப ப்ளசண்ட், ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கீங்கன்னா இவ்வளோ லைட்டு போட்டால் ஏன் பிரைட்டாக இருக்க மாட்டேன்? எல்லாம் பயங்கர பிரைட்டாக தான் இருப்போம் நம்ம. ஆனால் பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கோங்க, எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் நமக்கு வந்து சில பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு இவங்க கடன் வாங்கிட்டு சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு தெரிந்தால் அவங்கக்கிட்ட போய் சொல்லுங்கள். அவங்கள ஒரு நாளைக்கு ராயப்பேட்டை ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ஜிஹெச்சுக்கும் போய் ஜென்ரல் வார்டில் ஒரு ரவுண்ட் அடிக்க சொல்லுங்கள். கை இல்லாமல் கால் இல்லாமல் ஹார்ட்டு இங்கே வந்து வீக்காகி அப்படியே பிளட்டு கொட்டிட்டு டாக்டர் என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு கதறுவான். நமக்கு எல்லாமே இருக்குது, மூளை மட்டும் சரியாக வேலை செய்யலை. அதுக்காக போய் நான் இது வரைக்கும் 53 டைம்ஸ் பிளட் டொனேட் பண்ணியிருக்கேன். 200 பர்சன்ஸ் காப்பாற்றுறேன். நம்மளே ஒரு கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கணுன்னாக்க ஒரு கண்ணுக்கு கிட்டத்தட்ட 30,000 ரூபா ஆகும், 2 கண்ணுக்கு 60,000 ரூபா ஆகும். ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கணும்னா 5 லட்சம் ரூபா ஆகும். லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் 30 லட்சம், கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே. இப்போ இவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்குது, அதுக்காக அவசரத்துக்கு எடுத்து ஊற்ற முடியாது. ஆனால் இவ்வளோ பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் அந்த சம்மந்தப்பட்டவர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா அதில் எந்த பார்ட்டுமே யாருக்குமே உபயோகம் இல்லாமல் மண்ணுக்கோ அல்லது நெருப்புக்கோ தான் போகும். அது எதுக்கு? தவறு யோசிச்சு பார்க்கணும். நம்மளை பெற்றவங்க நம்ம பையன் அப்படி வருவான் இப்படி வருவான்னு நினச்சா தாடி வளருதேங்கிறதுக்காக லவ் பண்ண முடியுமா? சும்மா லவ் பண்ணுறது, அதை ஏதோ படத்தை பார்த்துட்டு அதே பாட்டை திருப்பி கேட்டு இப்படியே சொரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் அவள் பாட்டு நல்ல பெரிய ஆளை கல்யாணம் போயிடுவாள். ஃபஸ்ட்டு நாம் ஜெயிக்கணும். நீங்கள் ஜெயிங்க, உங்கள் பின்னாடி ஆட்கள் வருவாங்க. அதுக்காக பெரிய கியூ நிற்க வைக்காதீங்க, அது தப்பு. நான் என்ன சொல்ல வரேன், லைஃப்பை வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் எடுங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் ஜெயிச்சதுக்கு ஐ டிட் மை டிப்ளமா இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், போஸ்ட் டிப்ளமா ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் இன்ஜினியரிங், பட் ஸ்டார்டட் மை கரியர் அஸ் எ ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர். அதற்கு பிறகு சவுண்ட் இன்ஜினியரான விவித் பாரதியில் ஃபஸ்ட்டு ரேடியோ விளம்பரம் நான் தான். இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொன்னால் ரொம்ப நீங்கள் சந்தோஷப்படக்கூடிய ரஜினிகாந்த் வாய்ஸையே முதல்ல நான் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் போட்டேன். ஃபஸ்ட் அவர் நானாக ஸ்கூட்டரில் கூட்டின்னு வந்து போட்டேன். அவர் பயங்கர ஸ்பீடு, கன்னடம் மாதிரியே தமிழ் பேசுவார், தமிழ் மாதிரியே கன்னடம் பேசுவார். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீடு. வணக்கம் சொல்லுங்கள், என்னது சார்? அவருக்கு எங்கேயா ஷாக்கு கடிச்சிச்சோன்னு எனக்கு பயமே. இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. வணக்கம் சொல்லுங்கள். வணக்கம் இல்லை சார், வன தான் கேட்குது, கம் போயிடுது, ரெக்கார்டுக்குள்ளே போயிடுது. வணக்கம். அப்புறம் நான் டாக் பேக் அமுக்குவேன். நான் என்ன வார்த்தை சொல்கிறேனோ அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு. வணக்கம் அடிப்பேன், வணக்கம் அடி. அது மாதிரி 200 ஜாயிண்ட்டு போட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணு. அதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த ஜாயிண்ட்டு போடுறது, வெட்டுறது, மாற்றி வாய்ஸை வைக்கிறதெல்லாம் நமக்கு முன்னாடியே தெரியுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். சில பேர் கொஞ்சம் நல்லவங்களாக இருக்காங்க, அரசியலுக்கு அவங்க வரணுங்கிறது விட அரசியலோடைய சூட்சமும் தெரியாமல் எதிராளி நல்லவன் மாதிரி இருக்கணும் கடகடனுக்கு பேசிடுறாங்க. அவங்க கொஞ்சம் லவுடாக பேசிட்டு டேப்பர் கடமையிலே பேசிட்டு போயிடுறாங்க. பட் நான் என்ன சொல்வேன், நான் ஒரு கட்சியில் இருக்கேன், கட்சி என்னை பயன்படுத்தி கொண்டால் கட்சிக்கு நல்லது. கட்சி என்னை பயன்படுத்திக்கலைன்னா எனக்கு எந்த நஷ்டமும் கிடையாது. ஏன்னா என்னுடைய ஒரு ஓட்டு தான் நான் இருக்கிற கட்சிக்கு தேவையே தவிர நான் தேர்தலில் நிற்காத வரைக்கும் கட்சி ஓட்டு எனக்கு எதுக்கு? இப்போ ஓட்டு போடுறவங்களாம் எல்லாரையும் கும்பிட்டுக்கின்னு ஐயா எனக்கு ஓட்டு போடுங்கயான்னு கேட்க போகிறான்னா, நான் ஓட்டு போடுறேன், எவ்வளோ கொடுப்பேன், ஈரோட்லேயே அவ்வளோ கொடுத்திய, இங்கே எவ்வளோ கொடுப்பேன்னு கேட்குறதெல்லாம் இருக்காங்க. பட் லஞ்சம் கொடுக்குறதும் தப்பு, வாங்குறதும் தப்பு. என் லைஃபோடைய பெரிய ரெக்கார்டு, நான் நடித்த படத்துக்கு கூட நான் பிளாக்கில் டிக்கெட் வாங்கி பார்த்ததில்லை. உடனே யாரோ அதெல்லாம் பிளாக்லேயே விற்கிற படமே இல்லை அப்படிம்பாங்க.
இல்லை அதெல்லாம் 100 days படம். நான் 95 ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து 70 ஃபிலிம்ஸ் 100 days அண்ட் சில்வர் ஜூப்ளி ஃபிலிம். But we should never be very sensitive for each and every word from the opponent person. அவன் என்ன எமோஷனில் இருக்கானோ தெரியாது. ஒரு டெத்து நடந்திருக்கலாம், அங்கே போனால் யோ கலெக்டரையா என்னையா பண்ணிட்டேன், ஒரு நாள் தான் இது ஆச்சும்மா, நம்ம போய் கத்தி எடுத்து குத்தின மாதிரி. அப்போ வந்து உடனே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் நம்ம கூட இருக்கணும்னா ரியாக்ட் பண்ணணும். அவரை சொல்கிறேன், நீ வாங்க சார் போயிடலாம் அடிப்பாங்க. அப்போ அந்த கூட்டத்தில் இவங்க ஆள் யாராவது இருப்பான். நம்மளை ஒழிக்கிறதுக்கு பார்க்குற விஷயம் கொஞ்சம் இருப்பா, நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி நாம் கன்வின்ஸ் பண்ணினால் யூ வில் பி எ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் இன் யுவர் கெரியர். அதுதான் வேணும். ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணுறேன் சார், அன்றைக்கி நீங்கள் பேசுனீங்க, அது மாதிரி நான் இப்போ பிரமாதமாக இருக்கேன். இன்றைக்கி எனக்கு எவ்வளோ பெருமை தெரியுமா, என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சின்னி ஜெயந்தோடைய பையன் ஒரு சப் கலெக்டராக இருக்கான்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம். சாதாரணமான ஒரு விஷயமே கிடையாது. நானே கலெக்டராக இருந்துட்டேன் 2 படத்தில். அது ஒன்று தான் சினிமா நடிகனுக்கு. கலெக்டராக இருக்கலாம், நம்ம ஜட்ஜாக இருக்கலாம், திருடனாக இருக்கலாம், எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனால் அதே நினைப்போட வீட்டுக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது. வீட்டுக்கு வந்து எம்எல்ஏ வந்துருக்கிறாரு, டீ கொடுன்னா அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, போயிட்டு வாங்கன்றோம். ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்காருன்னா தான் கொடுப்பாங்க காஃபியோ டீயோ. அது மாதிரி அந்த பேஷனை விட்டுறாதீங்க. குறிக்கோளோடு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதோடு நீங்கள் மார்னிங் வந்து இங்கே வரணும். ஒரு பெட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த லேடிஸ், இந்த லேடிஸ்னு சொல்ல முடியாது, கேர்ள்ஸ் குரூப்பு, பாய்ஸ் குரூப்பு, மேக்ஸிமம் யார் இந்த பர்சன்டேஜ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். அது மாதிரி ஒரு இது வச்சுக்கணும். ஆனால் எல்லாருமே நீங்கள் ஒரு 90% ஆஃப் சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் அகாடமியில் வரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கோச் பண்ணுறதுக்கு பெரிய பெரிய ஐஏஎஸ்லாம் இப்போ ஸ்டால்வர்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை. இப்போ அவர் பேசுகிறாரு, அது அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறார். அவர் சொல்லும்போது இந்த படம் நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிற மேட்ருக்கு நமக்கு மைண்டுக்குள்ளே வராது. அவர் சொல்கிற விஷயம், அந்த பையனுடைய கான்ஃபிடென்ஸ். ஒன்வே டிக்கெட் வாங்கிட்டு, இப்போ எவ்வளோ பேர் துபாய்க்கு வேலை போகும்போது ஒன்வே டிக்கெட் தான் வாங்கிட்டு போவாங்க. ஏன்னா அவனுக்கு ரிட்டர்னுக்கு உண்டான பணம் கூட அவங்ககிட்ட இல்லை. ஆனால் சம்பாதித்து வாழ்க்கையில் அவன் திருப்பி வந்து ஃபேமிலிக்கே ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்குற அளவுக்கு அவன் வளர்றான்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். கோயிலுக்கு போக முடியலையா, நீங்கள் என்ன ரிலிஜனாக வேணா இருக்கலாம், என்ன கேஸ்டாக வேணா இருக்கலாம், கோயிலுக்கு போக முடியலையா, கவலைப்படாதீங்க. ஆனால் 3 பேரை மாத்திரம் மறக்கக்கூடாது. மாதா, பிதா, குரு. உங்களுடைய அம்மா, அப்பா, உங்களுக்கு கல்வி போதிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள், அவர்களை நீங்கள் மதித்தாலே நீங்கள் பல கோயிலுக்கு போன புண்ணியம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம எதையுமே ஹைட் பண்ண வேண்டியதில்லை. என்ன கேஸ்டாக இருந்தாலும், எந்த கேஸ்ட், நான் பிறந்த காஸ்ட் அது சிறந்த காஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கணுமே தவிர நான் இப்படி பிறந்துட்டேன்னு நினைக்க வேண்டியது அது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை, இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். ஒரு காலேஜில் கேட்குறாங்க, ஒரு பொண்ணு கேட்டாங்க, சார் இவ்வளோ வெள்ளையாக இருக்கீங்களே எப்படி? நான் டெய்லி குளிக்கிறேம்மா அப்படின்னு. அப்புறம் நான் சொன்னேன், இந்த வெள்ளையாக இருக்கிறவன்லாம் நல்லவன் அப்படிலாம் நினைக்காத மாதிரி, சென்ட்ரல் ஜெயிலில் போய் பாரு, நிறைய பேர் வெள்ளையாக இருக்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க. அப்படி இல்லை. மனசு யாருக்கு வெள்ளையாக இருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் வெள்ளையானவர்கள் தான். அது இருந்தால் போர். அங்கே பாருங்கள், வெள்ளை சட்டை போட்டு நானும் தான் அப்படிங்கிற. ஓகே, இல்லை, அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் நமக்கு வேணும் சார், அதுதான் முக்கியம். ஐயா நமக்கு எதுக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஐ விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு மோட்டிவேஷனுங்கிறதுக்கு நம்ம குறைஞ்சி போச்சு. தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி நிறைய விஷயம், கிரைம்ஸ் நடக்குது, அது நடக்குது, இதுக்கு பொண்ணுங்களை கிண்டல் பண்ணுறாங்க, அது பண்ணுறாங்க, இது பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நாம் கல்வியில் மார்க் வாங்கிறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை ஒழுக்கத்துக்கு கொடுக்கலை. அதுதான் இப்போ பிரச்சனை. எந்த பள்ளிக்கூடமாக இருக்கட்டும், ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், தரம் உயர்த்துறோன்னா என்ன அர்த்தம்? மாணவர்களுடைய தரத்தை உயர்த்த வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். டாஸ்மாக் திறந்துட்டாங்க, தண்ணி அடிக்கிறாங்கிறான். டாஸ்மாக் திறந்தால் தண்ணி அடிக்கணுமா? எத்தனையோ மருந்து கடையில் விஷம் தான் வைக்கிறான், வாங்கி குடிக்கிறோமா? அப்புறம் டாஸ்மார்க்கில் உடனே ஏன் நீ கவர்மெண்ட் மேலே இது பண்ண அதை நான் நியாயப்படுத்தலை, அது தவறு. ஆனால் அவன் விற்றதுனால உடனே வாங்கணும். ஆன்லைன் ரம்மியா, நான் இது வரைக்கும் எனக்கு எத்தனையோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குது, எதுக்கு ஆன்லைன் ரம்மியா ஆனும்?
நீ சம்பாதிக்கிறதுக்கு உண்டான பார்க்கணுமே. இது மாதிரி சூதாடுறதுல போனால் இந்த ரோட்டில் டப்பா ஊச்சின்னு இந்த சிவாஜி பத்மினி ஃபோட்டோலாம் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நயன்தாரா ஃபோட்டோ ஓட்டியிருப்பாங்க, இல்லை திரிஷா ஃபோட்டோ ஓட்டியிருப்பாங்க. இதில் ₹1 இருந்தால் 10 பைசா வச்சா ₹1 எல்லாம் ஒன்று தானே. அது அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன வருதோ அந்த உழைப்பில் வர காசு தான் த பெஸ்ட் மணி இன் திஸ் வேர்ல்டு. அதுதான், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏன்னா எல்லாத்தையும் தாண்டி கடவுள் நம்பிக்கை. இஃப் காட் பி வித் அஸ் ஹூ கேன் பி அகெயின்ஸ்ட் அஸ். இதுதான் நான் நினைக்கிறது என்னுடைய வெற்றி. இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தோமா அந்த டைம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன், அது நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறத ஃபுல்லாக ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு 60 மார்க் நிச்சயம். அதற்கு பிறகு வீட்டில் மறுபடியும் அதை ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா 70, இன்னொரு தடவை 90%. பட் நீங்கள் இருக்கிற இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஒரு 1 ஹவராவது நடுநிலையான நியூஸ் சேனல் பார்க்கணும். நடுநிலையான, அது 1-2 தான் இருக்குது இப்போ, அதெல்லாம் நான் சொல்கிறதுக்கு தயாரில்லை. அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கே ரொம்ப யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பார்க்கணும், நியூஸ் பார்க்கணும். என்ன நடக்குது, எந்த ஊரில் என்ன நடக்குது, என்ன அதுக்கு என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க, இது ஏன் இப்படி கொடுத்தாங்க, இது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் போய் உட்கார போகிறீங்க. நான் உட்கார்ந்த அப்புறம் பார்த்துக்கலாம்ப்பா அப்படின்னா அது கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். நான் பார்க்குறேன்னா நான் உட்கார போகிறேன்னு அர்த்தம். அந்த இது இருக்கணும். அது மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்க. நம்மளை கெடுக்கிறதுக்கு 1000 பேர் 1000 வருவாங்க, அதை பற்றிலாம் கவலையே இல்லை. ஒரு ஹஸ்பண்டு அவன் பொண்டாட்டிக்கு ரொம்ப வருஷமாக காது கேட்கலன்னு இவனுக்கு ஒரு ஃபீலிங். அந்த டிவியில் ராத்திரி 11 மணிக்கு டாக்டர் வருவார். நான் சொல்கிறது இந்த மாதிரி டாக்டர். அந்த டாக்டர் அவர் ஃபோன் பண்ணி, என் பொண்டாட்டிக்கு ரொம்ப நாளாக காது கேட்கல டாக்டர், ஏதாவது மருந்து கொடுங்க, குறைச்ச விலையில் கொடுங்க. அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து காது கேட்கலன்னு எனக்கு எழுதுப்பா, ரொம்ப கிட்ட கேட்கலன்னா விலை ஜாஸ்தி, தூரத்துலேருந்து கேட்கலன்னா விலை குறைச்சல் அப்படின்ட்டு இருக்கான். சரின்ட்டு வந்தான் வீட்டுக்குள்ளே. ஒய்ஃபு அங்கே கிச்சனில் சமையல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மரகதம் நான் வந்துட்டேன், என்ன டிஃபன் பண்ணியிருக்கேன்னா மரகதம் திரும்பலை. என்னடா இது அப்படின்ட்டு ஹாலுக்குள்ளே போயிட்டான். மரகதம் நான் வந்துட்டேன், என்ன டிஃபன் பண்ணிருக்கேன், மரகதம் திரும்பலை. மருந்து விலை ஜாஸ்தி ஆகிடுமோன்னு பையன் அவனுக்கு. 25 வருஷமாக வாழ்ந்துருக்கா அவளோட. அப்புறம் சமயக்கட்டு வாசலில் போய், மரகதம் நான் வந்திருக்கிறேன், என்ன டிஃபன் பண்ணிருக்கேன், அப்பவும் மரகதம் திரும்பலை. ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு. பயங்கர செலவு வச்சுட்டான்ட்டு நேரம் மரகதம் தோலை பிடிச்சி உலுக்கி, மரகதம் என்ன டிஃபன் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு திரும்பினா அவள் கையில் கரண்டியோடு சொல்கிறா, அட பாவி மனுஷா, தோசை சுடுறேன்னு 20 வாட்டியாக கத்துறேனே காதில் வழியான்னு கேட்டேன். 25 வருஷமாக இவனுக்கு தான் காது கேட்கல, ஆனால் தன் பொண்டாட்டிக்கு கேட்கலன்னு அவன் அவ்வளோ ஒரு தெளிவாக இருக்கான். அவனுக்கு என்ன கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் பாருங்கள். ஸோ அவங்க பேசலாம் நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். நமக்கு யார் நல்லது சொல்கிறாங்களோ 2 காதையும் திறந்து வச்சு கேளுங்க. யாராவது கெடுதல் சொன்னால் பதிலே சொல்ல வேண்டாம், அந்த காதை அப்படி மூடிக்கிட்டு அப்படியே போயிடுங்க கழுவி. லைஃப்பில் ரொம்ப யூ வில் ரீச் யுவர் கிரேட் ஹைட்ஸ். ஐ விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் 25 நாடகங்களும் 6800 ஷோஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய நாடுகளுக்கு போயிருக்கேன். ஒரு கோபால் பல்படி அளவுக்கு இந்தியா, இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா ஊருக்கும் போயிருக்கேன். நான் தெரிந்து கொண்ட ஒரே ஒரு விஷயம், ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், அவர் இந்தியா இஸ் பெஸ்ட். இந்தியாவை போன்ற ஒரு சிறந்த நாடு உலகத்தில் கிடையாது. இங்கே பாலிட்டிக்ஸ்க்கு என்ன வேணால் பேசலாம். அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க 1 மாதம் ஒரு வெளிநாட்டில் போய் நிற்கட்டும், எச்ச துப்பினா $500, அங்கே போனது இங்கே போன இதுன்னு அங்கே ஜெயிலியே தான் இருப்பான் கடைசி வரைக்கும். அதுக்காக இங்கே எல்லாம் பண்ணுறோன்னா, இங்கே பண்ணுறோன்னா, இங்கே நம்மளுடைய பல விஷயங்கள் ஓட்டு வங்கியை நோக்கி அரசியல் நடத்தப்படுவதனால இங்கே இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணப்படுகிறது. அதெல்லாம் அங்கே கிடையாது. அதற்காக நான் சொல்கிறேன். அது மாதிரி இந்தியாவிலேயே ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு. அதுலேயும் எந்த விதமான நான் அந்த அரசியலுக்கெல்லாம் நான் வரல. முன்னெல்லாம் நியூஸ் பேப்பரில் நல்ல விஷயங்கள்லாம் வந்தது, இப்போ கெட்ட விஷயங்களே வரும்போது இது மட்டுமே நடக்குதுங்கிறது நம்ம நினைக்கிறோம். அது அவசியமே இல்லை. அதே போல் இங்கே ஆணுக்கு பெண் சரிநிகர் சமானங்கிறதையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது. அதை மாத்திரம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். விளையாட்டுக்கு கூட நீ பொம்பளை பிள்ளை அப்படின்லாம் சொல்லவே சொல்லாதீங்க. யார் நாளைக்கு சீஃப் மினிஸ்டராக வருவாங்கன்னு தெரியாது, யார் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக வருவாங்கன்னு தெரியாது.
நீ தானே சொன்ன மவனை அப்படின்னா அவ்வளோதான். அது அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கடவுள் என்பவர் மனித ரூபத்தில் இருக்கிறார். ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸோடு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கடவுள் கண்ணுக்கு தட்டுப்படுவார். அதுதான் நான் சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன். மீண்டும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது நான் உங்களோட பேசுகிறேன். எக்ஸாம் வருதுன்னா எக்ஸாமை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். அதுக்காக டயர்டாகி சினிமாவில் ஒரு மாதிரி அம்மா எழுப்பி டீ கொடுத்து அப்படியே எழுந்து அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, திருப்பி படிங்க. ஆனால் விருப்பப்பட்டு பண்ணுங்கள். விருப்பமுடன் சுமந்தால் இரும்பு கூட கரும்பு மாதிரி இருக்கும். விருப்பம் இல்லாமல் சுமந்தால் கரும்பு கூட இரும்பு மாதிரி ஆகிடும். கடிச்சா பல்லு உடஞ்சிடும். அதனால் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் திஸ் டைம் I wish this King's Academy will get 100% result அப்படின்னு நான் விஷ் பண்ணுறேன். கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக குருமார்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க. அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு கவலை. ஆல் த வெரி பெஸ்ட். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். தேங்க்யூ சார். ஒரு மோட்டிவேஷனல் வெரி ப்ராக்டிக்கல் மைக் சார். Thank you, sir. It was a motivational, wonderful and hilarious speech like always it used to be. Sir சொன்ன விஷயத்துல நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பா வந்து I would try to reiterate. So discipline is very important. Wherever you go, whichever place you go, discipline is very important. எது செஞ்சாலும் passion ஓட செய்யணும். நீங்க என்ன வேணா செய்யுங்க, ஆனா do it with passion. And after you become civil servant, you have to work with your heart. So that is the most core part which the civil servant should remember. You should be true to the government and not to any party. That's a very important point which you have to remember. And IAS ஆன பிறகு நம் கதவுகள் எப்போதும் திறந்திருக்கணும். Accessibility is very important. நம் சம்பளத்தில் 10% நாம் சமூகத்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அடுத்த ஜெனரேஷன் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரன்ட்ஸ்க்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்கிறதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் ஃபைனலி சர்வீஸ் வாங்குற வரைக்கும் பாலிடிக்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஸோ சார் வந்து சொல்லிட்டாரு, நம்ம கிளாஸில் எப்பவுமே வந்து அதை ரீஹைட்ரேட் பண்ணுறோம். இப்போ சீஃப் கெஸ்ட் வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ டில் வி கெட் சர்வீஸ் வி ஷுட் பி அவாய்டிங் ஆல் தி பாலிடிக்ஸ் விச் இஸ் ஹேப்பனிங். நம்ம ஐஏஎஸ் ஆன பிறகு எவ்ரி திங் வில் கம் வித் அஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி வண்டர்ஃபுல் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச். ஸோ இப்போ வந்து இவ்வளோ நேரமாக வந்து வி ஹேட் தி சீஃப் கெஸ்ட் ஸ்பீச் போயிட்டு இருந்தது. இப்போ ஒரு ஆஃப் தி ட்ராக்காக வந்து லெட் அஸ் ஹேவ் அ ஸ்பீச் பை அ ஸ்டூடெண்ட். So now I call one of our KingMakers IAS Academy student, Raksha, to deliver a speech regarding the importance of civil services. Over to you, Raksha. கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முத்தான முதற்கண் வணக்கங்கள். இன்றைய விழாவின் கதாநாயகன் நமது சிவில் சர்வீஸ். காரன் வாலிஸால் அடித்தளமிடப்பட்டு 1864ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் ICS அதிகாரியான சத்யேந்திரநாத் தாகூரிலிருந்து தொடங்கியது இந்தியாவின் சிவில் சர்வீஸின் பயணம். யுனைடெட் நேஷன் சமீபத்தில் வெளியான அறிக்கையில் யுனைடெட் நேஷனின் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் ரிப்போர்ட்டின் படி இந்தியா சைனாவை முந்தி உலகளாவியில் பாப்புலேஷனில் முதல் இடத்தில் அமைந்துள்ளது இந்தியா. ஆக இந்திய பாரதத்தின் வடக்கு எல்லையான இந்திராபோலிலிருந்து தெற்கு எல்லையான இந்திராமுனை வரை கிட்டத்தட்ட 146 கோடியே 86 லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட இந்தியாவின் நிர்வாக அமைப்பை சரியான முறையில் கட்டமைப்பது சிவில் சர்வீஸ் அதிகாரிகளான குடிமைப்பணி அதிகாரிகளிடம் உள்ளது என்பது நிதர்சனமான உண்மை. அடுத்து ஒரு சிறுகதை நண்பர்களே, இது ஒரு உண்மை கதை. பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நமது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸிடம் ஒருவர் சென்று, நீங்கள் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கியது இந்தியாவின் ஆட்சியை பிடிப்பதற்குத்தானே என்று ஒரு சர்ச்சையான கேள்வியை எழுப்பிய போது நமது நேதாஜி கூறிய பதில் என்ன தெரியுமா? எப்பொழுது இந்திய தேசிய இராணுவத்தால் இந்தியா விடுதலை அடைகிறதோ அடுத்த கணமே இந்தியாவை காந்தியடிகளின் கைகளில் ஒப்படைத்துவிட்டு நான் இமயமலை சென்று விடுவேன் என்று கூறினாராம். இதல்லவா நேர்மை? நண்பர்களே, நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒரு முன்னாள் ICS அதிகாரி என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நமது முன்னோர்கள் தமது இன்னுயிரை இழந்து நமக்காக வாங்கி தந்த இந்த விடுதலையை நாம் நல்ல நேர்மையுடனும் புத்திசாலித்தனமுடனும் துணிச்சலாகவும் தைரியத்துடனும் எதிர்கால குடிமைப்பணி அதிகாரிகளாக மாறி இந்தியாவை நல்ல வழியில் வல்லரசாக மாற்ற வேண்டும் என்பது நமது தலையாய கடமை. துயரமும்
சூழலும் நம்பிக்கையான காற்றாற்று வெள்ளத்தை என்றென்றும் மனை போட்டு தடுத்திட முடியாது. நம்மை நாமே முந்துவதுதான் வளர்ச்சி. நமக்குள்ளேயே அடுத்த தலைமுறையை காண்பது மட்டுமே முன்னேற்றம். பொய் சொல்லி தப்பிக்காதே, உண்மையை சொல்லி மாட்டிக்கொள். பொய் வாழ விடாது, உண்மை சாக விடாது. இதுகாரம் செய்விடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி ரக்ஷா. ஒரு தீப்பொறிக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பீச். தேங்க்யூ ரக்ஷா. So now I call another student of KingMakers IAS Academy, Deepika, to deliver the course journey. Last 1 year la Deepika enna learn பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த course journey சொல்றதுக்கு I call her. Yes. A pleasant evening to one and all present here. All of us here have started with one goal in our mind. All wanted to become future bureaucrats of this country and become part of our nation building process. In this journey, we have decided to travel with KingMakers IAS Academy. After COVID lockdown, our classes started in offline mode healthily. We had detailed foundation classes where we were taught to decode newspapers, syllabus and NCRTs. It was almost like we were taught how to crawl, then to walk, and now to run to achieve our goals. Exclusive initiatives of KingMakers IAS Academy like Good Morning Test, daily answer writing sessions, current affairs decryption, and 5 editorials of the week have holistically helped us to cover both prelims, mains, and gather us points for the answer writing too. Apart from this, we had weekly tests, prelims and mains learning program aimed to provide with basic level tests with all our NCRT syllabus covered. Prelim strategic learning program aimed fully on prelims and subject-wise coverage and mock tests and detailed test series for our prelims preparation. Optional classes were completed successfully well before the prelims so that we would be comfortable for preparing for our prelims. Several special sessions with Nandakumar sir, Chitra ma'am and King Stocks events with Rajendra IAS sir, former governor of Odisha, etc. made us to have immense valuable insights with interactions. Special initiatives like Prelim strategic revision, which helped us to decode the previous year question papers, also have given us confidence to face the prelims. And the flagship initiatives like economic survey and budget sessions were conducted so that it would simplify the aspirants' learning process. We also had CSAT, which was exclusively separated into 2 parts, one for quants and one for the verbal part. We also focus on the interview, which is particularly constructed for interview candidates. But Bhuminathan sir made it a point that all of us should participate even as beginners because it will help us to mold our personality, which is the integral part in our journey. KingMakers IAS Academy helped in changing life of many students and helped many to make their dreams come true through scholarships. We also had an exclusive mentorship program which helped many students to meet the faculty members in person and to have individual guidance from R&D team. Here they helped us to cope up day by day preparations. By now, from our entire course journey, we have gained discipline and training which leads to confidence to reach our goals. On behalf of students of KingMakers IAS Academy, I extend my hearty gratitude to our CMD Bhuminathan sir, faculty members and non-teaching staffs and R&D members for this wonderful and successful course journey. Thank you, sir. Thank you, Deepika. So at this juncture, KingMakers IAS Academy is going to recognize the most important candidates who contributed back. So generally வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் தான் கொடுக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் வந்து லிசன் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஈக்குவல் கான்ட்ரிபியூஷன் பேக் இருந்து அது வந்து ஒரு டயலாகாக மாறி அந்த மாதிரி criteria we have selected the top 10 candidates who performed well in the last 1 year. So இதுல வந்து the objective criteria which we used was not that நீங்க வந்து ஒரு டெஸ்ட்ல டாப் வர மார்க் வாங்கின மாதிரி இல்லை, இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா டெஸ்ட்டுகள்லையும் மார்க் வாங்கினதோட ஆவரேஜ். ஸோ எல்லா டெஸ்ட்டில் நிறைய மார்க் வாங்கினதோட ஆவரேஜ் எடுத்திருக்கோம். இது ஒன்று. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிலர் வந்து 100 டெஸ்ட் நடந்துச்சுன்னா 50க்கு தான் வருவீங்க, இன்னொரு 50க்கு வராமல் போயிடுவீங்க. அப்படிப்பட்டவங்களை எடுக்கல, 100த்துலேயும் வந்து மார்க் எடுத்தவங்கள நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் க்ரைட்டீரியா வச்சு we have selected the 10 best performers
in the with respect to the tests. So on the 10 best performers I am going to announce now. So I request all of them whom I am announcing to come to the dais now. Okay. So with all these things, marks basis the I'll go in the okay. I'll start with the first itself. The first prize is 10th sir. Okay, sir. So let us start from the 10th. So the 10th prize is for the Jagan from the Jagan from the 2021 batch. I request you to come to the stage. Yeah, all the 10. Yeah. Ninth place goes to Maulishwaran. Next, 8th place goes to Manoj Prabhakaran. Next we have Karthik Kumar, Sivi Kannan, Ranjani K, Ashwini Priya, Snowfi. So Snowfi is in the third spot. The second spot is for Karthik Raja and the leaderboard is Vishnu Prasad. First place. So now I request all the chief guests to come to the dais and give away the medals. I request all the chief guests, you honor the aspirants. Please. Yes. Photo. Let them take a picture. Yeah. Photo at the medal. He's actually medal. Innor medal. Next round. Manoj. So, this is the first 10 candidates. Okay. So next one, we would like to recognize those students who participated with the 100% attendance and maximum attendance without missing any class. So that is the discipline which sir was mentioning. So Shankar Lakshmi and Darshini GD from Samakya batch. The best. Harini and Madhumita from Nyaya batch. Purnima and Sneha. Sneha from PSLP and Purnima from Mimamsa. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನೇ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್
அங்கே பாருங்க மேடம் அங்கே மேடம் அந்த அவங்க அப்படி இல்லைங்க எஸ் ப்ளீஸ் மேடம் மேடம் அங்கே அங்கே சார் கொடுங்க மெடல் 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 இல்லை சார் அஞ்சு முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டர்வியூ ஒன்று அதை நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் அஞ்சு அடுத்து சீக்கிரம் இல்லை சார் இது நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே இது முடிச்சிடலாம் ஃபோட்டோ முடிச்சிடலாம் ஃபோட்டோஸ் குட் பே பண்ணிடலாம் இல்லை சார் அது முடிச்சிட்டோம் நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். 2 விஷயம் தான் லைஃப்பில், கிங்காக இருக்கணும் இல்லை கிங் மேக்கராக இருக்கணும். கிங் மாறிட்டு இருப்பார், கிங் மேக்கர் மாற மாட்டாங்க. அதில் ஞாபகம் வச்சுருவாங்க. நான் எந்த இடத்துலையுமே கிங் மேக்கராக தான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் அந்த ரெஸ்பெக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட தான் சொன்னேன், இது 2 சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு, இது 2ல் எதை நீங்கள் பண்ணலைன்னாலும் உங்களுக்கு தான் அது அந்த சின்ன வருத்தம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா அது அவர் டெசிஷன். பட் நம்ம சொல்கிறத நம்ம சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். மைண்டில் அப்படி வச்சுக்கோங்க. அது மாத்திரம் எய்ம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதான் திங்க் குளோபலி, ஆக்ட் லோக்கலி, பர்ஃபெக்டாக வரும். தேங்க்யூ. So next அடுத்த set of 4 candidates we have chosen based on the last 2 years overall with their participation in the institute. So adula we are having Vindhya best performer India. Okay, next we are having Bharati DP, Shalini D. Yes sir, about sing. Yes sir. Janani, Sangamitran, yes. Bharat. தம்பி ஸ்னேகா கொடுத்தாரு. இல்லை அது அட்டனன்ஸ் தான் கொடுத்தேன். ஆமாம் இது கொடுத்தேன். பெஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க. 3 ஸ்னேகா And best performer award goes to Sneha. ஃபோட்டோ எடுங்க. Thank you. Sir, thank you. Thank you. Sir, thank you, sir. Nice meeting you, sir.
Vivek. So next we are going to call our next chief guest for the speech. So I request our to play the AV for Vivek Harinarayan IAS sir. Mr. Vivek Harinarayan, an officer of the IAS 1980 batch Tamil Nadu cadre, has served in various assignments in the state and government of India, including District Collector Tanjavur, Ministry of Commerce in the Government of India, and Secretary Information Technology in the Government of Tamil Nadu. During his tenure as Secretary, software exports from Tamil Nadu grew from 1,900 crores in 2001 to over 10,000 crores in 2005. New companies were added at the rate of one company every 3 days. Tamil Nadu commenced 1,400 companies and over 250,000 professionals got employed. In partnership with the Confederation of Indian Industries, the government showcased the IT communication, technologies and bioinformatics in a series of international conferences and exhibitions called Connect in 2002 to 2003. Last year, the 20th anniversary was celebrated. Mr. Vivek was the founder CEO of the technology mission of the government of Tamil Nadu from 1999 to 2001, and this became the basis of eSeva, maintenance of database of public service department, use of technology for efficient, effective and timely planning and delivery of government services to the people of Tamil Nadu. He retired voluntarily from the IAS in 2007 and worked as a principal consultant, MD and CEO in the infrastructure domain and education sector, including power. In 2015, he launched a new journey as an entrepreneur and started a niche consulting firm. Thank you. I'm in front of you, so you don't have to see me. So first of all, heartiest congratulations to Bhuminathan and everybody that on your 10th anniversary, 2013 to 2023. It's a big journey. Congratulations to all of you. Respected senior colleagues of the civil service, my friends in other services, faculty, teachers, but most of all, I think you lovely students. A very good evening to all of you. Thank you for this opportunity that has been given to me. I won't say anything what has already been told. Just to 27th of May, that's D-Day. 27th of May is when your paper has to take place. What is it that you should be doing from now to the 27th of May? Just a few thoughts. You know, the word confidence comes from the Latin word fidere. And fidere means you have to trust. So who should you trust? Who should you trust? Exactly. A lot of people are. You have to trust yourself. Whatever this happened in the last 2,262 hours, whatever has happened in the last 355 days, ultimately it comes down to that narrow passage, the last mile as they call it, when you have to walk it alone, and that's the time when you have to have confidence. Now what is it that is important to have this confidence in you? I'll just give you 3 or 4 tips. One is, as I think all of them have said, keep a peaceful mind. Keep a peaceful mind, keep things that disturb your peace away from you. Just keep it away from you. Number 2, believe in yourself, because ultimately you have to give the exam. I mean, nobody will come and give the exam for you. You have to believe in yourself. Look at what you're strong at. Look at what you've already done. Please don't have any regret about what you have not done. Whatever the pathway that you've covered so far, it's good enough. And believe me, Mr. Sivaselam mentioned about the fact of, when we were preparing, when he was preparing, he had to go to the library and there were no photocopies, nothing. And invariably, believe me, that was the story. When you went there, most of the pages of the important books would be missing. Because some very selfish person, and I'll call him very selfish, instead of studying at the library, they would cut out the pages and just take it home. So that after that, whoever came never got a chance to do it. I'm from the 79-80 batch of the IAS. In fact, my immediate senior, Mr. Sridhar, he also would not have seen a prelim exam because I'm from the first batch of the prelim exam. We didn't have any coaches, we didn't have any mentors.
So you guys are really privileged. Don't feel weak. Feel strong. Feel confident. Feel that you can achieve it. Feel that you have belief in yourself. Stay determined. That's all that you need. There's enough inside of you. Nothing more is needed. So think what you're good at. Don't think about what you're bad at. Think of what you're good at. What's your strong subject? What's your strong points? Prelims is, and I keep telling all of you, I think I've told you again and again, prelim is like a 2-foot hurdle which is placed in the beginning of a marathon. Or let's say a 1,500 kilometer run. Your job is to just cross that hurdle. It doesn't give you any marks, it doesn't qualify you anything extra, it doesn't give you anything in the mains, it doesn't give you anything in the personality test. It's just a qualifying exam. And the level of the qualifying exam, let's get to facts, is 50%. If you get 50% marks, which is 50% questions right, just about 50%, you're in. So it's not a shades of grey kind of situation, it's an in and out situation. You qualify in the prelims, and that's when the detailed race begins in terms of capacity to be able to analyze a subject, write about it in 250 words. This is just a question of ticking off. So believe in it yourself. You know, what I would say that the doctor mentioned about the normal delivery, that's what you have to do. Just stay normal, just stay focused. And I think a lot of people have told you, I would also say, don't do anything silly. I mean, don't do anything that will make you unwell, because you've got just 27 plus 3, 30 odd days. Stay healthy, stay focused, stay good. And another speaker talked about, when I think one of the girls in fact said, we came here, we didn't know how to crawl, and then they ultimately told us how to crawl, and then you learned how to walk, and finally you learned how to run. And in that running, this is my old example I keep giving to all of you, is that when you are starting that race, you should be like the horse race. In a horse race, all the horses are put together, and they're put into very small, narrow spaces, and all they know is that there's a clap sound. The moment the clap sound hangs, the door in front of him will open. He is at a point, and he knows that's the end point. They don't bother about who's the horse on the other side. I mean, whether it's actually a horse, or it could be a lion or a tiger or a panther, or it could be nothing else. They could be running the race alone. Please remain focused on like that you have to run the race and you have to run it yourself. I want you to also appreciate, there's mention about the population. On the 3rd of March, actually, India overtook China as the most populous country of the world. And our population is 1.4285 billion as compared to 1.425, which is China. And you're all, what does that mean? What does this population mean? You are the part of what is being described all across the world as the demographic dividend. Please understand, this age group of 15 to 59, of which below 25, which is supposed to be the highly most productive years of life, India is at the top. And that India which is at the top is you. It's very clearly you. You are the tomorrow. You are the future. So if the Prime Minister, if all the leaders, if everybody talks about going from a 2.odd trillion to a 5 trillion to a 5.6 trillion economy, it's going to be based on your shoulders. You have great responsibilities. Forget about all those things. So I think understand how important you are to India. Understand the importance of the next 30 days. Just stay focused on what you've done. Don't get scared by, I didn't do that. What you've done, I think, is more than sufficient. Read, as was said, don't try and read 10 books. Read the same book 10 times. All that advice has already been given to you. I won't want to repeat it. But remember that the biggest journey starts with the smallest step. Your greatest steps have already been taken. A great journey awaits you. And that journey is just basically giving your best and being a damn good human being. I want you to be the best. I want to give you your best. Some have got more attendance, some have got more marks.
Some have done well in the prelim examination. Congratulations to all of you. But let me tell you, none of us, we never sat in the first rows. A lot of us who got into the service were all backbenchers. And it didn't mean anything in life. I think the journey is, 30 days is more than enough. Somebody mentioned 30 days is almost 8 hours a day. You have 240 hours. Just revise what you've done. Revise it coolly. Get into the mind of the examiner. And that's exactly what I keep telling everyone. You see a data, look at it from the perspective that what will the examiner think of this data? You have the data. You have all the data already with you. You don't need anything more. Look at it from, in the next 30 days, look at it from the perspective, what is it that the examiner will want to pull out of this data? So that's what's the kind of question that the data can produce. If you can get into the mind of the examiner, I'm telling you 100% of you will succeed. 100% of you will succeed. My best wishes to all of you. Heartiest congratulations to KingMakers IAS Academy for their 10th anniversary. And a lot of good advice has already been given to you. I don't want to repeat it. And as they say, break a leg. Go and break a leg. Bye-bye. Thank you so much. God bless you all. Thank you, sir. So, sir, the next 30 days are the most crucial part of our preparation. So, in the 30 days, we should be focused. And like sir, think and shrink. So, always remember that. So, with this note, we would like to call our next chief guest of the day. So, we plan for chief guest. So, one of the senior most bureaucrat who has come here. So, our AV will call him. So, we'll see the AV of Sridhar sir, Dr. Sridhar sir. Yes. Dr. T. Sridhar, MA, PhD, retired earnings, is a member of the previous Civil Service of India from the 1978 batch, having superannuated from Government of Tamil Nadu in the rank of Additional Chief Secretary. He possesses over 30 years of rich and varied experience in diverse fields of administration, including implementation of welfare projects at grassroots level as district collector Vidhanagar, as well as policy planning, coordination and monitoring of development programs for the state secretariat. As Secretary, Higher Education Department, he coordinated the education activities of the state universities and colleges in Tamil Nadu. In this capacity as Commissioner of Revenue Administration and Disaster Management, he was actively involved in several development projects benefiting the rural community, including computerization of draft relief by direct benefit transfer, royalty, Aadhaar, and issue of certificates for land and educational purposes. As Director of Small Savings and Raffles, he introduced number of attractive incentive schemes and simplified the payment procedure for investors and agents through ECS. He is now advisor to the SRM Group of Education Institution, Ramapuram, Chennai, directing the programs for aspiring students towards success in competitive exams. Dr. Sridhar is an independent, non-executive director on the board of City Union Bank, a private sector bank with long years of exemplary customer service. As the Commissioner of Archaeology and Director of Madras Museum, Chennai, he successfully coordinated the World Tamil Conference 2010 in Coimbatore. He is also keenly involved in social, cultural and charitable activities in the poverty alleviation, schools and rural development sectors. We are so happy to welcome the Honorable Chief Guest of the day. We welcome the chief guest to deliver the address. Over to you, sir. So many chief guests. Plural, sir. Plural. Oh, chief should be. Okay. No problem. Good evening,
Good evening, everybody. I'll be very brief since time is quite past. I'm extremely happy, Mr. Bhuminathan, Vivek, my senior colleague, Dr. Sivaselam, Adil, all others who have been meeting quite regularly over the years. I am associated with a number of IAS training centers, but this is one center which I really take to my heart because this is one place where I feel the vibe with all the students. In most other places, we only meet the organizers, the management. Here we meet the students also, which is very good. That's the way it should be. I'm extremely happy that the KingMakers Academy is now celebrating the 10th year of its inception. They've done yeoman service, produced lots of young IAS officers who are now holding key positions in various departments of the government, contributing immensely to the economic and social growth of the country. Very recently, we celebrated the Civil Services Day, 21st April. I hope you did that here also. It must have been done, yeah. That shows to what extent the civil service is still very relevant at a time when LPG, liberalization, privatization, globalization, all this has come about. And there was a time, some 20, 30 years ago when we were collectors, people used to say, where is the need for the IAS? Where is the need for the civil service? After all, those are all the creations of the British. The ICS was formed by the British way back in the 19th century. Indians used to go there and write the exams in London, appear for the interview and get selected. Yes, Mr. Tagore was the first, Banerjee, others. Slowly, the whole thing moved to India, and from the 1920s onwards, the examinations were held in India itself. But those days, the ICS and later the IAS used to be called the authority. They were the power center. They were the rulers. But a lot of transformation has happened subsequently. Of course, in the first 20, 30 odd years, even when I entered service, the IAS used to be looked upon as the power center. The center of authority, the controller, the collector, the magistrate, the director, the commissioner. Those were the names which evoked a lot of awe and respect and of course fear also in the minds of the people. But gradually, after the LPG era, the entire focus of administration has undergone a lot of change. I'm sure many of you must be aware of it. From a controller, we have gradually moved towards a regulator kind of a system, where government doesn't tell you how to do things, it only suggests ways. Instead of rowing, you do the steering. It steers, it shows you the direction, the ways and the path. And subsequently, the last 5-10 years or more, the civil service has become more of an enabler, more of a facilitator. They are no longer running the lives of the people. Those days are gone. Today, they only suggest, they assist, they enable, they facilitate. And this change in perception, this change in attitude of the common man, of the private sector, because the private sector has grown enormously over the years. There was a time when we entered service, there were only 2 exams. Of course, the military was different. I'm talking about the civil service. We had the IAS and the banks. Probationary officer of bank or IAS. These are the only 2 things which are considered to be worthy of a high quality student. Otherwise, there were no other options. Unless you were born into a very rich family or an industrious family where you can take on the business and keep running it. Those options were very limited. So today, the role of the civil service is that of a facilitator. You are an enabler. You are a helper. People have problems. You don't have solutions for that, but you can suggest ways and means by which they can get out of it. And to your assistance, technology has come in very handy. In our days, we didn't even have computers. Cell phone was unheard of. But you have all the facilities. The web is there. Internet is there. You get all the data that you want. All the information that you want about any particular situation, anything which is happening elsewhere. You will be able to get it. But ultimately, the solution has to come from you. You are a solution provider. You are a facilitator, you are an enabler and a solution provider. Keep that in mind. Don't think that the other person who has come to you is helpless and absolutely without any ideas. He has got some issues with him for which he thinks you might be able to provide some viable answer. Provide that. Be the leader.
Your role is that of a leader, enabler and a facilitator. And I'm sure if this change in mental makeup, the authority, the ruling kind of an atmosphere which used to prevail in our days and even earlier than that, that has completely gone. Today, civil servants are part of the society. They are of course leaders. They facilitate by leading the rest of the community, because whatever said and done, all of us are very privileged. We are all very fortunate. We have all had good education in schools and colleges. We have had excellent opportunities. Many of us, of course, are also from cities where the advantages are even more. For those who are in the rural background, situation is not so good even now. That is why there is so much of migration happening. But gradually all that will catch up also in course of time. So be a provider, be an enabler, be a facilitator. And whenever somebody comes to you, try and see how you can be of help to him. Every file that comes to you is not just a piece of paper or some material. There is also a person's face hidden in it, his life, his future, his family. So think of that and then accordingly take a decision which is well within the rules. You can't break the rules because we are all civil servants. The rules are framed by the government. Government means the parliament, the assembly, the courts and all that. There are acts and rules and policies. Within the framework of all this, we have to be helpful, we have to be supportive by being somewhat positive. Use your discretion. 75 to 80% might be rule bound, but there is still an element of discretion where you can slightly move beyond the rules and be positive. I am extremely happy that this program has been organized. The KingMakers Academy has been doing exceedingly good work. You are all going to prepare for the prelims and then subsequently the mains and the interview personality development test. According to me, the civil service preparation is of two types. One is of course the subject preparation. You have some compulsory subjects, you have a few optional subjects, you have various other things depending upon your background, your interest, your aptitude. You choose subjects and you work on it, for which of course the academy is doing excellent work. So many hours of lecture, guest speakers, written materials, assignments and various other ways in which they test your knowledge and your understanding of the subject. So that is one part of it which is going on, and I will not delve deep into it. Many others have also spoken. But along with the preparation for the various subjects, you have to also prepare yourself. That is the more important thing in the civil service, which is not there in other services. In other services, you go write an exam, you clear, you are inside it and you keep moving. But here, you have to deal with people. You have to deal with people of a wide range, from the lowest man in the remote village to the topmost Prime Minister and President. You have to deal with all shades of opinion. Politician, S.V. Sekhar was here, he was a politician. You have to deal with the public. You have to deal with the press. Today, press is very powerful. They are the fourth pillar of the democracy. You have to deal with all of them. So you should know. And obviously, all this you cannot know by simply reading books. You have to observe, you have to meet people, you have to go and interact with others, observe how others are operating. A lot of reforms have also been come about in the civil services. Today, the moment a person enters the civil service, he is also posted into the Central Secretariat as Assistant Secretary. In our days, we never had that. Unless we opt for a Central Secretariat deputation, we would never go to Delhi. Whereas today, the moment they are selected, along with district training, they have the Central Secretariat training also, which is a great innovation. You know how plans are formulated, how policies are evolved, what are all the various schemes that are available for a particular sector, what are aspirational districts. And then when you understand all these things and the various methods by which decisions are made, you come back to the district and then you implement as sub-collector, as collector, as commissioner. There are so many opportunities. This is one service where opportunities are limitless. People keep saying that I am not allowed to do this, the Mantri is creating problems for me, he is not letting me do this, that and the other. No. There are very many ways in which you can convince him, for which you have to prepare yourself. Reading, writing and speaking. All of us are good at reading and writing, by and large, because we have been studying right from our fifth age or whatever it is, and we study for 10, 15, 20 years sometimes. So reading and writing, we are all adapted in whatever language it may be. Speaking is something which you have to plan and you have to prepare.
take part in debates. Many of you might have been debaters in schools. They have an advantage, but not everybody is. So participating in a debate at a school level or college level is a tough challenge. Very many of us used to be very, very nervous. When you go and stand in front of an audience, you will try to speak something, the words will never come out. So these are all things which you have to prepare yourself, which I am afraid your academy training might be somewhat helpful, but that will not prepare you for that. You have to prepare yourself for that. You have to willingly, you have to move out of your comfort zone, go out into areas which are difficult, which are challenging, which is unusual for you. You are not familiar with that, you are not comfortable in that zone, but still you have to do it, because in this service you have to be a leader. And a leader who is not a communicator can never be a leader. A leader has to be a communicator. So from the first job, whether you are a sub-collector, even as a trainee, as sub-collector, as a trainee, I was presiding officer of an election booth in his village, Sri Vaikuntham. I was a trainee in Tirunelveli. So even as a trainee, you are given difficult assignments which you have to perform as a leader. You have to lead a team of over 8 or 10 people. There is a presiding officer, the polling officer 1, 2, 3, then those election agents are all sitting there. You have to take classes for them. You need communication skills, and all this will come only with preparation. Ready-made guide, book, tips, one word answers, those things will not help. You have to keep on working at it. What if swimming na தண்ணிக்குள்ள விழுந்தா தான் ஸ்விமிங் கற்க முடியும். ஸ்விம்மிங் பற்றி புக்கு படித்து என்ன செய்யுது? It doesn't help. So you have to be a good communicator. Prepare yourself. In addition to preparing for the exams, various subjects, topics and all that, also prepare yourself. Don't prepare for the personality test only before the interview. Mains முடிச்சப்பறம் ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லாதீங்க. It's an ongoing, lifelong experience, and this preparation, hopefully all of you will succeed. In case by some quirk of fortune, misfortune, whatever it is, in case you don't get it also, this preparation will stand you in good stead. It will be very handy for you in all your assignments, whichever it may be. It could be in government, it could be in private, wherever else you are. Your ability to lead, your ability to command, your ability to communicate, to put up a proposal. Like you have a proposal, you have an interesting proposal, but many of the senior officers are not agreeing with it. You will have to convince them. You have to argue out your case convincingly, persuasively, for which you need preparation. So this kind of a thing has to be done only by you. Nobody else can help you. They may be able to assist you in some small little ways here and there, give a few tips here and there, but ultimately this is one preparation which you have to do yourself. If you have to succeed in civil service, you have to be a leader, and to be a leader you have to be all these things which have been mentioned by various other things. The subject part of it, I'm sure you are very thorough. Bhuminathan is here. You have done great efforts, and I don't think anybody is going to fail in any of these exams, prelims and mains. They will do very well. But in the personality test, you have to be a winning personality. You have to convince the board that you can handle situations. See, ultimately what is civil service? Civil service is not just people's problem. It is also situation. So many situations will arise unheard of. COVID, for instance. Who ever thought there will be something like COVID 3 years ago? Nobody in the world knew anything like COVID. There used to be plague and pneumonia and a few other problems here, cholera, and most of it would be localized. The remedy would be immediately available. You attend to it. Mostly doctors and nurses were engaged in it. The rest of the community didn't know what was happening. But this COVID thing, எல்லாரையும் பரட்டி போட்டுருச்சு. Whole nations, including America, including China, UK, Europe, every country. And in spite of this, in spite of the various problems we have, backwardness, diversity, lack of preparation, we didn't have beds, we didn't have masks, We used to import masks initially and subsequently started making, and now we are exporting it. PPE, nobody had heard of what this word PPE was till COVID started. Now it has become so commonplace, we are able to supply it. And on top of all of that, we not only produced our own vaccine, we are also supplying it to other countries. What a great achievement. So every calamity, every circumstance is also an opportunity. So you have now come into the civil service. It's a great opportunity for you
to prepare yourself, to develop yourself. Become a leader, become a communicator, and be the change that you want to bring about in society. If you bring about change in yourself, you can bring about change in the society. In the last 10 years, the digital revolution we are all aware of. There was a time nobody had cell phones. Today, every fruit seller, flower seller is having a cell phone. All your payments are made by UPI. Elani, na morning walk போறேன்னா 40 ரூபாய் elani adula pay பண்றேன். In villages also, not only in city, even in the village. To that extent, our people are very alert, very attentive, very industrious, hardworking, full of initiative. And to add to all of that, you have the advantage of technology. Many of you are engineering graduates, so for you it's even easier. Use technology to the benefit of people, where interpersonal interaction leads to corruption, leads to delay, leads to problems. Those things have been avoided. Direct benefit transfer, the money straight from here, it goes straight into the account of the other person. We introduced it 2013 drought we introduced that through the cooperative bank, but now it has become so commonplace. Money order la enna theriyala po, bank branch enga irukne paadi perukku theriyala. Nobody goes to the branch because it is all there in your cell phone. You do everything here. College admission we used to nangala college pogumbodhu endha college la list potuttu we used to go to that college. Appalla even having a motorbike was difficult, so we used to go by cycle. போய்ட்டு அப்ளிகேஷன் வாங்கி ஃபில்அப் பண்ணி ரீசப்மிட் பண்ணி திரும்ப பார்த்துட்டு அப்புறம் இன்டர்வியூ கூப்பிட்டுவாங்க, இப்படிலாம் போயிட்டு டுடே everything is done on the phone. So much of change has come about in the country. We are leading the change in all aspects thanks to the decisive leadership of the government, the Prime Minister and all his team of ministers. And I'm sure for the excellent training that you have received and the motivation that has been given to you by all the speakers, you will all come out very successful in the prelims, the mains, as well as in the personality development. And we will see all of you as vibrant, full of energy, and very active and positive civil servants in the country. All the best to all of you. Thank you. So thank you, sir. So sir, we have to remember. So we are having this topic called role of civil services. The evolution of civil services with sir was beautiful. I gave various points. Sir on a speech and the syllabus topics you can relate. So enabler, facilitator, leader, and most importantly, good communicator. So now I request the sir to distribute the certificates for set of boys. No, we had a lot of girls. Now we call upon the first 2 rows of boys to come and get the certificates. Yes. Okay. First boys group la first vaga. First. Yes sir. Quick. இந்த இது எடுத்துக்க. அது இல்ல அது. Thank you sir. Thank you. Hey, go. Boys போங்க. Thank you, sir. So I request the dignitaries to stay on the dais. I request you to distribute the memento to all our faculty team and staff team. So first I would like to call upon our senior faculty, Mr. Mohan, sir. Yeah. I request all the faculties who are standing behind to come forward. Yeah, faculty team, faculty team who are standing outside, come in.
and R&D team. Faculty and R&D team, please enter. So next I call Prabhakaran sir, Ayyappan sir, Hari Krishnan sir, Balu Mahendra sir, Ilango sir, Arvind sir, Arvind sir, Varun sir, Karthik sir, Jagan sir, ellarum vaanga. All the faculty team and staff team vaanga. நீங்க சொல்லுங்க. வாங்க அப்படியே வாங்க. ஒன் செகண்ட் ஒரு குரூப் போட்டு பாருங்க. அப்படியே லைனா போங்க. லைனா வா வா வா. இப்போ நான் எல்லாம் ஃபேக்கல்டி இவங்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாங்க. பிஎஸ்எல் டெஸ்ட் பண்ணி நீங்களே போடுற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து டக்குனு எடுத்து குரூப்ல போடுங்க. You're on stage. Management Vijita ma'am and others sir. Yeah, please. Friends, UPSC Group 1 results வந்திருக்கு. நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிளியர் பண்ணிருக்கீங்க. அப்படியே செக் பண்ணிக்கங்க. நிறைய பேர் மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு. கிளியர் வந்துட்டே இருக்கு. So those who are clear, please contact me immediately. Yes. 5th அன்னைக்கு வந்து நம்ம மெயின் டெஸ்ட் சீரிஸ் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். வர 5th அன்னைக்கு 3 கேட்டகரிஸ் ஃப்ரீ கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் சீரிஸ். KingMakers ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் என்டையர் கோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரிஸ். UPSC இன்டர்வியூக்கு போன ஃபெயில் ஆன ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் ஃப்ரீ. UPSC மெயின்ஸ் எழுதிட்டு சர்வீஸ் கிடைக்காத ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீ. TNPSC Group 1 இன்டர்வியூ போன ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு இந்த TNPSC Group 1 test series free. So we wanted to see so many candidates from Tamil Nadu to achieve in the Group 1 as well as for the UPSC examinations. Inform to your friends also. And of course, நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் எத்தனை பேருமே இதுல வந்துருவீங்க. Wish all the best. Now I call the staff members and R&D team of KingMakers IAS Academy. Yes, go ahead. R&D.
quick. Okay. Photograph video Thank you. Now we'll call the next batch. Thank you. Thank you, sir. Come. Next batch. Please. Kamachali ma'am is here since 2013. Kamachali ma'am was the first employee of this KingMakers IAS Academy. Srimati ma'am. Come. Anjita ma'am. Srimati ma'am. Manju ma'am. Soumya ma'am. Vijay sir. Ramshankar sir. Prem Kumar sir. Next call Racing Anna. So இவரு வந்து நீங்க 96 படம் பாத்தீங்கன்னா ஜனகராஜ பாக்குறப்ப பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். பாத்தீங்களா? அவர் வந்து ஹீரோ வந்து ஸ்கூல் போனப்ப ஃபுல் மெமரிஸ் வந்து அவர் தான் பேசுவாரு. உங்களுக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் வந்தீங்கன்னா எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் நானு இவரு. ஓகே. Yes. Mike. Hey, please come. So on photo. Deepika ma'am. Quick. Abhirami ma'am. Divya ma'am. Balakumar. Yes sir. Photo. Next. இல்ல சார் இன்னும் ரெண்டு பேக்கெட் இருக்கு. டேவிட் பிரிஸ்லாங். கூப்பிடலாம். டேவிட் பிரிஸ்லாங் அந்த கேமரா வாங்கிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் இங்க. ஏய் டேவிட் இங்க வா. Come David and Priscilla on stage. So Vinod and Chandru. Yeah. Please come. David and Priscilla. Yes, please. Yeah. எல்லாரும் வந்துச்சா? தாமோதர். Come. தாமோதரன் சார் வாங்க. ஜெயந்தி மேம் வாங்க. நீங்களும். ராமச்சந்திரன் சார் டிஎன்பிஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர். பிரபாகரன் சார் UPSC coordinator and environment faculty UPSC. இல்ல போதும். அதான் சார் இங்க வச்சிருந்தாங்க சார் யூஸ் அப்படியா
Okay. Thank you. Thank you to all the faculty and staff members, and thank you to all the Kingmakers. சரி இப்போ நம்ம கல்ச்சுரல் உங்க டிஎன்பிஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர் முதற்கொண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிருக்காருப்பா. ராம் சார். ராம் ஆமாம் அவர் ஏற்கனவே ஒரு குரூப் 1 மெயின் சொல்லிருக்காரு. ஸோ நல்ல ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. வெரி குட், சூப்பர். ராம் anyone any other So, செக் பண்றீங்களா? மொபைல் அப்படியே செக் பண்ணிட்டாடா. Ganesh Kumar sir, quality sir தான் இன்னும் வரல, கீழ இருக்காரு, வர முடியல. So அதனால I'm just giving special mention and Sindhu ma'am. So at this moment, Madhavi madam, Sindhu madam, Ganesh sir. கணேஷ் இங்க இருந்தாரு. கணேஷ் பிபி கார்த்திகேயன். ஓகே ஓகே சிந்து மாதேவன் இங்க இருந்தாங்க. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபுல்லாவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ப்ரோக்ராம். நிறைய கல்ச்சுரல்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நவ் we are going to start that. இதுக்கிடையில பிரியாணி இருக்கு. ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம செலிப்ரேஷன் ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஒன் பை ஒன் இடையில வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்ப்போம் ப்ளீஸ். Thank you sir. So இப்போதான் நீங்க அவரோட எதிர்பார்த்த அந்த லாஸ்ட் பார்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அந்த ஆடலும் பாடலும் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும். So now we have a student speech, student poetry recitation and student singing. So இது வந்து it will go for next 30 minutes இருக்கும். So அதுக்கப்புறம் we'll go for the dinner. So this is the final segment of this pre-film success meet. So over to the students host Yashika. So hi everyone, are you ready for the event? Yeah. I need some more noise guys, there is no enthusiasm. Are you ready for the event? Okay fine, like experience is everything that teaches all the things, okay? So here we are going to have Miss Ashwini, where she is going to share about her experience that she gained in KingMakers IAS Academy. Let's give a big round of applause to her, Ashwini. Hello everyone, I'm Ashwini Priya from Mumbai. I'm going to share my experience on how I moved from rural area to metropolitan city. I got to know about this academy via newspaper article and also my father notified me. We applied transfer and at last I'm here in this new environment. Right from the beginning of my journey in this academy, the things that I learned, the exposure that I gained from this academy actually transformed me like anything. And during pandemic, I was left unguided, and that was the time a man entered and lit a spark in me, and that is found doubtfully Mr. Bhuminathan sir. Thank you sir. Each and every initiative of yours deserve great appreciation. Thank you sir. And I would also like to thank Mrs. Vijita Janagran ma'am. Thank you ma'am, and also my coordinators for giving this opportunity. And best wishes for all the aspirants to come out with flying colors. Thank you. Thank you. Thank you so much Ashwini, it's a wonderful speech. So next we are going to have a person who is going to share her experience about the classes.
classes are intellectual thing that we learn all the basics from our classes. So I would like to call Ms. Shalini to share her experience about the classes. Shalini, please. Hi, good evening everyone. I'm Shalini from MSLB batch. என்னோட ஆக்சுவல் ப்ரிப்ரேஷனை வந்து ஃபைனல் இயர் ஆஃப் காலேஜில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனால் 2021 வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்து ஃபுல் டைம் ஆன்லைன் ப்ரிப்ரேஷனில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன். இங்கே என்னோட ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி நான் சொல்ல வந்திருக்கேன். ஒன் இயர் ஆஃப் ஆன்லைன் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ளஸ் 9 months ஆஃப் ஆஃப்லைன் ப்ரிப்ரேஷன், அதை பற்றி தான் நான் இங்கே ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பாத்தில் போயிட்டுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து நம்ம டைவர்ட் ஆகும். நமக்கு வந்து கரெக்ட் பாத் கட்டுற ஒருத்தவங்க வருவாங்க. அது மாதிரி தான் பூமி சார் வந்தாங்க. வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் சென்னையில் வந்து படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க. நான் வந்து சென்னை வந்தேன். இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் எதை பற்றி சொல்லணும், எம்எஸ்எல்பி பற்றி சொல்லணும். இங்கே அட்டெண்ட் ஆல் தி டெஸ்ட். பட் நான் இங்கே வந்து அட்டெண்ட் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு கொடுத்த காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே பெரிய விஷயம் எனக்கு. ஏன்னா லைன் பை லைன் வந்து நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸாக இருக்கட்டும், நான் பண்ண சின்ன சின்ன விஷயத்த வந்து பெரிய விஷயமா வந்து எனக்கு வந்து புரிய வச்சாங்க. இட் மோட்டிவேட்ஸ் மீ அ லாட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி பற்றி சொல்லணும். யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து அந்த ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் வந்து ஒரு 20 days டிஎன்பிஎஸ்சி கோச்சிங்கும் கொடுத்து கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியாலஜி, என்னோட ஆப்ஷனல் பற்றி பேசணும். இங்கே வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டைமில் வந்து நான் ரொம்பவே சஃபர் ஆனேன். நான் விஜிதா மேம்க்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா அந்த ஒரு ஃபியர்லேருந்து என்னை வெளியே கொண்டு வந்தாங்க விஜிதா மேம். எனக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்ட்ரோ கொடுத்து என்னை வந்து பூஸ்ட் பண்ணாங்க. என்னை அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வச்சுக்கிட்டாங்க. அண்ட் சோஷியாலஜி கிளாஸஸும் அட்டென்ட் பண்ணேன், எல்லா டெஸ்ட்டும் அட்டென்ட் பண்ணேன். மேம் வந்து என்னை ரொம்பவே மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்கிட்டையும் அவங்களோட பர்சனல் ரீசன்ஸ், அதாவது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை வந்து பூஸ்ட் பண்ணாங்க. தேங்க்ஸ் டு விஜிதா மேம். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே நான் ஃபைனல் திங் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, நான் ஐம் அன் இன்ட்ரோவர்ட் அண்ட் எனக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்குது. இன்னைக்கு என்னையும் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரை பிரேக் பண்ண வச்சு இங்கே பேச வச்ச விஜிதா மேம்க்கு தேங்க்ஸ். அண்ட் இந்த ஸ்டேஜ் ஃபியரை பிரேக் பண்ணி நான் இங்கே பேசுகிற இந்த விஷயத்தை வந்து ஒரு ஸ்மால் சக்ஸஸாக நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் பூமி சார். Thank you so much, Shalini. விஜிதா மேம் மாதிரி நிறைய மேம் நமக்கு வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அவங்க மட்டும் இல்லை, அவங்க மாதிரி நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் நமக்கு இருக்காங்க. Doing mind-blowing job. We need to give a big round of applause to all our staffs. So next, singing connects the mind with the heart and it connects the heart with the soul. Next we are going to have Mr. Sangamitran for singing a song. எல்லாரும் அமைதியாக கவனிக்கணும். நீங்க கதை பேசக்கூடாது. நம்ம பசங்க தான் பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. என்னப்பா உள்ள போறீங்க? அதுக்கு ஏன் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க? சென்டர் ஸ்டேஜ்ல போய் பாருங்க. பிஸ்கெட் வேணும் சார். ஹாய் கைஸ், சாங் பாடுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். இந்த சாங்கோட லிரிக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருக்கும் இங்க தெரியும். ஸோ என் கூட சேர்ந்து வைப் பண்ணீங்கன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் மெமரபிளா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றேன். ஸோ ரெடியா? ஓகே. தனிமையை தேடுதே இதயம் ஓடுதே, என்னை நானே தேடி தேடி பார்க்கிறேன், பார்க்கிறேன். உனக்கே என்னை கொடுக்க நினைத்த மனசை நான் அனுப்பினேன் ரொம்ப ஆசையா. உனக்கே என்னை கொடுக்க நினைத்து மனசை நான் அனுப்பினேன் ரொம்ப ஆசையா. வலி போல பாட்டு எழுத எனக்கு தெரியலையே, உன்னை பத்தி பாடாம தான் இருக்க முடியலையே. என்ன நானே திட்டி பார்த்த மனசு திருந்தவில்லை, என் மனசு உன்னை விட்டு மாறவில்லை. லுசு பெண்ணே
லூசு பையன் லூசா சுத்துறான் லூசு லூசு பெண்ணே லூசு பெண்ணே லூசு லூசு பெண்ணே லூசு பையன் உன் மேலதான் லூசா 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 சுத்துறான். ஓகே, ஒரு சின்ன சேஞ்ச் ஆஃப் சாங். இதுவும் நீங்க கொஞ்சம் வைப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சீக்கிரமா முடிச்சிடுறேன். ஓகே, ரெடி? ஸ்பீடு 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 வேணும், ஸ்பீடு காட்டி போடா நீ. லேட் 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 இல்லாம லேட்டஸ்டாக வாடா நீ. தகிட தகதி மீ தாளந்தா தோம் தருகிடா மேலந்தா. தகிட தருது மீ தாளந்தா தோம் தருகிடா மேலந்தா. ஸ்பீடு 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 வேணும், ஸ்பீடு காட்டி போடா நீ. லேட் 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 வாமா லேட்டஸ்டாக வாடா நீ. 1 2 3 उठाले अपना फोन, बज रही है तेरी बेबी कोला बेबी ट्यून. फ्रॉम मुंबई टू मरीना सबके खेले के करीब, सबके BBM पे पिंग. Hey, who is this hip hop tavla? Welcome to Chennai, எங்க ஊரு. இந்த ஊருக்குள்ள நாங்க தாறு மாறி ஃபர்ஸ்ட் வாத்தியாரு அப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார். கவிதைக்கு யாரு பாரதி யாரு, இங்கிலீஷ் பாட்டுல திஸ் பாட்டு தமிழோட அண்ணா ஆடுறா. எங்க கிட்ட வச்சுக்கிட்ட அவளவுதான் इंग्लिश में सारे तमन्ना. शोर लगा के हैसा शोर लगा के हैसा शोर लगा के हैसा शोर लगा के हैसा शोर लगा के मचिया रेडिया शोर लगा के मचिया रेडिया शोर लगा के मचिया रेडिया मचिया यू रेडी எதிர்நீ சரடி வென்று ஏத்து கொடி அடஜாரி நம்ம வாலி பிட்ட எதிர்நீ சரடி வென்று ஏத்து கொடி அடஜாலி நவாலி சொன்னபடி. எதிர்நீ சரடி வென்று ஏத்து கொடி அடஜாலி நவாலி சொன்னபடி. ஏ வாடா மச்சி அடிச்சு பார்க்கலாம் எதிர்நீச்சல் யோ ஹாரி சிங்கர். தேங்க்யூ. How was the performance, guys? How was the performance, guys? ஏன் பின்னாடி இருக்கிறவங்க எதுவுமே சத்தமே கொடுக்க மாட்டீங்க? தூக்கம் வருதா, பசிக்குதா? Sorry, I can understand your feeling. Next, we are going to have a poem by Bhargat Nisha. So it's over to her. Hi all. So to all the aspirants out there, this is for us, the phenomenal us. We, the people living in our own uncertain universe. We, the people, far different from the masses. These are some differences we possess. For us, it is a sacred Hindu paper, but for the shopkeeper, it's just a bonda wrapper. For some, the addiction may be lemon Bacardi, but for us, it is a NCRT. For them, it may be Talabadi 67, but for us, it's just another day V7. Gen Z may enjoy with their iPhone, but for us, it's just a hostel food with stone. An extra cup of tea made up to pay us the doctor fee, and the greatest nightmare, hundreds of current affairs. Despite these woes, life has to go on. Beat on toes. Keep marching forward with no cover. Just like the sun and the moon, our hope is springing high. Give ourselves a fight. This is a time of wonder, a time of fear, as we navigate the path that's near. Before giving up, just keep this in mind. Destruction has its way, loud and clear, but creation is silent, nothing to fear. So grow your roots deep and strong, you will reach where you belong. We are chicken inside the egg. It can be easily spoiled prematurely, but with time, it can crack naturally. Later, they would wonder just why our heads not bowed. We don't shout or jump about or talk real loud. When they see us passing, it makes us proud. So, beyond race, religion, caste, sex, or place of birth, we live as a community and this is our identity. Thank you.
Monisha. You conveyed all our feelings in a single line. So next we are going to have a speech by Vasumati. Learning is everything, like we do it every day. She's going to talk about the learning that she gained in our academy. So it's over to Vasumati. Hi everyone, my name is Vasumati from Perambalur. Most of you நிறைய பேருக்கு தெரியாது பெரம்பலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னோட ஜேர்னியை நான் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா என்னோட காலேஜ் டேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எப்படின்னா வெறும் 4 லெட்டர் தான் தெரியும், UPSC அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி KingMakers இன்ஸ்டியூட்டில் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நம்ம இன்ஸ்டியூஷனே. ஸோ நான் அட்டன் பண்ணது திருச்சி பிரான்ச்சில் தான் என்னோடய ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணேன். காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் சென்னையில் வந்து என்ரோல் பண்ணேன். ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது ஒரு 3 விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன், இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் கிட்ட இருந்தும் எனக்கு கிடைச்ச நாலேஜ். இந்த செகண்ட் ஒன், இதுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அப்படின்ற 2 வியூ எல்லாருக்குமே இருக்கும். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நெகட்டிவ்லேருந்து நம்ம எப்படி பாசிட்டிவ் மேக் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் இங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டேன். அண்ட் தேர்ட் ஒன், என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இன்னும் பெட்டராக சொல்லணும்னா செல்ஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் என்னால் என்ன பண்ண முடியும், பண்ண முடியாது அப்படின்றதே எனக்கு வந்து ரியலைஸ் பண்ணேன். நான் இன்ஸ்டியூட் வந்ததுக்கான ஃபுல் சப்போர்ட் எங்கள் அம்மா மட்டும்தான். ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லும்போது ஃபேமிலியிலேருந்து எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் கிடைக்கல. எங்கள் அம்மாவால் தான் ஃபஸ்ட் நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணேன். ரொம்ப பயம் ஃபஸ்ட்டு, ரொம்ப பயம் ஃபஸ்ட்டு வந்தப்போ நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங். ஏன்னா நான் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட், எனக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் அந்தளவுக்கு இல்லை. அப்போது நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் அண்ட் எத்திக்ஸ் அண்ட் எஸ்ஸேலாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் எக்ஸ்ட்ரீமாகவே போயிட்டேன். இல்லை நமக்கு இது செட் ஆகாது அப்படின்னு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பட் என்னோட லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கு ரீசன் ஆதில் சாரோட எடிட்டோரியல் கிளாஸஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர் செஷன், விவேக் சாரோட கிளாஸஸ் ஆல்சோ. பட் அதுக்கப்புறம் என்னதான் படித்தாலும் ரிசல்ட்டே வரதில்லை. பூமி சாரை மீட் பண்ணி பேசினேன், சார் எவ்வளோ படிக்கிறோம் ஆனால் ரிசல்ட் வரல அப்படின்னு. சார் தான் எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருந்தது. எப்போவுமே சார் சொல்கிற விஷயம், ட்ரஸ்ட் யுவர் ப்ராசஸ், டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் த ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்றது. தேங்க்யூ. ஸோ எல்லாரும் நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா, ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம கால் வச்சு பார்த்தாலும் அதோட ஆழமே என்ன நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்றது தமிழா இங்கிலீஷ்லையா அப்படின்றதுல இல்லை, நம்ம அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதுல தான் இருக்குது. விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், சில கெஸ் வந்து நமக்கு வந்து தப்பாக போகாது அப்படின்ட்டு. கிளாஸில் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன், இந்த முறை போன முறை MSLPயில் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க, கண்டிப்பாக சர்வீஸ் வாங்குவாங்க அப்படின்ட்டு. இப்போ குரூப் 1 ரிசல்ட் வந்திருக்கு. ரிசல்ட் வந்தோடனே குரூப் 1 கிளியர். I call upon Saranya, please. Saranya to speak few words. And Ram and Surprasad. Yeah, Surprasad, yeah, please. Hey. Interview में पैसों की बेस है. Yeah. Good evening. பெருசாக நான் இது எதுவுமே சக்ஸஸ் கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். யாருமே UPSC வந்து கண்டிப்பாக நம்ம டார்கெட் UPSC தான். பட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். நான் குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் எழுத போகிறதுக்கு 1 வீக் முன்னாடி குரூப் 2 ப்ரிலிம்ஸோட ரிசல்ட் வந்துச்சு. கிளியர் ஆகிட்டேன். ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருந்துச்சு. பயமே இல்லாமல் போய் குரூப் 1 ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுறேன். இப்போ அந்த மாதிரி குரூப் 1 வந்துருக்கு. இந்த UPSC நான் பயம் இல்லாமல் போய் எழுதுவேன். அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். நமக்கு ஒரு பேக்கப் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்கள். ஒன்றுமே எக்ஸ்ட்ரா யூனிட் 8, யூனிட் 9 கொஞ்சம் கனெக்ட் அஃபேர்ஸ் அது மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஆதில் சார் எனக்கு சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, பிரபா சார் எனக்கு சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜி, இது ரெண்டையும் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணேன். 2 பேருக்கும் ரொம்ப இந்த டைமில் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு வந்து என்ன டவுட்டாக இருந்தாலும் நான் சார்கிட்ட கேட்பேன். என்னோட பெரிய கிரிட்டிக் வந்து பிரபா சார். சார் கிட்ட குட் வாங்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும். அவர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்லுவார். ஸோ ஒர்க் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் வந்து விட்டுறாதீங்க. இதையும் அட்டம் கொடுங்க. கண்டிப்பாக UPSC படிக்கணும், கிளியர் ஆகும். நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணாதப்ப சார் கிட்ட நான் UPSC ஜாயின் பண்ணல, முடியாது, நான் TNPSC குரூப் 1 கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். சார் தான் எப்பவும் போல அட்வைஸ்லாம் பண்ணி இல்லை UPSC பண்ண படிச்சா எல்லா எக்ஸாமும் அதனால தான் இன்னைக்கு குரூப் 2 குரூப் 1 கிளியர் ஆயிருக்கு.
அன்னைக்கு நான் விட்டுருந்தா நேரம் என்ன இருக்கும், குரூப் 4 கூட கிளியர் ஆயிருக்காதுல்ல. இது படிச்சீங்கன்னா 2 எழுதலாம். ஸோ இது படிச்சா நம்ம 2 எழுதலாம். அப்படிதான் யூபிஎஸ்சி கொள்ள வந்தேன். இப்போ யூபிஎஸ்சி கொள்ள வந்தா அதை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு மனசுல அது யாரை விட்டுது அதெல்லாம் அப்படி பிடிச்சிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. நம்ம ஐஏஎஸ் நமக்கு குரூப் பண்ணப்போ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்னா டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து கிளியர் பண்றது கஷ்டம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்டா இருந்தாதான் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியும். அது பல முறை என்னோட அனுபவத்தில் சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எவ்ரி இயர் நான் காமிச்சிட்டே இருக்கேன். ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இவங்க கிளியர் பண்ணுவாங்கன்னு வேற சொல்லிட்டே இருக்கேன். சுப்ரக்ஷன் சொன்ன மாதிரி சரண்யா பேரை நான் ரிப்பீட்டடாக கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன். சரண்யாவுக்கு தெரியாது. பட் ஐ எம் ஷூர் ஆஃப் யூ வில் எண்ட் அப் வித் வெரி குட் ரேங்க். சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நிறைய டைம். ஸோ சி த ஒன். கண்டிப்பாக குரூப் 2 மெயின்ஸ்லையும் நல்ல ரேங்க் வரும். யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்லையும் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவாங்க. அந்த லிஸ்ட்டில் நான் ஒரு 10-15 பேரை சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே கிளாஸில். அந்த 10-15 பேருமே இந்த வருஷமே ஒரு பெஸ்ட் ஒரு பெர்ஃபார்மராக வெளியில் வருவாங்க. அதேமாதிரி அடுத்த சக்ஸஸ் மீட்டுக்கு இவங்கெல்லாம் சீஃப் கெஸ்ட்டாகவும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. Keep motivating us. உங்களோட motivation தான் எங்களை இங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு. And congratulations for your success too. So next we are going to have a person who's going to share our experience about the classes. Class is an intangible quality which commands rather than demand. Here we are going to have Ms. Sweta who is going to share her experience about the classes. Good evening, one and all presented here. I am Sweta Sendhil. First, இதே டேட் May 28, 2021, 2 years பேக் தான் நான் KingMakers ஜாயின் பண்ணேன், என்ரோல் பண்ணேன். அப்போ வந்து காலேஜ் 3rd இயர் படிச்சுட்டு இருந்தேன். திருச்சி பிரான்ச்சில் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அட்மிஷன் போட்டேன். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணேன்னா, எனக்கு யூபிஎஸ்சி அப்படின்றது இருக்கிறதே வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரியாது. நார்மல் எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த மாதிரி தெரியும். ஃபஸ்ட் ரீசன் வந்து பூமி சார் தான். எங்கள் ஏரியா பக்கத்தில் தான் வந்து சார் வந்து பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ புதுசாக. சரி போய் எழுதுவோம் ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் அப்படின்னு கிளியர் ஆகி சார் கொடுத்த ஃபீஸ் ரிடக்ஷன் அண்ட் அவரோட கன்சர்னால் தான் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். அப்புறம் ஒரு மெயின் ரீசன் வந்து விஜிதா மேம்க்கே அது தெரியுமான்னு தெரில. அவங்க தான் எனக்கு கால் பண்ணி நான் ஆன்லைன் வரேன், நீங்கள் திருச்சியா சென்னையா எப்பயுமே கன்ஃபியூஸ்லேயே கேட்பாங்க. திருச்சி மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு புஷ் பண்ணதுனால தான், இல்லைன்னா ஓகே அட்மிஷன் போடலாமா வேணாமா அந்த மாதிரி டபுள் மைண்டடாக இருந்தேன். மேமால தான் வந்து நான் அட்மிஷன் போட்டு இங்கே உள்ள வந்தேன். அப்புறம் வந்து காலேஜ் அப்போ லாக்டவுன் டைமு. ஸோ ஒரு 2 months வந்து நியூஸ் பேப்பர் செஷன் அந்த ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் அது எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னே ப்ரிப்பரேஷன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு காலேஜ் போயிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ப்ரிலிம்ஸ் இப்போ அது முடிஞ்சோடனே அட்டெம்ப்ட்லாம் கொடுக்கல. ப்ரிலிம்ஸ் முடிஞ்சோடனே பூமி சார் வந்து திருச்சி பிரான்ச் வந்து மீட் பண்ணாங்க. அங்கே இருக்க என்னோட சீனியர்ஸ். அப்போ எனக்கு தெரியுமான்னு கூட தெரியாது சாருக்கு. நானும் அவங்க கூட ஒரு ஓரமாக உட்காந்துருந்தேன். அப்போ தான் சார் சொன்னார், நீங்கள்லாம் சென்னை வந்து படிக்கலாமே அப்படின்னாரு. நான் இன்னும் ப்ரிப்பரேஷன் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படின்னப்ப, இல்லை அங்கே வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார். அவர் கொடுத்த மோட்டிவேஷன் ப்ளஸ் வீட்டில் சொன்னோன்னே சரி வாங்கன்னு சொல்லி வீட்டில் நம்பி சாரோட பேச்சுக்கு நம்பி தான் வந்து வீட்டில் வந்து அனுப்புனாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்தோன்னே இப்போ இன்டெகிரேட்டட் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணனால என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, இங்கே வந்தோடனே எல்லாருக்குமே எல்லாமே வந்து டக்குன்னு ஹோல்டு கிடைக்காது. எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே நான் படித்தது வேறு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு எல்லாமே வேறு. இங்கே வந்து பாலிட்டி, எக்கனாமிக்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து எனக்கு ரொம்பவே புதுசு. இன்டெகிரேட்டட் பேட்சாக இருக்கனால தான் அந்த டைம் வந்து ஃபுல்லாக கிளாஸே அட்டென்ட் பண்ணலை, எதுவுமே இது பண்ணல அப்படின்னாலும் அப்போ இதுதான் சப்ஜெக்ட்டு, இப்படி தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கிடைச்சிச்சு. இதுதான் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட். அப்புறம் வந்து காலேஜ் முடிச்ச பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், என்ன கெரியர், என்ன ஜாப் சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்காமல் காலேஜ் டைமே நமக்கு ஒரு கோல் வச்சுட்டு அதுபடி நம்ம வந்து ரன் ஆகிறது வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்மளோட கோல் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் இன்டெகிரேட்டட் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணனால. தென் இங்கே வந்து ஸ்டாஃப்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் வந்து இங்கே வந்ததுனால ஸ்டாஃபோட இன்ட்ராக்ஷன் கிடச்சிச்சு. இந்த என்விரான்மெண்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நிறைய வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் வந்து நான் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா எல்லா ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்டேயுமே ஒவ்வொரு விஷயம் நான் இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் கற்றுருக்கேன். அது ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரபா சார் வந்து ஆப்ஷனல் ஃபேக்கல்ட்டி. ஆல்வேஸ் என்னோட பர்செப்ஷனே மாற்றினார் அவர் தான். முன்னாடியிலேருந்தும் அப்படி தான் இருந்தாலும் வந்து மணி மைண்டடாக இருக்காமல் ஏதோ ஒரு ஜாப் போகிறோம், ஏதோ வந்து ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்காதீங்க. இதுதான் வேணும், எனக்கு சர்வீஸ் வேணும், நான் சர்வீஸ் பண்ணணும் பீப்புளுக்கு
அப்படின்ட்டு வந்து இருங்க. அப்படின்னா தான் யூபிஎஸ்சி உங்களே தேடி வரும். சும்மா எந்த ஜாப் போனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு லேர்ன் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக இருக்காதீங்க அப்படின்னு எப்பயுமே அவர் சொல்லுவார். அது எனக்கு நல்லாவே ரொம்ப ரொம்ப அவரோட இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொல்லலாம். அப்புறம் ஆதில் சார், முத்தரசி மேம் எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தில் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அவங்க எடுக்கிற விதம், கிளாஸ் எடுக்கிறது எல்லாமே வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கு. டெய்லியுமே ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் பூமிநாதன் சார் எல்லாருமே வந்து சீனியர் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் டு யூ சார். Because of you, I am standing here. And finally, thanks to my family who supported me always. Thank you. Thank you so much, Shani, for your emotional speech. Next event is singing. Singing is another way of escaping to another world. So here we are going to have Miss Varshini, where she had shared a recorded video for us. So over there to the game. Varshini, she is from Madurai branch. It was a wonderful performance by our student from Madurai. So next we are going to have a speech of experience. So the source of knowledge is experience. I would like to call So now we are going to have a wishes from our Balachandran IAS sir. So let's have a look on it. I was associated with the KingMakers for a number of years now. I'm impressed with the way they organize themselves to prepare the candidates to turn successful in their attempts at civil services examinations. I have seen how
They are preparing elaborate courses both for preliminary as well as main examinations on different subjects and adding to students and having a multidisciplinary approach, inviting experts from every field, lectures on subject as well as lectures on special conditions, especially for pupils. And for YOC also, they have been calling people with vast experience in civil service, in economics, in management science, etc. To be in the board of the mock council, so that the candidates will be exposed to have a feel as to what it should be when they go to UPSC interview. I wish this function all success, and I wish everyone, the aspiring candidates present, to ensure that they focus themselves well on what they really want. Then success is universal. All the best. So next we are going to have wishes from Ashutosh Gupta sir, who is a senior faculty of our academy. Over to the AV. Hello friends, I am Ashutosh Gupta, fondly known as India Bhai. I am a student community. We have a mentorship institute at Delhi, India Bhai IAS Mentorship Institute. We have collaborated with the KingMakers IAS Academy for various stages for the UPSC preparation, especially during the interview stage. And we have a group of bureaucrats at the academy who are guiding the students throughout the program in prelims, mains and interview. And together our collaboration has resulted in more than 500 selections since last 3 years. That is very great achievement for both of us. And we have the students from all throughout the India in the mains, prelims and interview. And I came to know that today is the UPSC pre-prelims success meet organized by KingMakers Academy at Chennai, Madurai and Kochi centers. And it is a great initiative of the KingMakers IAS Academy after the completion of the ECM program by 80 plus bureaucrats and 20 plus mentors. So that is a great achievement from the KingMakers IAS Academy, especially Gupta sir. So I congratulate him and the KingMakers IAS Academy team for a great completion of whole courses and a success party today. And it is a great initiative that they have completed the courses well in time. That is the most important hallmark of the good institute. And hope you are all of you have prepared well for the prelims examination coming after the mains and interview is still there. And I wish you best of luck throughout your journey for the presentation, and you should come out with the flying colors. Thank you. Now I would like to call the person who cleared the group 1 examination, Mr. Shiv Prasad, to have a few words. Good evening. நான் வந்து லாஸ்ட் இயர் ஜூலை மந்த் நம்ம அகாடமியில் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன். இதுதான் வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம். நான் ஃபஸ்ட்டு அகாடமி சேரணும்னு நினச்சப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் எதுவும் யோசிக்கல. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அகாடமி தான் யோசித்தேன். என்ன காரணம்னா கோபிநாதன் சாரோட அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நிறைய நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். சாரோட மோட்டிவேஷன் தான் வந்து நான் இந்த அகாடமி தான் எடுக்கணும்னு எனக்கு உள்ளே தோணுச்சு. நான் வேறு எந்த ஆப்ஷன் யோசிக்கலாம் இங்கே வந்து எடுத்தேன். தென் குரூப் 1 நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் வந்தேன். வந்து நான் எல்லா கிளாஸும் ரெகுலராக அட்டன் பண்ணேன். எல்லா டிஸ்கஷன் எல்லாமே நான் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணேன். அதோட எஃபெக்ட் வந்து எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எப்போ எந்த அளவுக்கு கேட்டாலும் கிளியர் பண்ணாங்க. முக்கியமாக பிரபா சாரோட மோட்டிவேஷன் இல்லைனா நான் இங்கே இந்த இடத்துல இப்படி பேசியிருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி கூட எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போகும்போது எதுவும் யோசிக்காதீங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நீங்கள் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுவேன்னு மட்டும் யோசிங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் அது மட்டும் தான் யோசித்தேன். ரிசல்ட்டை பற்றி எக்ஸாமுக்குள்ள யோசிக்கவே இல்லை. இப்போ கூட எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாமல் தான் ரிசல்ட்டை பார்த்தேன். ஸோ அதுதான் எனக்கு கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணிச்சு. ஓகே. First attempt he has cleared the prelims. அது ரொம்ப greatest. Congratulations, Shiv Prasad, once again. So, the only source of knowledge is experience. Now, I would like to call Ms. Mohana to convey her experience that she gathered at KingMakers IAS Academy. முகவரி தெரியாத ஒரு நபருக்கு
இது என வழிகாட்டுவது சுலபம். முகவரி தெரிந்த ஒரு நபரை அவரது முகவரியை அடைய வழி நடத்துவது என்பது கடினம். அப்படி நாம் அனைவரும் நமது லட்சியம் என்ற முகவரியை அடைய நம் பயிற்சி மையத்தை புன்னகையுடன் வழிநடத்தும் நமது பூமிநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும், கல்வியினால் தாம் கற்றதையும் அனுபவத்தினால் தாம் பெற்றதையும் நமக்குள் விதைத்துக் கொண்டிருக்கும் நமது வழிகாட்டிகளுக்கும், இலக்கினை அடைய இடைவிடாத முயற்சி செய்யும் எதிர்கால வெற்றியாளர்களான என் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள். நம் பயிற்சி மையத்துடன் நான் கடந்து வந்த 8 மாத காலத்தினை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். நான் சேர்க்கைக்காக நம் பயிற்சி மையத்தை அணுகிய போதே எனது எண்ணங்கள் எல்லாம் உடைத்து சிதறச் செய்தது இம்மையம். ஆமாம், மன்னர் போன்று செல்வம் கொண்ட ஒருவர்தான் சாதனை படைக்க முடியும் என்றும், ஏழ்மையில் பிறந்து கல்வி ஏக்கத்தின் பிடியில் உள்ள ஒருவர் தனது கனவுகளையும் லட்சியங்களையும் ஒரு எல்லைக்குள் பூட்டிவிட வேண்டும் என்றும் எண்ணிய எனது எதிர்மறையான எண்ணங்களை எல்லாம் உடைத்து சிதறச் செய்து கல்விக்கு ஒருபோதும் செல்வம் தடையாக இருப்பதில்லை என்பதனை உணர்த்தியது. அரசு பள்ளியில் பயின்ற எனக்கு ஆங்கிலத்தில் நடத்தப்படும் வகுப்புகளை எண்ணி சிறு அச்சம் இருந்தது. ஆனால் தமிழும் ஆங்கிலமும் ஒருங்கிணைத்து இங்கு நடத்தப்படும் வகுப்புகள் மொழி மீதான எனது அச்சத்தினை நீக்கி வகுப்புகள் மீதான ஆர்வத்தை தூண்டியது. புதுமையான புரிதலுடன் புவியியல் வகுப்புகள், காலக்கோட்டின் மூலம் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்று வகுப்புகள், அறியாமையால் பலர் ஆர்வமின்றி விலகி ஓடும் பாடத்தை விரும்பி கற்கச் செய்த பொருளாதார வகுப்புகள், இலக்கினை அடைய இடைவிடாது மட்டுமின்றி இடைவேளையின்றியும் உழைக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்திய குடிமையியல் வகுப்புகள் போன்று தேர்வுக்கு உதவும் வகையில் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் வகுப்புகள் நடத்தப்படுவதுடன் மட்டுமின்றி வள்ளுவர் அழகாக கூறியுள்ளார், வெள்ளத்து அணைய மலர் நீட்ட மாந்தத்தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு என்றார். தண்ணீரின் அளவுதான் அதில் மலர்ந்துள்ள தாமரை தண்டின் அளவும், அதுபோல ஒரு மனிதரின் உயர்வு என்பது அவர் உள்ளத்தில் கொண்டுள்ள ஊக்கத்தின் அளவு என்கிறார். அதை உணர்ந்த நம் மையம் நமக்கு தேர்வுக்கு உதவும் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் வகுப்புகள் மட்டும் இன்றி தம் வாழ்வில் லட்சியத்தை அடைந்த வெற்றியாளர்களை கொண்டு நடத்தும் பல நிகழ்ச்சிகள் நமக்கு ஊக்கத்தை அளித்து வருகின்றன. நாம் தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் நம்மை கொண்டாடும் கைகள் கொண்ட ஒரு கூட்டம் உண்டு. அதே தேர்வில் நாம் தோல்வியுற்றால் நம்மை உதாசீனப்படுத்தும் கைகள் கொண்ட ஒரு கூட்டம் உண்டு. ஆனால் இதில் வெற்றி தோல்வி என எதை அடைந்தாலும் நம்மை கொண்டாடி வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு கைதான் நமக்குள் உருவாகும் நம்பிக்கை. அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையானது நாம் தேர்வில் அடையும் வெற்றியை விட, நாம் படைக்கும் சாதனையை விட, நாம் எட்டும் லட்சியத்தினை விட மிகப்பெரிய ஒன்றுதான் நமக்குள் உருவாகும் நம்பிக்கை. ஆம், நம் பயிற்சி மையம் எத்தனை வெற்றியாளர்களை உருவாக்கி உள்ளது என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இங்குள்ள ஒவ்வொருவர் மனதிலும் லட்சியத்திற்கான நம்பிக்கையை உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதை என்னால் உணர முடியும். ஆகவே நம் மையம் அளிக்கும் பயிற்சியை கொண்டு திறம்பட முயற்சி செய்து வெற்றியை அடைந்தே தீர்வோம் என்ற நம்பிக்கையுடன் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you so much, Mohana. That was a powerful speech. Keep it up. And next we are going to have a poem. We express our feelings, our emotions through song, through speech and through poems. So now I would like to call Mr. Sangamitran to convey a poem on the topic Caged Angel. Before that, நிறைய பேரோட மைண்ட் செட் தெரியும். என்னடா இவன் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்காங்க, யாராவது கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கடா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறீங்க எனக்கு தெரியும். பட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. So this is a small poem that I have written. Okay. How does it feel when life doesn't go our way? Every day seems like a walk through discontentment. But how about the life that's more like a puppet, dragged to do what we less like and being forced to live in this way? Seriously, that's harder than a walk through fire, isn't it? This is just a mere expression of the age-old grief, still looking for remedy. We, the women, are still portrayed with a historical touch as beauty coefficients and model servants owned officially by the males. Everything surrounds us, least bothered of our personal wish. Right from culture, followed since ages, to men of different ages. Everything that we had to do are pre-written
and our only role is to play the stipulated part with sheer excellence. Climbing up the ladder was an uphill task, and that too, with all such obstacles, was dangerously challenging. Enlightenment was a small flame that needed more fire to glow. But what it got was just the wind and water droplets that disturbed the spark to light up. There were really no shortcuts, nor were there easy chances to come out of the jinx unnecessarily cast over us, the spell being the hardest to break and the toughest to crack. The only way was through sheer crawls inch by inch and a small amount of belief that the end is near. Of course, men had their role to play. Though many pushed us down, some still pulled us up. Credits are surely to be etched in their name. But is it enough to water a plant in a garden of plants? Step by step, we had to rise. Bearing all the pain, it was a different ball game. The fight was real, and more importantly, against various odds. Starting from time to tradition to malicious evils still there in the society, and the biggest sorrow women had faced was a silent struggle behind the screens. And if that's the case we are put into, then we have no other chance than to prove our rage the hard way. If a lioness had a roar to ensure its power, then so is it done to be the soul proof. Our evolution will be visible to the naked eye. For what we are going to do will shut mouths closed and open the eyes wide. Amidst all that we've underwent, we haven't backed off yet. Our only aim was to be empowered, enhanced, and enlightened by ourselves. And now it's high time that people witness our capability and capacity, because it is now or never for the caged angel, that it remains unmoved, accepting the fact that it will remain here for eternity, or that it will fly higher and higher, breaking the bars in front. Some brief moments of silence did the rounds, and out of nowhere came a clap from a boy sitting in the front row. That was followed by huge rounds of applause from the audience. It made the girl overwhelmed with the joy and unmatched happiness when she was given the stage on Women's Day to recite her preparation. That turned out to be an eye-opener to all the young chaps waiting to create history, and that's how a caged angel broke all bars and flew higher and higher. Thank you. Now I request Muttarasi to speak a few words because he has appeared for the UPSC personality test now. We are all just hoping that the results will be really very positive, and I request her to say a few words. நான் இப்போ சரணியாக சொன்ன மாதிரி முத்தரசி வந்து அவங்க இங்கே ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறப்ப ஆஸ்பிரண்டாக இருக்கிறப்ப ஆல்மோஸ்ட் ரீடிங் ஹாலை என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண ஒரு பர்சன் அப்படின்னா கிங்மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமியில் அது முத்தரசி அண்ட் லிஜோ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க பேட்ச் ரொம்ப அற்புதமான பேட்ச், ரொம்ப அருமையாக பிடிக்கும், ரொம்ப அருமையாக பிடிக்கும், வேற லெவல். அதான் அவங்கள வந்து 2வது முறையும் UPSC இன்டர்வியூக்கு போக வச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த முறை வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க. So just I request her to speak few words. So hi, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? So now things it different. Actually I was among you. நானும் இங்கே 2018ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தேன். That was my place. அப்போ வந்து பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்குது. ஸ்டேஜ்லேருந்து ஒரு விஷயம் பார்க்குறப்போ வேற மாதிரி இருக்குது. And it is equally proud because like I have taken few classes for you. It is equally proud that my students will achieve one day அப்படின்றது. And actually என்னோட பேட்ச் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல பேட்ச், ரொம்ப ஸ்டூடியஸான ஸ்டூடெண்ட்டு, கியூரியாசிட்டி ரொம்ப இருக்கும். லைக் நாங்கள் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிக்கிட்டே கேட்போம், சார் இப்படின்னா எப்படி சார், அப்படின்னா எப்படி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இந்த ஃபீல்டில் வந்துட்டு லைக் அந்த ப்ராக்ரஸ் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம். இண்டிவிஜுவலாக நல்ல ப்ராக்ரஸ் வந்திருக்கு. நிறையா பேர் ஃபீல்ட் அவுட் ஆயிருக்காங்க, நிறையா பேர் ஃபீல்டில் இருக்காங்க, நிறையா பேர் செல்ஃப் டவுட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் என்னோட 2018ஓட அந்த ப்ரிலிம்ஸோட அந்த மீட் வந்து அட்டென்ட் பண்ணல பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ ஆக்சிடென்ட். அண்ட் கன்சிக்யூட்டிவாக 2 வருஷமாக நான் வந்துட்டுருக்கேன். ஐ எம் சீயிங் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ மேரத்தான். ஓகே, ஸோ எங்கே போனாலும் ஹாவ் அ பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப். எங்கே போனாலும் அவங்க ஒரு விஷயம் நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு குளத்தோட ஆழம் வந்து வேரோட லோட்டஸோட ஸ்டெம் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம், ஒரு பர்சனோட இது வந்துட்டு அவங்களோட நம்பிக்கை வச்சு இது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கேரி த கான்ஃபிடென்ஸ் இன் யூ. அந்த பியூட்டி தான் உங்களை எங்கேயும் கொண்டு போகும். அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரிலிம்ஸ், forget about my personality test. அது எப்படி போச்சுன்னு சொல்கிறது it doesn't matter. பட் வாட் ஐ வுட் லைக் டு சஜஸ்ட் அப்படின்னா, உங்களோட ப்ரிலிம்ஸ் வரதில்
கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சார் சொன்னாங்க நார்மலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக அப்பியர் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவ்வளோ நாள் நீங்கள் கிளாஸில் இருந்திருக்கீங்க. இப்போ நார்மலாக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு 12 hours ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சப்ஜெக்ட்டு. ஒரு கிளாஸில் நீங்கள் 3 hours வந்து அழகாக சம்மப் பண்ணிடுவாங்க நம்ம ப்ரொவைடட் கேட்டு இருந்தோம்னா. ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் பேசிவாக லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்க. இதுவரை என்ன பண்ணீங்களோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸோட கேரி கான்ஃபிடென்ஸ் வித் யூ வில் டெஃபினெட்லி மேக் ஷுர் அண்ட் கம் அவுட் இன் குட் கலர்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ. இன்னும் மொத்தம் 3 சாங்கோட முடிவு. அதுக்கப்புறம் கேக் கட்டிங். Thank you so much, ma'am. Your motivation for all of us. All the best for your success, ma'am. So next we are going to have a power back performance. So keep your power, keep enthusiastic. Now we are going to have Miss Priyanka. She is going to sing a song for us. Put your hands together, guys. சாங்ஸ் பாடுறப்போ எல்லாரும் கை தட்டணும், அந்த பீட்டுக்கு வரணும், முடிஞ்சா கோரஸ் பண்ணணும், வெறும் லிசன் பண்ணக்கூடாது. சரியா? ஓகே, ரெடி? பிரியங்கா என்ன பாட்டு? இது யமுனை ஆற்றிலே. ஓகே, அதில் வராது, பட் இருந்தாலும் தொடக்க இருக்கா? யமுனையாற்றிலே ஈரக்காற்றிலே கண்ணனோடுதானாட பார்வை பூத்திட பாதை பார்த்திட பாவை ராதையோ மாட இரவும் போனது பகலும் போனது கண்ணன் இல்லையே கூட இளைய கண்ணியின் இமைத்திடாத கண் இங்கும் அங்குமே தேட ஆயப்பாடியில் கண்ணன் இல்லையோ ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையோ ஆயப்பாடியில் கண்ணன் இல்லையோ ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையோ பாவம் ராதா யமுனையாற்றிலே ஈரக்காற்றிலே கண்ணனோடு தானாட பார்வை பூத்திட பாதை பார்த்திட பாவை ராதையோ அஞ்சு நாள் வரை அவள் பொழிந்தது ஆசையின் மழை அதை நினைந்தது 100 ஜென்மங்கள் நினைவில் இருக்கும் அதுபோல் இந்த நாள் வரும் உயிருருகிய அந்த நாள் சுகம் அதை நினைக்கையில் ரத்த நாளங்கள் ராத்திரி வெடிக்கும் ஒரு நிமிஷம் கூட என்னை பிரியவில்லை விவரம் ஏதும் அவள் அறியவில்லை என்ன இருந்த போதும் அவள் எனவில்லையே மறந்து போய் என் மனமே It was really a very cute and sweet performance. Thank you, Priyanka. So next we are going to have a power back performance by our students, a group song. So keep encouraging and let them rock. Check. ஏவா ஆளுக்கு 3 மைக் சுத்தி கரெக்டா இருக்கும் மைக் தீபிகா கரெக்டா Songs for UPSC. First time when we entering into KingMakers IAS Academy. பார்த்ததா
training. Continue. Starts to super seniors and sharing their experience to juniors. When best starts chosen by Mr. Mubinagar sir to us. Replying juniors to seniors advice. Longing for Lavasna. When we waiting for our results. So baby, don't you break my heart. So baby, don't you break my heart. Don't you dare break my heart. So baby, don't you break my heart. So baby, don't you. Avoiding social media and content with books. इनमें TikTok எல்லாம் இங்க பாருமா நேரா டுவெட் பாடவாயமா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருந்ததெல்லாம் போதுமா கொஞ்சம் ஸ்வீட்டா சிரிச்சு பேசமா செல்லம்மா செல்லம்மா கம்மிலும் தங்கம்மா பொண்ணம்மா வெள்ளம்மா கட்டிக்கலம்மா கண்ணம்மா கண்ணம்மா கண்ணு ரெண்டும் கண்ணம்மா கொஞ்சமா கொஞ்சமா When senior aspirants realizing after n times of attempts. Family and relatives to us. வாதம் பண்ணினா பிடிவாதம் பண்ணுற Our faculties to us. கொஞ்சம் மாத்திட்ட மனசொடைஞ்சு போகாத பிடிச்சு நானும் கரையேறுவேன் ஏன் சொந்தமே ஏன் முகமே எங்கேயோ தொலைஞ்சவரே ஏன் மரமே ஏன் நிறமே
வானவில்லை உரையாய் கைத்தேனே உனக்காக ஏதும் செய்வேன் நீ எனக்கு என்ன செய்வாயோ இந்த ஒரு ஜென்மம் போதாது 7 ஜென்மம் எடுத்தும் தீராது அந்த தெய்வம் உன்னை காக்க தினம் தொழுவேன் தவறாது விண்ணிலவே விண்ணிலவே விண்ணை தாண்டி வருவாயா விளையாட ஜோடி தேவை இந்த பூலோகத்தில் யாரும் பார்க்கும் முன்னே உன்னை அதிகாலை அனுப்பி வைப்போம் அடிமழை வரும் அதில் நனைவோமே குளிர் காய்ச்சலோடு சேரும் ஒரு போதைக்குள் ஒரு தூக்கம் குலு குலு புயல் சொல்லி என்னை வருவார் அது தெரிந்தும் கூட அன்பு மனமதையே நான் எதிர்பார்க்கும் எங்கேயும் போகாமல் தினம் வீட்டிலே நீ வேண்டும் சில சமயம் விளையாட்டான் உன்னாடைக்குள்ளே நான் வேண்டும் ஒன்றா ரெண்டா செய்வது எல்லாம் சொல்லுது ஒரு நாள் போதும் அன்பே இரவை கேட்கலாம் விடிய இரவே பெண்களை நிமிர்ந்து பார்த்திட உன்னிய கண்ணியம் பிடிக்குதே கண்களை நேர பார்த்துதான் நீ பேசும் தோரணை பிடிக்குதே தூரத்தை வந்தாலே என் மனசு மழையடிக்கும் மிக பிடித்த பாடல்கள் உதவிக்கும் மந்ததாசம் சிந்தும் உங்கள் முகம் மரணம் வரை எழுதினும் மஞ்சள் தங்கும் உனது கண்களில் எனது கனவினை காண போகிறேன் ஒரு பார்வையிலே என்னை உரைய வைத்தார் சிறு புன்னகையாலில் உதவி வைத்தார் அதனால் இன்று ஆனதும் அழிய வைத்தாயும் காலடியில் என்னை பணிய வைத்தார் என்னாரடி உயர்த்து அபகரித்தார் என் காலடியில் என்னை பணிய வைத்தார் நெஞ்சுக்கு நாற்றது தென்னைக்கு கீற்றது ஊருக்கு ஆரழகு ஊர்வலத்தில் தீரழகு தமிழுக்கு அழகு தலைவிக்கு தமிழழகு கண்ணுக்கு மையழகு கவிதைக்கு மொழியழகு கண்ணத்து துளியழகு காப்பந்த கண்ணழகு கண்ணுக்கு மையழகு கவிதைக்கு மொழியழகு கண்ணத்து துளியழகு காப்பந்த கண்ணழகு. Thank you so much. Sorry, lyrics நடுவுல மாத்தி பாடிட்டேன். Don't mistake me. நெக்ஸ்ட் வந்து யாரா சார் வருவாரா? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டைலாக் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கணேஷ் கிளாஸுக்கு வரும்போது சொல்றதா பயமா இருக்கா பயமா இருக்கா இன்னும் பயங்கரமா செகண்ட் டீ போடுறா விஜிதா நான் கிளாஸ் சொசைட்டி கிளாஸ்க்கு அப்புறம் அட்டன்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி மல்லு சொல்லலாம் நீங்க உட்காரிக்க மாட்டோம் செகண்ட் பிரபாகரன் சார் என்சிஆர்டி செஷன்ல வந்தவரு கடைசியில எத்திக்ஸ் கிளாஸ் தான் அப்புறம் நம்ம பிஎஸ்சி டெஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிலிம்ஸ் இப்ப வாடா முடிஞ்சு டேய் இது கலசிடாடா பாவி
அதுதான் இது எக்கனாமிக் சர்வே குரூப்ல இருந்து எடுத்தேன். ரிசர்வ் தெரியுது, ரிசர்வ் கட்சி இல்ல தெரியும், டயட் சப்போர்ட் கூட்டமாக என்ன சீட்டு கொடுத்தாவே அவங்க சீட்டு கிடைக்கும். ரிசர்வ் பண்ணாங்க முன்னாடியே வரணும், சீட்டை வச்சிருப்பாங்களா? யாராவது வழி விடலாமா கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா அந்த சீட்டை மிஸ்டர் பிபிடி டயலாக் லூஸ்மெண்ட் அப்படிதான் அப்படிதான் நான் அதுதான் எழுதி போவேன். அதுதான் சார் உங்களுக்காகவே ரெடி பண்ணேன். மிச்சாதான் உடம்புல ஒரு கிளிகிழப்பு கிடைக்கும். ஜெயில குடிச்சாதான் உடம்புக்கு ஒரு உற்சாகமே வருது. டீ எக்ஸாம்பிள் மறக்கவே கண்டிப்பா டீ தான். இது நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப என்ன பண்றோம் உண்மை ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை, எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் போதும். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு எண்ணத்தை வந்து எது நிறைவேறும் தீர்மானமா சொல்ல முடியல. Alone go fast. See, at 300 km/h. I know nobody can go at that speed, but you know what? Gopal can. And there's a lorry coming right in front of me at X km/h. Nasama Polan. And I am going to die in 5 seconds from now. But that's not the real problem. The real problem is calculate the initial velocity, final velocity, and the probability of me dying. Morning 7 to 10 optional class, 10 to 1:30 PCM, 2:30 to 4:30 mains class. Tired ah? வேணுமா ஹாஸ்டல் டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்கு, மெயின்ஸ் பிராக்டிஸ் வேணுமா மெயின்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. என்னடா வசனமே புரியல, அதுதான் கூட சொன்னேன். டைம் கிடைக்கல. Prelims சக்சஸ் மீட் நெக்ஸ்ட் நம்ம எம்எஸ்எல் மீட் பண்ணுவோம். அது கடைசியா மட்டும் போட்டு முடிச்சிருக்கோம். சர்வீஸ் நம்ம KingMakers சர்வீஸ் டீம் நல்லபடியா இருக்காங்க. கடைசியா யார் மட்டும் புண்படுத்த நோக்கம் இல்லை. அப்புறம் இந்த மீட்ஸ் ரெடி பண்ண நான் மட்டும் இல்லை, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. தேங்க்யூ. இல்ல இன்னொரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு லைட் ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்கு. ஓகே, லைட்ஸ் ஆன். So next we are going to have a very big and enthusiastic performance, a group song from our students. So keep this energy. Thank you so much, Santosh, for making us this much laugh. We enjoyed it, man. So put your hands together for the group song. ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்சாங் மட்டும் எல்லாரும் உங்களுடைய மொபைல் டார்ச் லைட்டை ரெடியா வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க. லாஸ்ட்ல முஸ்தபா சாங் இருக்கும், அது மட்டும் டார்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. லைட்ஸ் will be off. Okay. Before we could start, இனி எத்தனை பேர் வந்து டின்னர் சாப்பிட போல? கை தூக்குங்க. யாருமே போல. சோ ரஃப்லி வந்து எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? 100 இருக்குல? ஓகே. Thank you. Yeah, carry on.
நாங்க கடவுளுக்கே வரம் கொடுப்போம். எரிமலையோ வெறுமழையோ எங்க நெஞ்சை நிமித்தி தான் நடப்போம். வருங்காலம் நமதாகும், வரலாறு படைப்போம். ஓ எல்லாம் மறந்து உன் பின்னே வருவேன். நீ சம்மதித்தால் நான் நிலவையும் தருவேன். உன் நிழல் தரைப்படும் தூரம் நடந்தேன். அந்த நொடியை தான் கவிதையாய் வரைவேன். கண்ணே செந்தேனே வா முன்னே என் உயிருக்குள் பெயரை வைத்தாய். என் நாடியை சிலுக்க வைத்தாய். என் நிறவெல்லாம் வெளிச்சம் தந்தாய். என் நான் கர்வம் மறதென்று உன் முன்னே பணிய வைத்தாய். ஒரு பெண்ணோடு தோன்றிடும் தாவும் தாவும் என்னோடு நான் என்னை மறந்து விட்டேன். இந்த உலகத்தில் நாடில்லை நாடில்லை உன்னை இழந்து விட்டார். எந்த மலரிலும் தேனில்லை தேனில்லை இது கனவா இல்லை நினைவா. என்னை கிள்ளி உண்மை தெளிந்தேன். உன்னை பார்த்திந்த தாய்மொழி மறந்தேன். மதுரை பதியை மறந்து உன் வழியில் பாய்ந்தது வைகை. மெதுவா 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 இந்த வைகையில் வைத்திடு கை. உயிரிழந்து வரும் நீதானே மெய்யெழுத்து நான் போடும் கையெழுத்து அன்பே. உலக மூலையில் வரும் எல்லாமே மெய்யெழுத்து காதெல்லாம் கையெழுத்து அன்பே. ஓ மயிலிறகே மயிலிறகே வருடுகிறாய் மெல்ல. மழை நிலவே மழை நிலவே விழியில் எல்லாம் உன்னுலா. நவம்பர் மாத மழையில் நான் நனைவேன் என்றேன். எனக்கும் கூட நனைதல் மிக பிடிக்கும் என்றாய். மொட்டை மாடி நிலவில் நான் குளிப்பேன் என்றேன். எனக்கும் அந்த குளியல் மிக பிடிக்கும் என்றாய். சுகமான குரல் என்றால் சுசிலாவின் குரல் என்றேன். எனக்கும் அந்த குரலில் ஏதோ மயக்கம் என நீ சொன்னாய். கண்டு மூடிய புத்த சிலை என் கனவில் வருவது பிடிக்கும் என்றேன். கயக்கம் என்பதே சிறிதுமின்றி அதை எனக்கும் எனக்கும் தான் பிடிக்கும் என்றார். அடி உனக்கும் உனக்கும் எல்லாம் பிடிக்க என்னை ஏன் பிடிக்காதென்றார். கவிதை பாடின கண்கள் காதல் பேசின கைகள் கடைசியில் எல்லாம் பொய்கள். என் பிஞ்சு நெஞ்சு தாங்கும் தனியாக நடமாடும் பிடிவாதம் உனது. நிழலோடும் முரசாத தன்மானம் எனது. எடையில்லா பொருள் அல்ல அடிக்காதல் மனது. அகலாத ஒரு நினைவு அது மலையின் அளவு. ஆழற்றலையில் கூட அநியாய தூரம் தொல்லை. உன் இதயம் அறியாதே என் இதயம் எழுதும் சொல்லை. மௌனமாய் தூரம் நின்றால் மடியிலே பாரம் இல்லை. மீண்டும் ஒரு காதல் செய்ய கண்களில் ஈரம் இல்லை. அதுவே படைக்கும் அதுவே உடைக்கும் மனம்தான் ஒரு குழந்தையே. அதுவாய் மலரும் அதுவாய் உதிரும் அது போல் இந்த கவலையே. நாள்தோறும் ஏதோ மாறுதல் வானும் மண்ணும் வாழும் மாறுதல் பேசாமல் வாழ்வை வாழ்ந்திருப்போம். மழை காற்றோடு போகும் வரை போனால் என்ன அது ஏதோ ஒரு பூவின் துணையானால் என்ன. சுடரி சுடரி உடைந்து போகாதே உடனே வழிகள் மறைந்து போகாதே. சில நாள் வரைக்கும்
ஜூன் பிறக்கும் ஜூலை பிறக்கும் ஜூனியருக்கும் சீனியருக்கும் கல்லூரி வாசல் எங்கும் ராகிங் நடக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மனமோ நந்தவனமே ரோடாயிருக்கும் முழுமிருக்கும் நட்புக்கு ராகிங் கூட பாதை வகுக்கும். நண்பர் ஒருவன் வந்த பிறகு விலை தொடலாம் அந்த சிறகு வானுக்கும் எல்லை உண்டு நட்புக்கில்லையே. இன்பம் வரலாம் துன்பம் வரலாம் நண்பன் ஒருவன் பங்கு பெறலாம் கல்லூரி நட்புக்கில்லை முற்றுப்புள்ளியே. காலம் நம் தோழன் முஸ்தபா, காலம் நம் தோழன் முஸ்தபா. Day by day, வாழ்க்கை பயணம் day by day, முழுகாத friendship தான். Super, super. So now we are going to have cake cutting. Sir, now we'll have cake cutting and we'll wind up this day. So I request you volunteers to bring the cake. Cake cutting அப்புறம் national anthem and then we'll have dinner. Dinner க்கு அப்புறமா sir எல்லாரும் ஓகே. ஏய் சர்டிபிகேட்ஸ் வாங்காதவங்க எல்லாரும் வாங்க. we'll get the certificates வாங்க. அப்படியே கேக் கட்டிங் அது வரைக்கும் வாலண்டியர்ஸ் வந்து கேக் கட்டிங் ரெடி பண்ணுங்க. அது வரைக்கும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கலாம். யாரெல்லாம் வாங்கல சர்டிஃபிகேட்ஸ்? பின்னாடி யாருமே வாங்கல எனக்கு தெரியும். எல்லாருமே வந்து வாங்கிக்கலாம். வாங்க. டேவிட் லைவ் கட். This is their DJ signing.